என்ன பண்ணாலும் ஒரு 5 நிமிஷம் லேட்டா தான் வரேன் நானு. எப்படி நான் கோலை குடுத்துட்டு ரெடியா உக்காந்தா கூட நான் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் லேட்டா தான் கைஸ் வரேன். ஏன் அப்படி? என்னென்னமோ பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஆனாலும் நான் ஒரு 5 நிமிஷம் லேட்டா தான் ப்ரோ வரேன். Why is that? Why is that every time this is happening, guys? I don't know, guys. Somebody say me this. Okay, anyway. So, ஐயோ என்னடா நடக்குது? Welcome to the YouTube channel, guys. Hello, Nitish bro. Hi, Kaviraj bro. Hi. On stream viewers and off stream viewers எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாய். ஸோ வெல்கம் டு த சேனல் அண்ட் எஸ்பெஷலி சேனல் மெம்பர்ஸ் அனைவர்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலான ஒரு ஹை. ஸோ அதாவது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்போ இன்னைக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து பிஎம்எம்ஐயோட வாட்ச் பார்ட்டி தான் நம்ம வந்து பண்ண போறோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து டே 2 மைக் ஆன் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், நேத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லோ குரூப், அதுக்கடுத்து வந்து கிரீன் குரூப்புக்கான போட்டி நடந்தது. சாரி, தப்பா சொல்றேன். ரெட் குரூப் அண்ட் கிரீன் குரூப்புக்கான போட்டி நடந்தது. இன்னைக்கு வந்து அதே மாதிரி இன்னும் 2 குரூப்புக்கே வந்து போட்டி நடக்க போகுது. அதுல ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லோ குரூப், இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். ஆனா என் மூளை வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. நான் இப்பதான் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கண்ணை மூடிட்டு இப்படி எந்திரிச்சிட்டு வந்து இப்படி உட்கார்ந்தேன். கொஞ்சம் பிரெயின் ஃபாகா இருக்கு. அது என்ன அப்படின்றது வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் guys. Okay, so that being said, with no further delay, let us just hop straight into today's live stream. So Nitish bro, hi. தக்காளி கிலோ 42, வணக்கம் bro. கவிராஜ் bro, hi. Stan, hi. Hello, welcome to the stream guys. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? மனைவிகள், குழந்தைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க? வாழ்க்கை எப்படி போகுது? எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்கீங்களா? நிம்மதி இல்ல, சந்தோஷம் இல்ல அப்படின்னா வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம் பாருங்க. ரெண்டும் இருக்கிறதோட போயிடும். ஸோ சும்மா வந்து அப்படி சொல்றது தான். நம்ம அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பிஎம்எம்ஐ பார்க்க போறோம் கைஸ். டே 2 கிஸ்ஸா தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. கிஸ்ஸாலாம் கிடையாது. எப்படி சொல்றது? ஏய், இவனுங்க என்னடா ஒரு பஞ்சுவாலிட்டியே இல்ல. என்னோட மோசமா இருக்காங்க ப்ரோ இவங்க. ஸ்டார்டிங் இன்னும் ஒரு 9 நிமிஷம் தெரிஞ்சிருந்தா 3:15 லைவ் போட்டிருப்பேன். கம்முன்னு போய் படுத்திருப்பேன் நான் கொஞ்ச நேரம். இன்னும் ஆரம்பிக்கல கைஸ். இன்னும் 1/4 மணி நேரம் இருக்கு. கைஸ். என்ன பண்ணலாம்? சே, ஒரு 1/4 மணி நேரம் அதிகமா தூங்கி இருந்திருக்கலாம் நானு. போச்சே. ரூத்லெஸ் ஹைப் வந்து இந்தோனேஷியாவா? ஓ, ஓகே, ஆல்ரைட். சரி, ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி வந்து நேத்துக்கான பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸ், இந்த டீம்ஸ் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு 2 அணிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மட்டத்தில் மட்டம் படுமட்டம் அப்படின்ற மாதிரி பிளே பண்ணியிருக்காங்க. போஸ்ட்ல போட்டிருக்காங்களா? 1 day ago. என்ன எழவிடா இது? ரோட் டு பிஎம்ஜிஓ லாஸ்ட் கால். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டோன்ட் மிஸ் யுவர் சான்ஸ். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போதானே ப்ரோ பிஎம்ஜிஓ முடிஞ்சுச்சு. ஓ, சீசன் 2க்கு இது. இன்னொரு சீசன் 2 அது வந்து வேர்ல்டு கப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிஎம்ஜிஓ நடக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து இப்பயே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா? ஜிஜி. ஸோ டே 1க்கான பாயிண்ட்ஸ் டேபிளை வந்து இவங்க இதில் போடவே இல்லை தானே? ஆமாம், போடவே இல்லை கைஸ். டே 1க்கான பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸ் போடவே இல்லை இவங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து எந்த 2 இவங்களுக்கு நடுவில் போட்டி விக்கிபீடியா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம். எந்த 2 குரூப்புக்குன்னு சொல்லிட்டு. எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க. அண்ணி எப்படி இருக்காங்க உங்க மனைவி? இன்னும் கல்யாணமே ஆகல. கல்யாணம் ஆனாதானே அண்ணி எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்றதுங்க. இன்னும் அண்ணியே யாருன்னு எனக்கே தெரியல. அண்ணனுக்கே அண்ணி யாருன்னு தெரியல. நீங்க என்னடா வந்து என்கிட்ட கேட்டுனீங்க? ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு வந்து எந்த 2 குரூப்புக்கு வந்து ஃபைட் அப்படின்னா, எங்கடா இதெல்லாம் முன்னாடியே மேலேயே கொடுக்க மாட்டீங்களா? ரெட் வெர்சஸ் எல்லோ கைஸ். ஓ, உல்ஃப்ஸ், A7, எல்ஜிடி, டியான்பா, ஓகே, ஆர்ஆர்கியூ, யான்கூன் கேலக்டிகோஸ், அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யான்கான் கேலக்டிகோஸ் அண்ட் டி பிளஸ் கியா, அதுக்கடுத்து S2G ஸ்போர்ட்ஸ், இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கும் போட்டி நடக்குது. இன்னைக்கு வந்து விவோ கேமிங் ULF விளாடுறாங்க. ஏ நான் சிங்கரெட் ஃபோர்ஸ் விளாடுறாங்க. ஏ இந்த 4 இதுல வந்து 1 2 3 4 டீம் இன்ஃபுளுன்சர் எல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு டவுட் தான். எப்படி பாப்பா முன்னாடி மாதிரி இப்படி விளையாட மாட்டாங்க. ப்ரோஸ், டுடேஸ் ப்ரிடிக்ஷன், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஜண்டா. டுடேஸ் ப்ரிடிக்ஷன், நான் யாரை வந்து ஜண்டா போடக்கூடாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அவங்க தான் என்னோட ப்ரிடிக்ஷன் கைஸ். ஒரு குட்டி 3:15க்கு வந்து நான் ஸ்ட்ரீமை ஸ்டார்ட் பண்றேன். 3:15க்கு ஆஜராயிருங்க.
ஓகேவா? எல்லாமே பண்ணேன். நான் ஒரு முக்கியமான வேலைய மறந்துட்டு வந்துட்டேன். நான் போயிட்டு அத மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துர்றேன். ஓகே. 3:15க்கு வந்துருங்க எல்லாரும். ஸ்ட்ரீம் ரெஸ்யூம்ஸ் அட் 3:15. ஓகே. 3:15க்கு மேட்சும் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அந்த டைம்ல பார்க்கலாம். ஓகே. உங்களுக்காக நான் பாட்டு ஓட்டி விடுறேன். ஜாலியா பாட்டு கேட்டுட்டு இருங்க. On fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align, the path untold, dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise, fast pacing pop in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. Never sleeps like flames, synced with modern silver shades, strumming chords and cosmic fields, every note a shield it builds. Hopes we chase like fleeting beams, synced with modern sound machines, strumming chords and cosmic fields, every note a shield it builds. Strings of starlight hold us dear, whispers echo loud and clear, drums and synths, a perfect blend, future dreams that never end. Magnificent courage rise, fast beats and pump in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love.
On fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align, the path untold, dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above. Rocking worlds with future love. New streets like flames, synced with modern silver seas, strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Hopes we chase like fleeting beams, synced with modern sound machines, strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Strings of starlight hold us dear, whispers echo loud and clear. Drums and synths are perfect. 3 கால் ஆயிடுச்சு. ஒரே நிமிஷம் தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். Hello, 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 people. Hello, people. Hello, people. Hello, people. Hi. I'm so back, buddy. வாங்க போவோம். அப்படியே இப்போ போறோம், மேட்ச் பாக்குறோம். என்னடா இது? ஓகே ஓகே. இன்னும் ஒரு 14 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு செதட்டேன். அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. So, sleeping COP. Bro, today's prediction, let's start with the agenda. Okay, I'm back, guys. I'm back. So, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? லைஃப்ல எப்படி போகுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு. With no further delay. So we can have Influence Rage, E-Arena, Enigma Galaxy, Goat Team, Quaishal Gaming, Nongsham Red Force. Day 3 group stage under point system. 2 groups, 16 teams complete in 6 matches daily. ரெட் குரூப்ல 8 டீம். ஓகே, இது என்னடா 6க்கு 29, 6க்கு 30, 7க்கு 1 அப்படின்னா மேல என்னது கைஸ்? 6க்கு 29, 6க்கு 30, 7 1. ஓ, டேட்டா அது. ஏடா இன்னைக்கு 30ஆம் தேதியா? ஆமா, இன்னைக்கு 30ஆம் தேதி. ஸோ 30ஆம் தேதி வந்து ரெட் குரூப்புக்கும் கிரீன் குரூப்புக்கும், ரெட் குரூப்புக்கு எல்லோ குரூப்புக்கும், அதனால தான் வந்து அப்படி போட்டிருக்காங்க. ஸ்மாஷ் ரூல்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க எல்லாருக்கும் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். டெக்ஸ்ட் இன்னும் காமிக்குது ப்ரோ. ஓ சாரி. தேங்க்ஸ் ஃபார் லெட்டிங் மீ நோ பிரதர். டிஸ்பிளே கேப்சர் ஆஃப் பண்ணேன். தேங்க்யூ ப்ரோ. கென் பிளேஸ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நிதிஷ் ப்ரோ ஹாய். சான் ஹாய். தக்காளி ஹாய் ப்ரோ. சரி, லோகேஷன் சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் ப்ரோ, ஓகேவா? ஸோ அவன் வந்து ஸ்கூல்ல ஃபுல்லாவே தக்காளின்னு தான் கூப்பிட்டு இருப்போம். 7ஆம் கிளாஸா இல்ல 5ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து எனக்கு ஃப்ரெண்டு. இப்போ கூட எனக்கு கூட இது எங்க ஊருக்கு போறதுனா, இதுக்கு வர்றதுனா அப்படின்னா உடனே கால் அடிச்சிடும், உடனே வந்துடுவான் பையன், நல்ல பையன். வணக்கம் ஸ்ரீ ப்ரோ. எதுக்கு சொல்றேன்னா, அவனை நாங்க தக்காளின்னு கூப்பிடுவோம். தக்காளின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு திடீர்னு அந்த பையன் ஞாபகம் வந்துச்சு. வணக்கம் ப்ரோ. வைப்பர் கேம் பிளே, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க கைஸ். வில்ஸ், A7, LGD, டியான்பா, RRQ, என்குன் கலாக்டிகோஸ், DK, S2G.
ஸோ இவங்கலாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இவங்க கூட விளையாட போறாங்க. அதாவது வந்து ஐஎன்எஃப், நிக்மா கேலக்ஸி, அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேஎஸ்ஜி, டபிள்யூபிஜி, இஆர்ஏனா, கோட், நாங்ஷிம், ரெட்ஃபோர்ஸ், யூஎல்எஃப் இவங்க கூட இவங்கலாம் விளையாட போறாங்க. ஸோ இந்த 3 குரூப்ல எந்த குரூப் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத வந்து நான் இப்போ போல் போடுறேன். அதுல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, which group do you think has group of death? DATH. Death. So ரெட்டு, அதுக்கடுத்து green, adoption, yellow. சத்தியமா எல்லோ கிடையாது. எல்லோ நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா யுவர் பயாஸ்ட் அப்பான சம்திங், யுவர் பயாஸ்ட் அப்பான டீம். ஓகே, இருந்தாலும் வந்து எல்லோ போடுறேன், நீங்க எதுன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுங்க. ப்ரோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ. ஆஃப்டர் பிஎம்பிஎஸ் லைவ் வரல, ஒரே பிஸி. இப்பதான் வரேன், நோட்டிபிகேஷனும் வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. நோட்டிபிகேஷன் வர மாட்டேங்குது, நீ என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? எனக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் ப்ரோ என் லைவுக்கு எனக்கே நோட்டிபிகேஷன் வந்துச்சு. அப்பதானே எனக்கு நிம்மதியா இருந்துச்சு. ரஷீத், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எப்படினா என் பிஎஃப்பி செக்ஸியா? என்ன ஏன் மூஞ்சி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க? ஏன் மூஞ்சியா அது? யோ, என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? டேம் ப்ரோ. ரைட், 14 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. நானும் அதுல ஒரு சப்ஸ்கிரைபர். ஒரு செகண்ட், என்னடா இது பாக்குறதுக்கு நம்ம மூஞ்சி மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சேன். ப்ரோ அந்த போட்டோ நீங்க தான் எடுத்ததா ப்ரோ? நீங்க தான் அந்த போட்டோல என் கூட சேர்ந்து எடுத்ததா அந்த லேண்ட்ல? ரைட்டு, மஜாவா இருக்கு கைஸ். மஜா மஜா கைஸ், மஜா கைஸ். சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. வேற மாதிரி, வேற மாதிரி. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. S2G. ஸோ அதுக்கடுத்து அவங்க ஒரு 50 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் நேற்றே பார்த்தோம், லைக் எந்தெந்த அணிகள் எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுல மோஸ்ட்லி வந்து இவங்க தான் பயங்கரமா எடுத்திருந்தாங்க. லெட்ஸ் பட் சி. எஸ் ப்ரோ, எஸ் ப்ரோ. ப்ரோ உங்க வாய்ஸ் லைட்டா எக்கோ ஆகுது. சாரி ப்ரோ, மைக்கை வந்து எனக்கும் இந்த மைக்குக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்ற மாதிரி தூக்கி ஓரமா வச்சுட்டு இருந்தேன். கீபோர்டு வந்து எதுக்கு 2 கீபோர்டு வச்சுன்னு இருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கே தெரியல. ஸோ அதனால இது அதிகமாக பயன்படுத்தாதீங்க கைஸ். இது பயன்படுத்துனீங்க அப்படின்னா தொண்டை ஒரு மாதிரி ஆகுது. அதாவது எப்படி ப்ரோ தொண்டை எப்படி ப்ரோ ஆகுது அப்படின்னா, ஐ எம் பிரீத்திங் திஸ் ஃபார் த ஹோல் டைம். ஸோ இது வந்து த்ரோட்ல சம்திங், இட் இஸ் டூயிங் சம்திங் சரியில்லை. இது இந்த மார்டின் இந்த ரீகால் சம்திங் ராங் வித் திஸ். எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இதை சொன்னேன்னு தெரியல. கண்டென்ட் இல்லை, இப்போ நான் ஃபில் பண்ணோம். சைலண்டாக விட முடியாது, கோகேஸ்டர் கூட இல்லை. அதனால தான் டெக்ஸ்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் நாட் கேம். என்னையா இதெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்றீங்க? வாட் த ஃபக் யூடியூப், வாட் ஆர் யூ டூயிங்? Send the bloody notification, bro. Yes, yes. Okay, okay, bro. Welcome to the stream, bro. Rashid. Hello, அம்மா guys. இது என்ன, ஏதோ ஆச்சு. அது ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்துறாங்களே, கேமிங் திருவிழா வருது கைஸ். யாரெல்லாம் கேமிங் திருவிழா வரீங்க? யூஸ் மஸ்கிட்டோ நெட்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ். மஸ்கிட்டோ நெட்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப், ஆமா மஸ்கிட்டோ நெட்ஸ் கூட பயன்படுத்தலாம். ஆனா எலி கடிச்சு வச்சிருது ப்ரோ. நான் அது எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டேன். ஒரு நாள் என்னாச்சு, எனக்கு தெரிஞ்சு போன வருஷம் ஒரு செப்டம்பர் மாசம் மாதிரி இருக்கும், ஓகேவா? எனக்கு ஒரு வாரமா இந்த கொசு கடினால தூக்கமே இல்லை. லைக் அந்த டைம் மழை காலம், அதுக்கடுத்து வந்து அந்த இதெல்லாம் எப்படி சொல்றது, சில்லுன்னு. அப்போ இந்த ஏசி எல்லாம் நான் வாங்கி போடல. ஏசி வாங்கி போட்டு ஒர்க் ஆலையா என்ன கதைன்னு தெரியல. அதனால ஜன்னல்லாம் திறந்து வச்சுட்டு தூங்குவோமா. இந்த கொசு கடினால நான் வந்து தூங்கவே இல்லை. மறுநாள் காத்தால எந்திரிச்சு எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி செம காண்டாயிடுச்சு. லைக் வந்து எனக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கொசுவும் அழிக்கணுன்ற அளவுக்கு எனக்கு காண்டாயிடுச்சு. அப்புறமா தான் வந்து அப்படி அதெல்லாம் வந்து வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நான் வந்து இந்த மார்டின் இது ஒரு 10, அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த மெஷின் 1, ரீஃபில் ஒரு 10, அதுக்கடுத்து இந்த கொசு அடிக்கிற பேட்டு,
நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த இப்படி பெட்டு மேல அப்படியே கூரை மாதிரி இப்படி ஒண்ணு வருமே நெட்டு, அது. அதுக்கடுத்து இன்னும் 4 பொருள் வாங்கினா இன்னும் ஏதோ ஒண்ணு. ஓடோமாஸ். ஓடோமாஸ் வந்து நல்லா ஒரு 5 டியூப் 6 டியூப் வாங்கி ஆயின்ட்மெண்ட் மாதிரி போட்டு எல்லாத்தையும் என் டிராயர் உள்ள போட்டு வச்சுட்டேன். என் பேக்ல ஒண்ணு இருக்கும் எப்பவுமே. ஆனா அவ்வளோ பண்ணியும் அவன் என்ன நைட்ல கடிக்கிறாயா? என்னதான் பண்றது? இந்த கொசு வந்து சரியில்லை கைஸ். இது வந்து அந்த கொசுவெல்லாம் அழிக்கணும் ப்ரோ. நான் பாஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேனடா. அட கன்றாவியே. ஓகே. அவங்க எதுவும் காட்டல. அப்பலேருந்து இதுலயே தான் இருக்காங்க. டிகே வந்து ஒரு 34 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. 6 மேட்ச்ல ஒரு சிக்கன் டின்னர். நாட் பேட். பட் டிகே எந்த மேட்ச் சீடி எடுத்தான்? ஓகே. அந்த இரங்கல் மேட்ச். ஆல்ரைட். எங்க ப்ரோ கேமிங் ஃபெஸ்டிவல்? சென்னையில நடக்குது கைஸ். என்ன மீட்டப் போடுவோமா சென்னையில? கேமிங் ஃபெஸ்டிவல்ல எல்லாம் வந்து அப்படியே எல்லாம் கிளம்பி வந்துருங்க உங்க ஊர்ல இருந்து. நான் வந்து உங்களுக்கு பிரியாணி போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவேன். ஆனா அதெல்லாம் நம்பாதீங்க சரியா? ப்ரோ என்ன டிபிடி வருது ஆஃப்டர் பிஎம்பிஎஸ்? டிபிடினா தேர்ட் பார்ட்டியா? தேர்ட் பார்ட்டி டோர்னமெண்ட் வருது ஆஃப்டர் பிஎம்பிஎஸ். ஒரே போர் அடிக்குது ப்ரோ. எந்த மேஜர் தேர்ட் பார்ட்டியுமே நடக்கிறது இல்லை கைஸ். அப்படி வந்து நடக்குதுன்னா இப்போ என்ன, இந்த பிஎம்எம்ஐ இது நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொரியா ஜப்பான் இன்விடேஷனல் வந்து ஒன்று நடக்கும். இந்தியா ஜப்பான் கொரியாவா? இல்ல கொரியா ஜப்பானுக்கு அவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்விடேஷனல் நடக்கும். அது என்னன்றது வந்து சைனா வெர்சஸ் இன்டர்நேஷனல் டிடிஎம்மா. இப்படிலாமா நடத்துறீங்க? சைனா அண்ட் இன்டர்நேஷனல் எலைட் காம்படிஷன் பப்ஜி மொபைல் மக்காவ் இன்விடேஷனல் PLWCனா PL வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஸ் டீமா? என்ன ப்ரோ இந்த சைனால என்னென்னமோ நடத்துறானுங்க. டிடிஎம்லாம் நடத்துறானுங்களா ப்ரோ? டிஸ்கஸ்டிங். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் எல்ஜிடி. இப்போ நான் எதுக்கு என்ன பார்க்கணும்னு நினைச்சேன்? ஏன் இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கேன் எனக்கே புரியலையே. பிஎம்டபிள்யூசின்னு அடிச்சோன்னா இந்த இடத்துல இது வரும். இதுக்குள்ள கீழே போனீங்கன்னா 2 டிபிடின்னு போட்டு வச்சிருப்பான். ரைவல்ஸ் கப்பு, ஜப்பான் கொரியா ரைவல்ஸ் கப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நடத்துறான். இதுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 1 2 3 4 5 6 7 8 ஜப்பான் டீம் 8 கொரியா டீம் கைஸ். 8 ஜப்பான் டீம் 8 கொரியா டீம் விளையாடுறாங்க. இதுல இருந்து எதுக்கெல்லாம் குவாலிஃபை ஆகிறான்? நம்பர் 1 மட்டும் பிஎம்டபிள்யூசி குவாலிஃபை ஆகிறான். பின்னாடா அதுல ரெண்டு கொடுத்துருந்தானுங்க. இதுல ஒண்ணுதான் இருக்கு. இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு டிபிடி. இது ஜப்பான் ஆல்ரெடி வந்துட்டானா உள்ள? டோப்னஸ். ஆல்ரைட். ஸோ ரைவல்ஸ் கப்ல இருந்து ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு. இந்த ரைவல்ஸ் கிளப் ஒன்று நடக்க போகுது. ஓகேவா? இந்த ரைவல்ஸ் கப் வந்து என்னைக்கு நடக்குதுன்னா 11ல இருந்து இருங்க 11 ஆரம்பிக்குது. 11னா நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் இது வரையும் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன்ல. 6ஆம் தேதி வரையும் இது பிஎம்எம்ஐ. 7ஆம் தேதியோ 6ஆம் தேதி வரையுமோ பிஎம்எம்ஐ நடக்கும். அதுக்கடுத்து 11ஆம் தேதி ஆரம்பிக்குது. அப்ப கடவுளை, ஒரு வாரம் இருக்கணும். 12ஆம் தேதியே முடிக்கிறானுங்க. 2 நாள் டோர்னமெண்ட். என்ன டோர்னமெண்ட் நடத்துறீங்க? இது அது க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்டா. கடவுளே, இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கேன் கைஸ். நானு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ஐ அம் ஃபீலிங் சிக் டுடே. மைக்கு something's wrong. Eliminations are you going to game Rondo? Is it going to become கேஸ்டர்ஸ் மூஞ்சி கூட போட மாட்டாங்கடா. கேஸ்டர்ஸ் மூஞ்சி கூட போட மாட்டாங்க. பிளேயர்ஸ் மூஞ்சியும் போட மாட்டாங்க. இந்த டெம்ப்ளேட்டை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்றது? ப்ரோ, டிடிஎம்ல நல்ல கன் பவர் இருக்கிற பிளேயர்ஸ்னால காம்படிட்டிவ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல. ஆமா ப்ரோ, ஏன்னா வந்து டிடிஎம்ன்றது வந்து உங்களுக்கு அது சின்ன மேப்பு. உங்களுக்கு ஃபுல்லா வந்து எங்க இருந்து அடி விழும், நீங்க எங்க சைடு ஆங்கிள் எடுத்தா எங்க அடிக்க முடியும் அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். இன்னொன்னு, டிடிஎம்ல ரீஸ்பான் இருக்கு. அதனால நீங்க தைரியமா ஏறி பயங்கரமா கான்பிடென்ட்டா ஏறி ஆடுவீங்க. பட் வந்து என்னடா அது பேரு, கிளாசிக் மேட்சஸ். கிளாசிக் மேட்சஸ், ஐ மீன் காம்படிட்டிவ்ல வந்து கிளாசிக் மேட்ச் மாதிரி விளையாடுறதுனால அதுல ரீஸ்பான் கிடையாது, இது கிடையாது. ஸோ எல்லாம் எந்த பயங்கர ஏரியா பெருசு. அதுக்கடுத்து வந்து டிடிஎம்ல ஃபுல்லாவே பிளாக் சர்ஃபேஸ், இதுல ரிட்ஜு அதெல்லாம் இருக்கும். அவ்வளவுதான். அதனால தான். ஸோ
அது என்ன போதை பொருளா ப்ரோ? குட் நைட் ரிப்பலண்ட பார்த்து போதை பொருளான்னு கேக்குற ஆளு இப்பதான் நான் பாக்குறேன் ப்ரோ. நீ ஏதாவது போதையில இருக்கியா ப்ரோ? நிதிஷ் ப்ரோ புரியல நம்மளுக்கு. சென்னையில ப்ரோ ஐ ஹவ் சீன் இன் இன்ஸ்டா தட் தோஸ் ஸ்டஃப் லீட்ஸ் டு கேன்சர் ஜி. பெட்டர் ட்ரைனா யூஸ் மஸ்கிட்டோ நெட். ஓகே காட் இட், ஐ வில் டூ இட். மஸ்கிட்டோ நெட் எலி கடிச்சிச்சு ப்ரோ, அதான் தூக்கி போட்டோம். எத்தனை முறை தான் வாங்குறது? அது ஒரு முறை வாங்கினா 400 500 வருது ப்ரோ அந்த மஸ்கிட்டோ நெட்டு. ஸ்டீல்ல தான் வாங்கணும் இதுக்கு மேலே. ப்ரோ டிடிஎம்னா நல்ல கன் பவர் பிளேயர். ஓகே 15 மினிட்ஸ் பிரேக்ல பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்த மாதிரி தெரியுது. பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்தனா? வாட் டு யூ மீன்? அந்த இஎன்சி லைன் அப் லாக்டா இல்ல சேஞ்சஸ் பண்ண முடியுமா? லாக்டு ப்ரோ, அதுல எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது. கைவீச அம்மா கைவீச அந்த ரைம்ஸுக்கு வீடியோ பண்றாரு ஸ்ரீ ப்ரோ. ஓ இதுக்கா? இது வந்து எப்படி சொல்றது, வாட்டர் பெட்டிங் கைஸ். யாரெல்லாம் அவதார் பாப்பீங்க? அவதார் லைவ் ஆக்ஷன் யாராவது பாத்தீங்களா? எப்படி இருக்கு அவதார் லைவ் ஆக்ஷன்? இல்ல ப்ரோ, வரும்போது கிசால இருந்தியா அதான் ப்ரோ கேட்டேன். ஓ ஓ ஓ அப்படி ஏன் சிச்சுவேஷன் சைடு வரீங்க நீங்க. ரைட் ரைட். ஜராக்கி ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹவ் இஸ் லைஃப் கோயிங்? தனுஷ் ராய் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ரைட் ப்ரோ, ரஷீத் டிபியே கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ண ப்ரோ. எனக்கே சிரிப்பு வருது ப்ரோ. என் டிபி வச்சிட்டு இருக்காரியா மனுஷன். அவதார் லைவ் ஆக்ஷன் இஸ் நைஸ். அவதார் லைவ் ஆக்ஷன் பாக்குறீங்களா? நைஸா ஒத்துக்கிறேன். பட் வந்து என்னன்னா அதுல வந்து சில கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட்ராய் பண்ணி வச்சிட்டாங்க ப்ரோ. ஜூகோ கேரக்டரை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணி வச்சிட்டாங்க. இன்னொன்னு சரியான கிரை பேபியா இருக்காப்ல. ஏனே எனக்கு தெரியல. ஆங் வந்து லைக் அந்த கோவப்பட்டா கூட அழுற மாதிரியே இருக்கு. ஆங் அது கோவம் மாதிரியே தெரியல, அழுந்துட்டே கோவப்படுற மாதிரி இருக்கு. அது வந்து கோவமாவே இல்ல, அது கோவமே கிடையாது. அந்த ரியாக்ஷன் தட் இஸ் சம்திங் எல்ஸ். அது வந்து இந்த அது எப்பரா, அது என்ன எமோஷன்னே தெரியல ப்ரோ. அது இந்த ஆப்பாவை கடத்தி வைக்கும் போது அதுக்கடுத்து அதெல்லாமே வந்து எப்படி ஒரு மாதிரி ஆங்க பார்த்தாலே ஒரு கிரை பேபியா இருக்காப்ல. அது ஒண்ணு. மத்தபடி வேற என்ன, டாஃப் வந்து ஓகே டிசப்பாயிண்ட் பண்ணல. அந்த டாஃப் கேரக்டர் வந்து நல்லா இருக்கு. பட் இன்னும் கூட நல்லா பண்ணலாம். டாஃப் லைன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் கூட சர்காஸ்டிக்கா வைக்கலாம் டாஃப். மத்தபடி வந்து என்ன கட்டாரா. ஓகே டபிள்யூ கேஸ்டிங் கட்டாரா செலக்ஷன் டபிள்யூ கேஸ்டிங். ஸோ வேற என்ன, அசுலா வந்து லைக் அவ வில்லி மாதிரியே இல்ல, அவளும் குழந்தை மாதிரி இருக்கா. புரியல. அனிமி ஸ்பீக் ஹை ப்ரோ. ஹை ப்ரோ காசு, அவன் குழந்தை அப்படிதான் இருக்கும். கரெக்ட் தான். பட் வந்து எப்படி ப்ரோ, அது வந்து லைக் அது எனக்கு சொல்ல தெரியல ப்ரோ. அது வந்து அந்த சீன்ல வந்து அவன் கோவப்படணும் ப்ரோ. அவன் கோவப்படுறது அல்றது மாதிரியே இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ இடபிள்யூசி அண்ட் இஎன்சி என்ன டிஃபரன்ஸ்? இடபிள்யூசி வந்து கிளப்புக்காக நடத்துறது நண்பா. இஎன்சி அப்படின்றது வந்து இந்த கிளப்ஸ்ல இருந்து தனித்தனி வேற வேற கிளப்ஸ்ல இருந்து 1-2 பிளேயர்ஸ் தூக்கி போட்டு ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணி அதை டீம் இந்தியான்ற பேர்ல ஆட வைக்கிறது. ப்ரோ இஎன்சி டீம் பிளேயர்ஸ் சொல்லுங்க. கோச் வந்து அயோகி, ஐஜல் வந்து நக்குலு, லெஜிட் வந்து ஃபில்டரு, ஏகேஓபி, எஸ் பவர், பெயின், ஸ்லக், அசால்டஸ். மேட்ச் ஸ்டார்ட் டைம் ப்ரோ அநேகமா அவங்க ஆரம்பிக்க வேண்டியது. இன்னும் ஏன் தாளாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு சரியா தெரியல. இந்நேரத்துக்கு ஓகே கைஸ், ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிளேயர்ஸ் எல்லாம் காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால அப்படின்னா மேட்ச் ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். மூவி விட்டாங்க, தட் வாஸ் பெட்டர் தேன் நெட்ஃபிளிக்ஸ் சீரிஸ். ப்ரோ மூவிலாம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் சீரிஸ் இஸ் பெட்டர் தேன் தட் மூவி ப்ரோ. ஆப்வியஸ்லி நெட்ஃபிளிக்ஸ் சீரிஸ் வந்து பெட்டர் தேன் தி மூவி. சீசன் 1 சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. குழந்தை கோவப்பட்டா அழதான செய்யும். நாளைக்கு உங்களுக்கும் ஒரு குழந்தை பிறக்கும், அப்ப தெரியும். ரைட்டு ப்ரோ டெக்ஸ்டர். ரைட்டு இப்படி சொல்லி வாய் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களே. ஓகே ப்ரோ இஎன்சி ரோஸ்டர்ல உங்க பிளேயிங் ஃபோர் சொல்லுங்க அண்ட் ஒய் அண்ட் தேர் ரோல்ஸ். ப்ரோ இஎன்சி ரோஸ்டர்ல என்னோட பிளேயிங் ஃபோர் வந்து நக்குலு, லெஜிட், டெஃபினட்டா மெயின் 2. ஓகேவா? மெயின் 4ல இவங்க 2 பிளேயர்ஸும் அட் எனி காஸ்ட் இருப்பாங்க.
ரீசன் வந்து நக்குல் அண்ட் லெஜிட் ஷேர் சினர்ஜி தட் டு ஐஜெல் ஃபில்டர் சினர்ஜி. அதனால வந்து இந்த 2 பிளேயர்ஸும் டெஃபினெட்லி வில் பி தேர். அதுக்கடுத்து எஸ் பவர் வந்து எஸ் பவர் அண்ட் இவங்கள வந்து ஏகேவை வந்து அசால்ட்டா விளையாட வச்சிருவேன். ஏன் எஸ் பவர்னா நக்குலுக்கும் எஸ் பவருக்கும் ஆல்ரெடி பிளைண்டு ஷோலு அந்த டைம்ல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த சினர்ஜி இருக்கு. ஸோ அதனால இட் மைட் ஆல்சோ ஒர்க். அதனால வந்து அது எங்களுக்கு என்னடா பண்ணீங்க மேட்ச் ஆரம்பிங்கடா என்னடா பண்றீங்க சை. ஸோ அவங்க 2 பேருக்கும் அந்த சினர்ஜி இருக்கு அப்படின்றதுனால கைஸ் இது தேஜா ஊவா எனக்கு ஓகே ஓகே இல்ல வந்துச்சு. ஸோ அவங்க 2 பேருக்கும் சினர்ஜி இருக்கு அப்படின்றதுனால அவனு இன்னொன்னு ஏகேஓபி கன்சிஸ்டண்டா விளையாட்டு இருக்காப்ல. ஸோ அதனால ஏகேஓபி ஏகே அண்ட் ஸ்லக்கை வந்து ரோலிங் சப்பா வச்சுப்பேன். பெயின் வந்து சப் லைக் இவங்க 2 பேருமே சோக் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த டைம்ல பெயினை இறக்கி விட்டுருவேன். மெயின் 5 டாப் 5 ஐஜிஎல் ரேங்கிங் ஆன் யுவர் ஒப்பீனியன் அண்ட் வை. டாப் 5 ஐஜிஎலா that's a subjective question bro. Are we going to see as many hot drops, especially Yulin, that was happening? Top 5 ஐஜெல்லாம் 15-20 minute hot drop, right? Hot drop. இல்ல நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணல. that's a subjective question. so அதனால nope. BTR ended up getting a bunch of அந்த குழந்தையே நீங்க தான் bro. admino instead of power maybe. இல்ல அட்மினோ வந்து எஸ் பவர் எதுக்காக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா லைக் அந்த ஒரு இது இருக்கும், இன்டென்ட் இருக்கும். நக்குல் கூட ஆல்ரெடி விளையாடுனதுனால அந்த இன்டென்ட் இருக்கும் அப்படின்றது. இன்னொன்னு எஸ் பவர் ஹாஸ் அ வெரி குட் இண்டிவிஜுவல் கேம். இண்டிவிஜுவலி எஸ் பவரும் ஸ்ட்ராங்கு. ஸ்லக் கொஞ்சம் வீக்கா இருந்தாப்ல பிஜேஎஸ்ல. பட் லுக்கிங் அட் பிஎம்பிஎஸ் ஸ்லக் ஹஸ் ஸ்டெப்ட் அப் அ பிக் டைம். ஸோ இஎன்சினா இஸ்போர்ட்ஸ் நேஷன்ஸ் கப் ப்ரோ. அது வந்து எப்படி இப்போ இந்தியாவுக்கு ஆஸ்திரேலியா பாகிஸ்தான் இவங்களுக்குலாம் வேர்ல்டு கப் கிரிக்கெட்ல நடத்துறாங்க. அந்த மாதிரி நேஷன்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஒரு வேர்ல்டு கப். ஓய் யான்கான் கலெக்டிகோஸ் எல்ஜிடியை போட்டு பொலண்டாங்கயா. ஐஎன்எஃப் பாருங்க வந்த உடனே அடிக்கிறாங்க. ஐஎன்எஃப் அடிப்பாங்கன்னு பார்த்தா நியாக்ஸ் ஃபேக்டரி. இன்னொரு கேஸ்டர் பிளேயர் வந்து என்ன பிளாங்கா. இஎன்சி எங்க நடக்கும்னா பாரிஸ்ல ப்ரோ. இஎன்சியும் பாரிஸ்ல தான் நடக்கும் மோஸ்ட்லி. ஆனா இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல. எய்தர் ரியாத் இல்லனா பாரிஸ், இந்த 2 இடத்துல ஏதாவது ஒண்ணுதான். அந்த இஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப் வந்து அவங்க பாரிஸ்ல நடக்குது அப்படின்ற அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை பாரிஸோட மினிஸ்டரா லைக் பிரசிடென்டா ஐ டோன்ட் நாட் ஷூர். பிரான்ஸோட பிரசிடென்டா யாருன்னு தெரியல எனக்கு. பிரசிடென்டா பிரைம் மினிஸ்டரான்னு தெரியல. பட் அவங்க கூட அபிஷியல் கொலாபரேஷன் பண்ணிருக்காங்க. லிங்க்டின் போஸ்ட்ல இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்ல லிங்க்டின்ல கூட பண்ணிருக்காங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். எப்படியா தெரிஞ்சு நவுறவே இல்லையே வெயிஜ். அப்பாடா டிஎன்பா அடிக்கிறாங்க. என்னடா டாக்டிங் போட்டு அடிக்கிறீங்க யான்கான் கலெக்டிகோஸ். bro I think slug will pay because of BMPS MVP. பாப்போம் bro. momentum oriented player ஆ மாறிடுவாரு bro slug. அடிக்க ஆரம்பிச்சார்னா அடிச்சிருவாரு, இல்லனா அப்படியே டவுன் ஆயிடுவாரு. பாரிஸ் போனா சுத்திட்டு வரணும் போல. என்ன செத்துதான் வரணும் போல. ஹீட் வேவ் என்னையா 7 நாள்ல 1300 பேர் செத்துருக்காங்களாம். இட்ஸ் ஷரத் ஹியர் அவர் போட்டிருந்தாரு. ஷரத் போட்டிருந்தாப்ல 1300 பேர் 7 நாள்ல செத்துருக்காங்க ஹீட் வேவ் காரணமா. பர்டிகுலர்லி ஹீட் வேவ்னால அந்த பர்டிகுலர் ரீசன்னால ஒரு 7 பேர் செத்துருக்காங்களாம். second, third place, it's not going to be 100% accurate considering புரியல நம்மளுக்கு. squads haven't played the same amount of matches. நல்ல வேளை. ஆனா red player and you're sitting being born in India and in Tamil Nadu is a privilege guys. Agreed or not? Yeah, there are some downsides but இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் நம்மளுக்கு எதுவும் வர மாட்டேங்குது. Your boy. Gotta be careful. Put in work. அப்படின்னு சொல்லி நான் வாய வச்சிட்டேன். ஜண்டா ஆயிர போகுது இதுலயும்.
வா சரியான ஒன்னிட்டுவியா Nolbu is not a play you want to underestimate. என்ன ஒரு மட்டமான கோஆர்டினேஷன் பாருங்களேன் wolves கிட்ட இருந்து இவர் பொசிஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இவர் இது பண்ணி இருந்திருக்கணும் Elementrix என்ன பண்ண போறாரு Elementrix Nolbu, the movement tech is up there. Goes CQC with a shotgun. Can he get the 1v3? So many. Whoa! And he does get it. Nolbu 1v3 against North America. யார் சாமி நீனு Plutsky a meaning business in New York's factory. Bro, Korea owned North America, bro, in this fight. Around. That movement was gorgeous. Finding that வெள்ளம் உங்க ஏரியால வரலையா அண்ணா வெள்ளமா வெள்ளமா என்ன வெள்ளம் ப்ரோ ஓ அது 2000 சுனாமி அந்த இதுவா அதெல்லாமா இப்ப ரீசெண்டா சொல்றேன் நானு நோல்பு பயங்கர மாஸ் பண்ணிட்டார்ல இஎன்சிக்கு எப்படி பிளேயர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரோ ஒரு கோச்சை செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க நாட்வின் வந்து ஒரு கோச்சை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கோச் வந்து ஒரு ரோஸ்டர் பிக் பண்ணுவாரு அந்த ரோஸ்டரை வந்து நாட்வின் அபிஷியல்ஸ் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ப்ரோ கியா டி பிளஸ் கியா அப்படின்ற மாதிரி ரஷீத் ப்ரோ சொன்ன உடனே மாத்திட்டீங்க ஜிஜி ப்ரோ ப்ரோ வெல்லம் come on guys let's go for 40 likes guys லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் தி பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஓகே ஈ அரேனா Elementrix had no way to even shoot him. Yeah. So I mean, Nolbu just picture Schwapexy right there. Schwapexy. I mean, it's also not. It's not just that. Schwapexy. He saw the Schwapexy. You didn't have time to. Schwapexy. 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 என்ன பேர் அது எப்பறா படிக்கிறது நானது SCHWAPXC. He does it. Schwaps. Like the matter of 5 seconds, the speed at which he made that. புஷ் பண்ணிருக்காரா சோலோவா அவரு Oh my word. Yeah. The man is looking looking insane. Yeah, who needs to heal? கொரியால நேரத்துக்கு கட்டியிருப்பாங்க கொரியன் கேஸ்டர்ஸ் எல்லாமே பூ நோல் பூ அப்படின்னு கத்திருப்பாங்க பயங்கரமா ப்ராபபிள் டீம் எது ப்ரோ இஎன்சிக்கா ப்ரோ ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிட்டாங்க ஜி வேர் இஸ் ஓசல் ப்ரோ ஓசல் வந்து எஃப்என் ஒரு டீம்ல விளையாடுறாரு ப்ரோ ஐஜிஎல் பண்ணிட்டு இருக்காரு ப்ரோ லீவ் ஆயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ஓசல் getting some nice shots as well. Beautiful thirst. Beautiful thirst. S2G. Coming out on top of E Arena, putting up some points. They had a great day. டர்னிக்கு அப்பல இருந்து ஒரு எங்க ஸ்வாப்ஸ் இருந்தாரு அவர் எங்க போயிட்டாரு இவரே என்ன சோலோ புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காரு பா போட்டு எல்லா பந்துலயும் புல்லட் விடுறாங்கப்பா S2G S2G 56 பாயிண்ட் எடுத்துறானோ ஏய் S2G டாப்ல வந்துட்டாங்கயா அவ்வளவுதான் 7 ஃபினிஷ் அந்த மேட்ச் points already headed the way of S2G. You know Barish G is going to love this one. யாரெல்லாம் ப்ரோ கோச் வந்து அயோகி ஐஜிஎல் வந்து நக்குல் ஃபில்டர் வந்து லெஜிட் 4 அசால்ட் எடுத்துருக்காங்க எஸ் பவர் ஏகேஓபி பெயின் அதுக்கடுத்து ஏகேஓபி Let's see where this next zone's going to pop. Yeah, by the way, yes, power AKOP pain slug. Yeah, we'll just take a random fight. We got player ready to recall. Why the hell not? Though our yeah, map அப்படியே மின்னல் வேகத்துல போயிருது. Gets the shot right below the 2 seats. Lapar. That's a good one for Lapar getting those 2 eliminations. Oh, it tickles the toes. He gets the points. Good to see. The RQ really also a team that needs to get a big comeback, I would say, if they want to look comfortable. Vibo Gaming team on the trot 12 matches are bro today and tomorrow. Ama bro. Today, that's all the points they're going to have for the entirety of the event. So they need இன்னைக்கு 6 மேட்ச் நாளைக்கு 6 மேட்ச் விபோக்கு 2 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க விபோ இப்போதைக்கு. That is correct. Let's take a look here as EA 2, ULF 2, WBG 2, Nongshin Red Force 2, Vibo 2. இன்னைக்கு S2G LGD DK Wolves RRQ Tianba அதுக்கடுத்து வந்து இந்த YG A7 இவங்க எல்லாருக்குமே மேட்சஸ் முடிஞ்சிரும் இன்னையோட மேட்சஸ் முடியுது உங்களுக்கு by LGD in the feed. That is
outside of the play zone here. Yeah. That'd be an interesting fight to watch. Look at that catch. Explosive blow action once again. Yeah, you got to be very careful. The explosive bow is very specific, where you need to use it away from big landmarks like rocks and trees, because otherwise it doesn't work. You got to do it in very open area. So it does take a moment to get used to and know what is terraformable and what isn't. And I feel like in that case, maybe you just got to know exactly which area is usable. As Tian looking to get Mao Mao back up on his 2 feet. Good to save the homie. As they are Jawout in outer recall தான அது ஆமா ஆமா did already get recalled, so that means here Hot Tricks Revo is eliminated. ஏசவனும் YG க்கும் ஃபைட் வருது. இந்த ரெண்டு டீமும் பாட்டம்ல இருக்காங்கயா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல இப்போதைக்கு. நேத்து பாட்டம்ல இருந்தாங்க. சோல் ஃபேவரட்டா இருக்கு டீம் அயோகினாலயா? புரியல ப்ரோ. சோல் ஃபேவரட்டா இருக்கு டீம் அயோகினாலயா? ஆமா ப்ரோ. ஆப்வியஸ்லி அயோகி அவரோட கம்ஃபர்ட்ல இருக்கிற பிளேயர்ஸ் தான் எடுப்பாங்க. ஆனா அந்த டைம்ல பிஜிஎஸும் வின் பண்ணிருந்தாங்க. சோ இட் காட் ஜஸ்டிஃபைட். அந்த டைம்ல ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருந்துச்சு. அப்ப எல்லாரும் கொஸ்டின் பண்ண டெசிஷன் என்னன்னா ஸ்லக் எடுத்த டெசிஷன் தான் கொஸ்டினபிளா இருந்துச்சு. சோல் எடுத்தது யாரும் கொஸ்டினே பண்ணல. இப்போ வந்து அது அப்படியே உல்டா ஆயிடுச்சு. ஸ்லக் வந்து எடுத்தது பிஎம்பிஎஸ்ல ஸ்லக் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டாப்ல. சோல் ஆனா வளப்பிட்டாங்க பிஎம்பிஎஸ்ல. Not a fan. Not in a DK, DRX, NSR, all teams have new rosters. Which team do you think is stronger on paper? On paper வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஐடியா இல்ல ஹானஸ்டா சொல்லணும்னா. ஸோ இன்டர்நேஷனல் வந்து இந்தியால நம்ம ஃபாலோ பண்ற அளவுக்கு எல்லா டீமும் நான் ஃபாலோ பண்றது இல்ல. ஆனா டிஆர்எக்ஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கேஆர்எக்ஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கும் தோணுது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து லிட்ரலி அந்த ரோஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ண உடனே அடுத்த ஈவென்ட்டே ஒரு சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணாங்க. Right? Enigma Galaxy. Ralph during PMGO. Ralph, and I was like, Ralph, on a scale of 1 to 10, how much was it? When our two teams play globally. He just said, solo, இது கார்டலும் ஓஜியுமா ப்ரோ? அவங்க வந்து Scoops is back. So I'm really excited to see what they do. ஆகஸ்ட் மாசம் ப்ரோ. Getting shot up and peppered, that is baton taken out. ULF இந்த ரெண்டு மலைக்கு நடுவுல பயங்கரமா பொசிஷன் பண்ணிருக்காங்க. எப்படி டர்ன் அவுட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். டியான்பா அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டியான்பா QC வந்து ஒரு 3 ஃபினிஷ் எடுத்திருக்காரு. 4 ஃபினிஷ் எடுத்துறாங்க. அவ்வளவுதான் டியான்பா அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க गाइस. இன்னைக்குதான் பிராட்காஸ்ட்ல போட்டேன். டியான்பாக்கு என்னதான் ஆச்சு? சண்டே பார்த்து ஓடுகிறார்கள். எடுக்க மாட்டாங்க, டிஃபெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு. This is definitely not going to be a high point rondo game for them. But actually, you were talking about Enigma Galaxy. They did not have Lord here. Lord was not able to travel for this event, meaning 5 finish எடுத்துறாங்க. Okay. They just can't have the main 4 players. D+ had some many championships and made somewhat okay in last PMGC and still resurrected the whole team. Same with the football to Koreans. இத்தனைக்கும் சவுத் கொரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு விட கொஞ்சம் லைட்டா பாப்புலேஷன் அதிகம். அவங்க என்ன 9 கோடி பேரோ 10 கோடி பேரோ இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதிகமோ கம்மியோ, ஆனா தமிழ்நாடு அளவு பாப்புலேஷன் தான். கொஞ்சம் மைன்யூட் டிஃபரன்ஸ் தான், ஒரு 10% பிளஸ் ஆர் மைனஸ். சரியா ஞாபகம் இல்ல எனக்கு. ஹயக்கல் மாதரா, வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நீங்க எந்த டீம் சப்போர்ட் ப்ரோ? நம்ம எந்த டீமும் சப்போர்ட் கிடையாது guys. எல்லா டீமும் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஏதாவது புதுசா பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை அப்படியே நம்ம பார்த்து கத்துக்கணும், அவ்வளவுதான். நம்மளுக்கு யார் வின் பண்ணாலும் கவலை கிடையாது, யார் தோத்தாலும் கவலை கிடையாது. இது இந்த ஈவென்ட்ல சொல்றேன். ஓகே சேஜ் வாப்பா சேஜ். கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். அது ஏதாவது ஒரு டீம் ஃபேவரட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டீம் என்ன பண்றாங்கன்றது மட்டும் தான் ப்ரோ நம்ம பார்ப்போம். ஒரு ரேண்டம் வியூவரா லைக் எல்லா டீமும் என்ன பண்றாங்கன்ற மாதிரி நோட்டீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க நிறைய கத்துக்கலாம். Tianba IGL changed recently so that so they are taking fight lightly. Oh okay. ஆனா அவங்க நேத்து பூராலிக்குமே பயங்கரமா ஃபைட் அவாய்ட் பண்றாங்க bro. WBG யார் Tianba IGL? Joy boy, welcome to the stream bro. இப்படி தான் சொல்வாரு, அப்புறம் prediction ஜண்டா போடுவாரு. நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ற டீம் ஒழுங்கா ஆட மாட்டாங்க. அது வரையும் நல்லா விளையாடுறாங்க, நான் ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பாய் போட்டுறாங்க. அது நான் என்ன பண்றது? இந்த மேட்ச்
trip to the finals here, and they do get zone as well. நிக்மா கேலக்ஸி எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு பாப்போம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாக்குறேன் நிக்மா கேலக்ஸி. Say Cloud. ஐ எம் ரெக்னம் சப்போர்ட்டர் ப்ரோ. நேத்தே ஆடினதை பார்த்து நெஞ்சு வலியா வந்துருச்சு. லாஸ்ட் ஒரு மேட்ச் டின்னர் போட்டாங்க. ஈகிள் இஸ் ஐஜல். ஈகிள் ஓகே ஓகே. Done. Go ahead and leave and try to find another angle. Yeah, Arena probably need to focus on trying to get into this next circle before this fight. Yeah, if you want to try and leapfrog them. ஜோக்கர் மட்டும் அந்த இடத்துல யான்குன் கேலக்டிகோஸ ஸ்பாட் பண்றாங்க. ஏய் ஓபனிங் வச்சிட்டாங்க. போறாங்க. ஃபைட் எடுக்கறாங்க. You are finding some knocks on Yangon. They are struggling to survive. So you might as well just snuff them out and then focus on your repositioning in the circle itself. Joker does. என்னடா ஜோக்கருக்கும் ஒரே போட்டோ. ஓகே மாத்திட்டாங்க. டர்னிகேக்கும் ஒரே போட்டோ, ஜோக்கருக்கும் ஒரே போட்டோ வைக்கறாங்களே நினைச்சேன். மாத்திட்டாங்க. டர்னிகே பாக்குறதுக்கு வந்து அப்படியே ஜெட் மாதிரியே இருக்காரியா. இந்த அவதார் லைவ் ஆக்ஷன்ல ஜெட் வருவார்ல அவர மாதிரியே இருக்காப்ல பாக்குறது. ப்ரோ எப்போ இஎன்சி ரோஸ்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இந்தியா அண்ட் அதர் கண்ட்ரீஸ்? ப்ரோ ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. எல்லாமே ஜூலை மாசமே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் இன்னும் கொடுக்கல அபிஷியலா. பட் ரோஸ்டர் வந்து ஜூலை மாசமே கன்ஃபார்ம் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க. நண்பா நீங்க பிரால் ஸ்டார்ஸ் ஆடுவீங்களா? ப்ரோ இப்பதான் பப்ஜி பிசி விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நான் விளையாடுற கேம்ஸ்னா ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸ், பப்ஜி பிசி, பிஜிஎம்ஐ அவ்வளவுதான். கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸும் கிளாஷ் ராயலும் முன்னாடி விளையாட்டு இருந்தேன். இப்போ அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டாங்க அந்த கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் கேம. என்னென்னமோ கச்சன்னு இந்த மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியல் ஓரு கீரு போருன்னு எதோ பண்றானுங்க. Can he discern where this nade should go? Let's see. You got to be careful. This is a very nadeable area too on that bridge. If Influence Rage can get a little bit closer, so just make sure you zone them away. If you demand that respect, that BGMI எங்கயா வர இப்போ வர்றது இல்ல. நான் விளையாடுற கேம் சொன்னேன். என் கமெண்ட் தெரியுதா? EA டின்னர் பிரெடிக்ஷன் எனக்கு தோணுச்சு ப்ரோ. EA டின்னர் பிரெடிக்ஷன் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு, ஆனா ஒரு டிபி இல்லையா, அதான் சரியா கவனிக்கல, மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். With that utility accuracy, he can just thread that needle so many times back to back. As Mark C also going for wide eastern rotation, trying to get an off angle onto Influence Rage. எனக்கு PUBG PC support இல்ல யா மேக்ல. Lingering, waiting to have an opportunity to சாவும்லே சாவு. Back for a split second, that could go terribly wrong. நல்ல வேளை நான் மேக்லாம் வாங்கலடாப்பா. அது பயங்கரமான லிமிட்டேஷன்ஸ் ப்ரோ. மேக்ல எக்ரி போட்டிருந்தா நல்லா போயிருந்திருக்கும். ஓ கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? வீடியோ HD வைங்க ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ மேக்ஸிமம் குவாலிட்டியே. அதுதான் அவங்க மேக்ஸிமம் குவாலிட்டியாவே கொடுக்குறாங்க. இருங்க மேபி நேத்து வந்து நான் இது கொஞ்சம் மாத்தினேன், பிட்ரேட் கொஞ்சம் மாத்தினேன். Just trying to really delay as much as possible because the circle is just not favoring Goat team. So they need to do a move eventually with the Roadster. It's going to be forced in the blue a little bit. இப்போ bitrate கொஞ்சம் ஏத்திருக்கேன். இப்போ பாருங்க ஓகேவா? The blue zone. அதுதான் ப்ரோ அவங்க ஃபீட் இது அவ்வளவுதான் குவாலிட்டி மட்டமா இருக்கு. ULF in reels, ULF in gameplay. ஏய் ULF லாம் கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்காங்க, குவைட்டா இருங்க. ஜியோலயும் நல்லா விளையாடுனாங்க, GCலயும் நல்லா விளையாடுனாங்க அந்த டீம். ஓகே GCல பட் ஜியோல நல்லா விளையாடுனாங்க. சரியா நான் க்ளவுன காலேஜ்ல விட போறேன், அப்புறம் வரேன். ஓகே. இன்னுமாடா காலேஜ் முடிக்கல? எத்தனை வருஷம்டா காலேஜ் படிப்பான் அவன்? எடிட்டிங் பர்பஸ்க்காக வாங்கினேன் ப்ரோ. சோ ஐ லெட் இட் கோ. ஓ எடிட்டிங்க்கு மேக். ஓகே ஜிஜி. ஸ்மூத்தா இருக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். What do you think about Soul's edge to edge gameplays? நான் பார்த்த வரைக்கும் it's non existent. Do you think they should practice edge gameplay? ப்ரோ அவங்க இதுக்கு முன்னாடி சென்டர் கேம் பிளே தான் ப்ரோ, சென்டர் மைலிங் தான் ப்ரோ பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ எதுக்கு வந்து இந்த எட்ஜ் இதெல்லாம் பண்றாங்கன்னு எனக்கு புரியல ஜி. ஸோ அவங்க சென்டர் மில்லிங்லேயே லைக் பொசிஷன் கரெக்டா எடுத்துருவாங்க. செகண்ட் ஜோன் தேர்ட் ஜோன் மாதிரி ஃபோர்த் ஜோன் டெஃபினட்டா சென்டர் பிடிச்சிருவாங்க. பட் இப்பெல்லாம் பார்த்தா சம்பந்தமே இல்லாம என்னென்னமோ பண்றாங்க. பொசிஷனிங்கே சரியில்லை சோல்து பிஎம்பிஎஸ்ல. முக்காவாசி மேட்சஸ் வந்து நான் சோலை பார்க்கவே இல்லை, எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியல. PEL அபிஷியல் சேனல்ல நல்ல குவாலிட்டி வரும். ஆமா ப்ரோ, ஆனா வந்து அவங்க இங்கிலீஷ் காஸ்டிங் இல்லையே, சைனீஸ் காஸ்டிங் வச்சிருக்காங்களே. டியானா லிங்கேஸ்
Thailand not having a great time as they're looking at the POV of Gemfos. He's just going to Oh! around it, but it seems like they're stuck there with him as a shotgun will connect eventually. Loranzin barely கதவை திறந்துட்டு மனுஷன் வந்து உள்ள ஜன்னல் வழியா எகிரி குதிக்கிறாரியா. Unfortunately, there was just இங்க பாருங்களேன், with as they're looking at the POV கதவை திறந்துட்டு ஜன்னல் வழியா வந்துட்டாரு. ஆனா இவரு ஜென்ஃபாஸ் அடிச்சிட்டாரு. with him as a shotgun will connect eventually. Loranzin barely surviving the encounter and might get a full reset. But RRQ, where's the backup on that? என்ன ஐக்யூவா? Nothing there to help. அதுக்கு எதுக்கியா அது பாவம் bro. அடிச்சிட்டா. ஆனா எப்படியோ முடிச்சிட்டாங்க. EA வந்து A7 அடிக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். A7 கிட்ட டைரக்டா போறாங்க, ஸ்லாம் அடிக்க போறாங்க A7. ஆமா, ஸ்லாம் அடிச்சிட்டாங்க. இன்னொரு டிவோ வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க EA. பா EA ஸ்வாப் பயங்கரமா ஆடுறாரு. 5 ஃபினிஷஸ் எடுத்துருக்காருயா. அவ்வளவுதான். A7 வந்து எலிமினேட்டட்னு நினைக்கிறேன் இதுலயும். Alpha 7 பிரேசில் ஃபுட்பால் எப்படி கைஸ் ஆடுறாங்க இப்போ? நேமார் வேற பேக் டு ஹிஸ் டீம். எல்லாம் மொத்தமா சேர்ந்து டவுன்ஃபால் ஆயிருக்காங்களா இல்ல வெறும் இது மட்டும் தானா? ஆனா ஐக்யூ ஒர்க் ஆகல பாவம். ஆமா ப்ரோ, பாவம் ப்ரோ, பாவம். ஆனா குட் ஒன். ஐக்யூ வந்து அவர் நாக் அவுட் ஆயிட்டாரு, பட் அவர் டீம்மேட் தான் வந்து அடிச்சிட்டாங்கல்ல எய்தர்வே. Trying to get slightly more ahead of Nigma Galaxy and also trying to get better position in the play zone. Ooh, as RRQ nading Moxie. Yeah, he's done. Yeah. Narpeko making it happen there for his squad. So yeah, RRQ doing that 3-1 split could have been great. அவன் ஏதோ வேலையா போறான்யா ஃப்ரெண்ட்ஸ பாக்க. ஓ ஓகே. But they still have 3 players up and they have a good solid position. So RRQ, we talked about how badly they needed to put points up. டியான்பா சென்டர் ஜோன் பா. எப்படி எடுப்பாங்கனே தெரியாது. டியான்பா ஆனா சென்டர் எடுத்துருவாங்க. Let's see where the zone's going to go. Yeah, Weibo down there. நேத்து கொஞ்சம் டைட்டா போச்சு. ஜப்பான் vs பிரேசில். யார் ஜெயிச்சது? ஜப்பான் ஜெயிச்சிட்டாங்கல நேத்து இல்லையா? Desperately need points. Can they capitalize on it though? Round 16 qualify ஆகிட்டாங்க bro. யார் bro round 16 qualify ஆயிட்டாங்க? Double digit elimination points. They really got to start turning up the aggression. We need to see some big moves right here, right now. Though I'm going to say this is not Rondo anymore. This is cover flare map, okay? You need as many cover flares. It's such an open-ended area. Also, if you want to use an explosive bow, etc., to create some dips, that is also a valid option. But cover flares are going to be your bread and butter. No, Brazil da win. Oh, Brazil win பண்ணிட்டாங்களா? Okay. Knock down from a distance, really good roof. Bro, சென்னையில எந்த ஏரியா நேம்? ப்ரோ அது வந்து இந்த ஃபோரம் மால் பக்கத்துல ப்ரோ, வடபழனி, பிரேசில். ஓகே நேத்து ஜஸ்ட் மிஸ் ப்ரோ. பிரேசில் would have knocked out against Japan 2-1 லாஸ்ட் மினிட் கோல். ஓ ஓகே. பா இத்தனை ஃபுட்பால் பாக்குற ஆளுங்க இருக்கீங்களா நம்ம சாட்ல? ஜிஜி ப்ரோ. பிஎம்பிஎஸ்ல கார்டல் அடிச்சு சென்டர் பிடிச்சிட்டாங்க. எப்படியோ சோல் பண்ணாங்களோ. பிஜிஎஸ்ல எப்பவும் சென்டர் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. So I'm asking, should they edge to instead of slams to center of the zone? Bro, அவங்களால டைனமிக்கான டீம் தான். ஃபயர் பவர் இருக்கு அந்த டீம்ல. எட்ஜும் விளையாட முடியும் அவங்களால. அவங்க டைனமிக்கா இருக்கலாம், பட் அவங்க சென்டர் எடுத்து ஆட ஆரம்பிச்சுதான் அவங்க வந்து போடியம் நிறைய கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. சிஜிசியும் அவங்க அப்படிதான் விளையாண்டாங்க, இதுவும் அப்படிதான் விளையாண்டாங்க, பிஜிஎஸும் அப்படிதான் விளையாண்டாங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. Ashika, welcome to the stream, bro. Magesh, welcome to the stream. Jagadish, bro, welcome to the stream. Dhanush, bro, welcome to the stream. From the edge, circle not being kind to them every single shift, but here's 7 eliminations. Still have a 3-man team going strong. They're looking decent. They definitely are. We see Nigma Galaxy getting popped out the vehicle as well. LGD. I think Soul பிரச்சனை நியூ ஜோன் மெட்டா நிறைய ஹார்ட் ஷிஃப்ட். ஓ வெரியான மேட்ச், பெனால்ட்டிலாம். ஓ ஓகே. Having an angle there, putting that pressure. RRQ, we talked about them. Can they make something happen here? Okay guys, get back to PUBG Mobile here. Use of utility is going to be so crucial for them. Yeah. Hi bro. Sri Vamsi Krishna, welcome to the stream. A lot of angles from this position that could be good. I think Soul பிரச்சனை நியூ ஜோன் மெட்டா. bro அவங்க வின் பண்ணதே 2 டோர்னமெண்ட் நியூ ஜோன் மெட்டால தான் bro. Could spell disaster.
Beautiful cover flares coming out from D+, by the way. Really good. It just helps them jump from spot to spot, make Ice Saturn. the play zone, and especially closer to the main competition of RRQ on the east. Weibo also were able to successfully exit from their compound. So far, still got 4 players up, but they've got to be careful because they win the compound. They didn't have too much information of where maybe a few of these solo stragglers are, such as Satan, for example. They know someone might be there, so they're just checking it out with a bit of utility. Hi bro, Vamsi Krishna. Hi bro, welcome to the stream. If they're not careful, Nigma Galaxy push பண்றாங்க. I mean Nigma Galaxy push பண்றாங்க. அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க. WBG வந்துட்டாங்க guys உள்ள. பக்கத்துல போயிட்டு முடிக்காம எலிமினேட் ஆகாம இந்த முறை கொஞ்சம் நல்லா பாயிண்ட் எடுக்கறாங்க. பாப்போம். முதல் மேட்ச் தான் தானா? உங்களுக்கு இன்னும் 11 மேட்ச் இருக்கு இந்த மேட்ச் இல்லாம. 5 eliminations, full squad up. Back against the wall. This is where they love to be. They're in a சுக்கு போட்டோவா அது ரைட் கீழ இருந்தது. Dead center, but that is not a center. I think you well they were dead center. Now with the zone shifting, yeah, they are on the edge and they're going to have to defend that against D+ Kia because that is the only place D+ could really go. Let's see if they're able to hold them off. They're going to try and leapfrog a little bit here with their vehicle. Peaceful. Favian on the back. தூக்கத்தை இழந்துறீங்க போறீங்க சுக்கு பாயலங்க. இவங்க டிகே ரோஸ்டர்ல இருந்து பிளேயர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதே பிளேயர்ஸ் ரிட்டைன் பண்ணிட்டாங்க. So any misstep could spell absolute disaster for you. நல்லதுதான். டிகே வந்து செம சாலிடா இருக்காங்கப்பா. வந்துட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் 6th பொசிஷன்ல இருக்காங்க இப்போதைக்கு. 40 பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க. இந்த மேட்ச் சிடி கன்வர்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா புடிச்சிடலாம். டியான்பாவும் அப்படியே எட்ஜுக்கு வந்துட்டாங்க ப்ரோ அவங்க. சுக்கியா? நோ அது சுக்கி. சுக்கி இல்ல சுக்கு சுக்கு. மாலை வணக்கம் ஸ்ரீபாய். ஃபிளிக்கஸ் லைவ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சுக்கி வந்து அவதார் லைவ் ஆக்ஷன்ல வருவாங்க கைஸ். getting taken out by S2G. Gonna work out big சுக்கு சுக்கு. of RRQ. Let's see if he's able to steal சுக்கி some கிடையாது. eliminations. He needs every point he can possibly get. He gets one. Meanwhile, shotgun from Nobu. Too deadly. That was a little bit DK 6 யார் ப்ரோ நியூவா இருக்காரு. யாருக்கு பதில் ஆடுறாரு? 6 முன்னாடியே தான் விளையாட்டு இருந்தாரு இல்லையா? நியூவா எனக்கு ஃபீல் ஆகலையே ப்ரோ. சுக்கு ஐஜெல். ஆமா சுக்கு தான் ஐஜெல். ஓகே டீம் நோவான்னு ஒன்னு கேள்விப்பட்டேன். என்ன ப்ரோ ஆச்சு? அவங்க அழிஞ்சு போயிட்டாங்க போல ப்ரோ. குளோபல்ல பார்த்தே 2 வருஷம் ஆச்சு. சுக்கி அசால்ட்ரா. கியோஷி வாரியர் கைஸ். கியோஷி வாரியரோட லீடர் தான் சுக்கி. என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க? Both are different players. Oh, players பத்தி சொல்றீங்களா? Okay, okay. There's still quite a few teams remaining. There's still 5 squads here. Can he hold on all by WBG Suki. Oh! Gonna have to find a way into it as this is the last zone, folks. Okay. ஏய் இப்பதான் பாக்குறேன் நானு. இப்பதான் புரியுது எனக்கு. No, அது சுக்கி புரியுது. Got Weibo right behind him. Also Tianba, we haven't talked about like crazy. They still have 3 players up. They're one of those teams that was in that hot seat coming into today. ஆர்டர் என்ன ஆனாரு? Huge game for them. தூக்கிட்டாங்களா ஆர்டர்? By the way, teams of Group Yellow in this game, Influence Rage, E-Arena still there. And so are Weibo. So a lot of teams of Group Yellow making it in this first top 5 of the day. WBG டியான்பா புஷ் பண்றாங்க. PL vs PL. அவ்வளவுதான் டியான்பா போட்டு பொளக்குறாங்க. 33Z காலி. Risky play, but not working. 33Z gave the shot. Tianba. ஆமா சுக்கி பே 33Z. டியான்பா is back guys. ஆர்டர் பெஞ்ச். That's one more team down. 4 squads remaining. ஆர்டரே பெஞ்ச் அடிச்சிருக்காங்க. ஆனா வந்து போனது காரணமே ஆர்டர் தான். ஜிசி வந்து அவங்க கோட்டை விட்டதுக்கு காரணமே ஆர்டர் தான் கைஸ். அவர் 1v1 நிறைய இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டாருயா ஆர்டர். கடைசி மேட்ச் கூட அந்த ஒரு 1v1 கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா 1v2 அது பேசிக்கலி பட் உள்ள போயிட்டு இருக்கலாம். இவங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து இருந்தாருன்னா உள்ள போயிட்டு இருப்பாங்க. லாஸ்ட் சீசன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு ஆர்டர். என்னையா பெஞ்ச்ன்றீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்கன்றீங்க புரியல நம்மளுக்கு. And this is stage 8. The center is going to be shifting mainly
on top of Federal of Bro, in your Infantry. thoughts, does When Indian surrounded teams by will such dominate in the solo international lobby? arena of almost a full team of Tiamba and of D+. It will take some Can time, bro. Federal survive it to get that We at least need 2 It's years. not going to be an easy one, but he could make it happen. Look at that arm from Tiamba throwing those. DK la Vosal, Fabian, Chip, Nolbu, Trying to find the roster. perfect bounce. That one was close. Vosal பதிலா ஆடுறாரு. ஓகே ஓகே ஓகே. யப் 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 யப். ஆனா 6 முன்னாடியே இருந்தார் தானே இல்லையா? And to at least secure this position. 6 இருந்தாரியா? Now they are stuck to straight snake play at this point. It's anybody's game. I like the positions there from D+. They have some very good coverage still here in the end zone. But this is stage 9. The zone. Lil boy. The little boy stands up and he gets knocked down immediately. 9 finish எடுத்துறாங்க. Federal got that nade. இப்ப ஜாடா. To pull the pin on it. ஏய் டியான்பா என்னப்பா? போடே. Spotted out, eliminated, meaning top 3 is going to be Tiamba, D+ Kia and Influence Rage Federal. But he's been forgotten about. They're not looking his direction. Tiamba is fully focused in on D+. So if he plays his cards correctly, he might be able to get a second place here. That's what Federal should be trying to go for. Stavian looking his direction, cooking that nade. Will it go in the dip? Goes a little bit too far towards that rock, which is a good idea. No bench transfer to RSG last season. The KSG வேற RSG வேறயா? Okay. One singular nade. Can he make it happen? He throws it. Does Pepper? Tianbak பாருங்க. Meanwhile, Tianbak. நேடு செமையா வருதுயா. Federal shutting him down. சே ரெண்டு knock ஸ்டார் bro. Shotgun confirming those eliminations. He needs all the points he can get. வா ஃபெடரல் பொளக்குறாயா அந்த இடத்துல. சூப்பரா விளையாடுறாரு ஃபெடரல் அங்க. ஆனா ஃபெடரல் சூப்பரா விளையாடுறாரு bro. ஓ DRX 6 வா. ரைட் गाइस சாரி गाइस நமக்கு வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல்ல வந்து என்ன நடந்துச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம நாட் ஷூர். டைனோ கேமிங் DRX 6 bro transfer to this season. DK DRX எல்லாம் ஒரே மாதிரி பேர் வச்சு நீ ஏன் சாவடிக்கிறீங்க நம்மள? DRX தான் பேர் வச்சிருக்காங்க. பின்ன ஏன் உள்ள வந்து KRX ன்னு இருக்கு அவங்களுக்கு? புரியல நம்மளுக்கு. GG guys. D+ Kia is so back. Yeah, literally you're like let's go. You can just feel D+ Kia. ஏனே இப்படி இங்க இருந்தவர் இங்க போயிட்டாரு, இங்க இருந்தவர் இங்க வந்துட்டாரு. இங்க பாருங்க. இவர் இங்க இருக்காரா? இப்ப உடனே பார்த்தா அவர் இங்க வந்துட்டாரு, இவர் இங்க போயிட்டாரு. என்னதான் பண்றாங்க? MVP யாரு? நோல்பு. ஏய் ஓகே 5 finishes. Okay. And rightfully so. That man has the bullet in his hand and he's going to use it. Oh yeah, that bullet. GG guys. Okay, that's a bit graphic, but still really great stuff. Nolbu, 3 of those eliminations, of course, came in Neox factory itself, and then got himself some solid finishes. But what a play! And this is a guy that again we know he was MVP during PMGC 2024 over in London. This guy is just an absolute menace on the battlegrounds. And here we go. 2024 la Nolbu. Okay. Versus the side of Wolves, and look at his movement tech. He's down to 2 bullets on the S12K, and he makes it count against Elementrix. Kiwum DRX Kiwum sponsor. There's many more from which that came from, and he's going to keep popping off for the entire Kiwum DRX. So அதனால தான் அவங்க KRX ன்னு மாத்திட்டாங்களா? ஃபெடரல் நேம்ல 2 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க தான bro. ஆமா அவரு ஃபெடரலஸ், இவரு ஃபெடரல். எந்த டீம் அவரு? ஃபெடரலஸ். மறட்டயா? Hi bro, Ilan, welcome to the stream bro. I'm very curious as to why Genfos maintained that 3-1 split. I feel like the only reasoning why they would have done that is because, by the way, this was a weird push from Weber. But the only reason I would understand why Genfos remained there is because maybe his car was not in functional condition and he just had Federal in the spot of super alanaria. 2 knock over conversion. Ilan, hi, welcome to the stream. Hello Nanba, hi bro. San, welcome to the stream. Scratcher, not sure why he stayed away. But again, congratulations for the D+ Kia for becoming your winners here on match 1 on Rondo. They'll take that all day long, folks. 12 eliminations, 22 points in total. With 5 more matches to go, they're looking so rock solid, especially with how they played in that first match. That's it for Rondo. And that's it for Rondo when it comes to Group Red. BTR correct ah theriyala. What we're going to have left is the 3 Erangels and 2 Miramars today to put some points on the match ranking. Influence நேத்து தான் பார்த்தோம் bro. With 17 points. ஏய் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரேஜ் ஆடுறாங்கப்பா. வந்துட்டாங்க ரைட். They
have already டியான்பா அவங்க ஒரு 15 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. Say Alpha 7 has 23 points and they got 17 influence rage in one game. Oh, this is bad. This is really bad for the side of Alpha 7. All of their street cred is just gone after PMGO Season 1, and if they don't qualify here for the finals, Alpha 7 are going to get trolled by not just anyone. You know who's going to troll them the most, Hot Tricks? It's going to be S2G. Oh, that drama on socials. S2G, oh, they're going to love it. Oh, that's so much good content. Oh boy, Alpha 7 putting up the donut. Subscribe பண்ணாம வந்தீங்கன்னா subscribe அடிச்சுக்கோங்க guys. Right? If these and Young on Galacticos with 2 points, we said both these squads, if they do nothing in Rondo, the hope meter is at an absolute it's rock bottom. It is rock bottom right now. They're going to have to do something crazy in this next Erangel. And I'm talking like 25 points to inspire any confidence. Yeah, I would agree. I feel like we need to see some big moves here, desperate plays if they want to try and make it out of the bottom slots. Which right now இந்தியால இருந்து இருங்க ஒரே செகண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சு. S2G டாப்புக்கு போயிட்டாங்க 59 பாயிண்ட்ஸ். ரைட், நைஸ். DK ஆன் போடியம், LGD ஆன் போடியம். பரவாயில்ல, LGD சூப்பரா விளையாடுறாங்களே ப்ரோ. இதுல மேப் ஸ்ட்ரீம் இல்ல ப்ரோ. மேப் ஸ்ட்ரீம் இருந்தா எந்த டீம் எப்படி ரொட்டேட் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் ப்ரோ. காண்டாவுது. அரோரா 49, ஃபியூரியா இவங்களுக்குலாம் வந்து நேத்து நடந்த மேட்சஸ். டியான்பா 8வது இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க கைஸ். It might be a bit of a tough comeback for them to 15 வரையும் மஞ்சள் கலர்ல இருக்குல்ல, ஏன்னா அவங்களா குவாலிஃபைடு, லைக் குவாலிஃபை ஆகிருவாங்க. டாப் 15 குவாலிஃபைஸ் டு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். இன்னைக்கு அரோரா கேமிங்க்கு மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. இருக்கா ப்ரோ? இன்னைக்கு அரோரா கேமிங்க்கு மேட்ச் இல்ல ப்ரோ, நாளைக்கு தான். இந்தியால இருந்த எந்த டீம் இன்டர்நேஷனல் ஆடுனா நல்லா இருக்கும் உங்க ஒப்பீனியன்? இப்போ குவாலிஃபை இருக்கிற ரெண்டு டீமே ஓகே தான் எனக்கு கேட்டா. பிஎம்பிஎஸ் பார்த்தா காடல் ஓகே. Yeah, so indeed looking at the second page though, we're going to கன்சிஸ்டன்ட்டா போடியம்ல இருந்தாங்க ப்ரோ, டாப்ல இருந்தாங்க ப்ரோ. வீக் 3 வீக் 4 I'm not too scared. I feel like the circle, I don't sorry, know if you would agree or not. round 3 உம் டாப், round 4 உம் டாப். Mainly on the side of Tiamba in the இதுல கிராண்ட் ஃபைனல்ஸும் டாப். All the other teams on the edge just like try your best, you know. Hunger Games, give it your best shot. And unfortunately for Nongshim Red Force, they were leaving Yulin in the open, and so many teams were looking their direction. I wish instead of just trying to survive on the edge, they actually committed to a breach on not bad, because not bad fighting in a compound. And முத மேட்ச்க்குலாம் வந்து 9 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. நைஸ். they got a bit hesitant, but it's game 1. WBGG I want to see that confidence back. INF தான் கம்பேக் போல 17 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. 11 எலிமினேஷன். Well, you can see there the elimination so far for the days. It's going to be Tian with 14. Yeah, this is total for the tournament so far. So good to see these numbers coming out on top. Again, a little bit of these stats are going to be skewed, guys, because of the fact that Group Yellow, they've only played one match so far, right? I mean, so when it comes to a squad like KRX Hoxie, I'm putting them way higher on the leaderboards considering that they did so well in match number 1. But we can take a look here at the damage. Wow, look at that. QZZ. பா QZZ 4800 டேமேஜ் ரா. Wait, no joke. He got that much damage? My goodness, I forgot how good he did yesterday, I guess. But I guess most of his damage did happen in this game, especially in that 1v3 scenario. கிடையாது, நேத்தே வந்து ஒரு 2800 டேமேஜ் வச்சிருந்தாரு. இப்போ இந்த மேட்ச் ஒரு 1000 டேமேஜ் வச்சிருக்காரு போல. QZZ மட்டும் தான் நேத்து டியான்பால அவங்க பாட்டம்லயே இருந்து கூட அவங்க டேமேஜ் லீடர் போர்ட்ல QZZ மேல இருந்தாரு. இன்னைக்கு அரோரா கேமிங்க்கு மேட்ச் இருக்கா ப்ரோ? இன்னைக்கு இல்ல ஜி. இந்தியன் ஃபேன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்போ கிழிப்பாங்க. ஆக இந்த சில டோர்னமெண்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணா எவ்வளவோ மேல ப்ரோ. இது வந்து சப் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இது இவங்க மெயின் ஸ்ட்ரீம் கிடையாது ப்ரோ. PL தான் மெயின் ஸ்ட்ரீம். PL சேனல்ல போது பாருங்க, அதுதான் PL சேனல்ல வர்றதுதான் மெயின். இது பாருங்க, இது ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்க. வீடியோ எல்லாம் ஓட்டுறாங்க இங்க பாருங்க. இதுதான் மெயின் ப்ரொடக்ஷனு. இந்த மெயின் ப்ரொடக்ஷன்ல பாருங்க, இது கிளாரிட்டியே எவ்வளவு இருக்கு. 4Kல ஓட்டுறாங்க. இத 4K இல்ல, அது 2K நினைக்கிறேன். சம்திங் சம்வாட் ஓகே, நாட் பேட். 2Kவா தரான். இதுல கிளாரிட்டி எப்படி இருக்கு பாருங்க. இதுல அதுக்கடுத்து இந்த சீட் எல்லாம் போட்டு செட்டு பாத்தீங்களா இல்ல? எவ்வளோ பெரிய ஸ்டுடியோ.
பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய ஸ்கிரீன் இருக்கு பாருங்க. அவங்க ஸ்கிரீன் பார்த்துலாம் பேசுறாங்க. பின்னாடி இருக்கிற ஸ்கிரீன் பார்த்துலாம் பேசுறாங்கயா நேத்து. QCC இஸ் பீஸ்ட். அந்த டீம்ல அவர் மட்டும் தான் ஆடுற மாதிரி இருக்கானா? QCC esports. யா மெஸ்ஸி. AG in GF. AG finals. ஓ AG in grand finals. ஓகே ஓகே. It's Aryan top 15 man and yellow group first. ரைட். இது 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 எப்படி இருக்கு ப்ரொடக்ஷன்? இதுதான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ப்ரொடக்ஷன். இது சும்மா சப்ஸ்ட்ரீம். ஓகே, கொஞ்ச நேரம் பிரேக் விட்டுருக்காங்க நண்பர்களே. எல்லாம் எப்படி போகுது? வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? PMMI இங்கிலீஷ். ஆனா இதுதான் 2000 பேர் கிட்ட பாக்குறாங்க. லெட்ஸ் see. எக்ஸப்ட் சைனீஸ் ப்ரொடக்ஷன், அவங்க வேற லெவல். PL ப்ரொடக்ஷன் பாத்திருக்கீங்களா? PL போன சீசனு ப்ரொடக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா சும்மா செதறிடுவீங்க அப்படியே. PL சம்மரா? இதுவா 8 days ஆகும். இது கிடையாது. வீக்லி ஃபைனல்ஸ் இதுவா? இதுவும் கிடையாது. எங்கடா அது? இருங்க, PL சேனல்லே போய் பார்ப்போம். PL தான் அவங்க ப்ரொடக்ஷன் அல்டிமேட்டா இருக்கு கைஸ். $2024 PL. நோப். 1 லட்சம் வியூஸ் தான் எடுத்திருக்காங்களே அவங்க சேனல். எங்க போச்சு? இதோ இதுதானே நினைக்கிறேன். இதுதானோ? இதுவோ? பார்த்தா தெரியும். இதுதான் இதேதான். பாத்தீங்கல்ல செட்டு? ஹெல்மெட்லாம் மாட்டின்னு வந்து பேசுறாங்க கைஸ். ஆனா இதுல பிட்ரேட் கம்மியா தான் வச்சிருக்காங்க. செட்டு பாருங்கயா. செட்டுனா இது செட்டு. பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு. திஸ் இஸ் செட்டு. பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு எல்லாம் சொல்ல முடியாது. PL ப்ரொடக்ஷனை விட ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து போன முறை பயங்கரமா இருந்துச்சு. சைனா தான் ஆனா ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸ் ப்ரொடக்ஷனும். HOK கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். அது வந்து என்ன கைடா? அவங்களதுலயே மோஸ்ட் வாட்ச்டே அதான் இருக்கும். இதுதான் ப்ரொடக்ஷன்னா இதாண்டா ப்ரொடக்ஷன்ன்ற மாதிரி நடத்திருந்தாங்க. இதுல சும்மா 1 நிமிஷம் 1 மணி நேரம் 4 நிமிஷத்துல இருந்து இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும் ப்ரொடக்ஷனு. Shizuka BGM, வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம். யூடியூப்ல அஃபிஷியல் சேனல்ல ப்ரோ தே ஆர் ஸ்ட்ரீமிங் இன் குயா ஆப். ஆமா, ஏன்னா சைனால வந்து இந்த கூகுள் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. PUBG மொபைல்ல பெஸ்ட் ப்ரோ. ஆனா இதுதான் HOK தான். இந்த ஸ்கிரீன் வந்து ஒன்னா இருக்கா? அது அப்படியே 5ஆ பிரிப்பானுங்க. நடுவுல இருந்து ஒருத்தன் வருவான் புடச்சிட்டு. பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஸ்கிரீனு, எவ்வளோ பெரிய ஸ்டேடியம், எவ்வளோ ஆடியன்ஸ், என்ன மாதிரி லைட்டிங்கு. இதெல்லாம் பாருங்க. இப்ப பாருங்களேன், அந்த ஸ்டேஜ் அப்படியே 2ஆ பிரிதா. நடுவுல இருந்து ஒருத்தர் வருவாரு பாட்டு பாடிட்டே. அந்த ஸ்டேஜ் முன்னாடி இவங்க எவ்வளவு சின்னதா இருக்காங்க பாருங்களேன். அப்படியே அந்த ஸ்டேஜ் ஏறுது மேல. அப்பா பீக்கடா சத்தியமா இந்த ப்ரொடக்ஷனு. அந்த ஒரே ஸ்கிரீனே இப்போ 5ஆ பிரிஞ்சிருச்சா? கொஞ்ச நேரத்துல அது அப்படியே 10ஆ பிரிப்பாங்க. அதான் பயங்கரமா இருக்கும் ப்ரோ. என்ன மாதிரியான ஸ்டேஜ்? Let's wait and see what is going to happen. This stadium is packed. You can see everyone. HOK கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். ஓகே, ஆனா ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸ் கேம் நான் விளையாடி பாருங்க, நல்லா தான் இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுப்பா.
நான்லாம் ஒரு கட்டத்துல அப்சஸ்டா விளையாடிட்டு இருந்தேன் நடுவுல ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸ். சைனீஸ்தே பார்க்கலாமா பேசாம? ஏய் மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கயா. Let's go. I love the song, by the way, in the breaks. I don't know who decided that was the playlist for PMMI. You should get a raid. I'm really enjoying it. I'm vibing. I mean, you know, Hot Juice, we keep vibing during the break like, it's a revolution. It's so catchy. With that said, looking at the drop locations for some of the teams, I'm not expecting too many hot drops unless some teams like targeting some particular squads in particular. League of Legends finale தான் bro best. அது பாருங்க. League of Legends finale ஓட இது கொஞ்சம் பயங்கரமா இருந்துச்சு bro. எனக்கு பர்சனலா Honor of Kings இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. And also in farm. Bro today finalல என்ன final bro? I thought this was all going to be resolved. இது ஃபைனல்னா இல்ல ஜி, இது group stage இது. Alvin Joseph, welcome to the stream bro. Bro ஏதோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ல டிராகன் போகும், அது என்னன்னு தெரியுமா? டிராகன்லாம் போகும், அதுதான் இப்ப காட்டனல்ல, அதுதான் KPL Honor of Kings இது. Unreal Engine வச்சு பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Has a shotgun. That looks pretty good. Let's see what he could do in here in the situation. Staying up close and personal. Baton is with a pistol though, and for the side of Nongshim Red Force, these guys are kitted out of their minds when it comes to weapons. No M16 armor though. Yeah, M16 or QBZ is going to be available for So Easy. That's going to be a good pump to the face. Nicely done with the DBS. Wolves vs Nongshim Red Force fight எடுக்கறாங்களா? Another South Korean team. We'll see how this one works out onto us. They do confirm So Easy. Good execution, very quick on the pivot. North America vs Nongshim Red Force. இவங்க எங்க? நார்த் அமெரிக்காவா சவுத் அமெரிக்காவா அவங்க? மறந்துட்டேனே. Wolves. Next BJSல அண்ணா கிட்ட சொல்லி சேப்பாக் ஸ்டேடியம்ல லேண்ட் வைக்க சொல்லுங்க. எந்த அண்ணா கிட்ட சொல்லி? யுன்பின் எவ்வளவு பிளேயர் ஏன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க? DRX எல்லாரையுமே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ அவங்க. மூணு பிளேயர்ஸுமே ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வெறும் IGL மட்டும் ரிட்டைன் பண்ணாங்க ப்ரோ. Look at this. This is like just a game of chess right So Easy, XYZ, Tizzy, Hyunbin. You know, Nongshim Red Force doing well when it comes to weapons. Oh, looks like someone found an M249 though. Yeah. That's Elementrix. That's a great start. Necessary and Baton. Elementrix surprise. Sorry, the elemental surprise, but yes, I love it. Good play. Oh! Go for the jump shot. Use it. Oh my goodness. Seriano Nakia. Hyunbin, the drop shot from above. He gets the surprise drop onto Elementrix. Necessary also falling. Baton, sole survivor here. Yari IGL Nongshim Red Force la. It's just not meant to be. South Korea once again taking down North America. Shooting some boxes as Damn. well. The disrespect. Wolves getting destroyed. And that is them out with 0 points. 34 in total. Ain't gonna do it here, Max. That is not gonna get you to the finals. So, I mean, at this point, it is double chicken dinners. Goat என்ன நாலு பேரும் ஒரே வண்டியில போயிட்டு இருக்காங்க நண்பா. Yeah, it's not looking good. No. Not looking good. Hey, you know what? It's looking even, I would say, pretty bad. Not pretty bad. Yeah. That is a good call. Yeah. மர்னட் இப்ப சர்ப்ரைஸ் அடிக்க போறாரு. ரெடியா இருக்காரு மர்னட், அவ்வளவுதான். சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு அடிச்சிட்டாரு. Surprise angle. They did not expect him to be hiding behind that wall. Instantly gets one knock. மர்னட் in fact ரைட்ல கூட வந்து விளையாடி இருக்கலாம். ஓய் ஏறி போய் இன்னொரு ஒன்னு எடுத்துறாரியா. இவங்க கிட்ட கோட் கிட்ட ஆனா லூட்டே இல்ல ப்ரோ. ஹெல்மெட் இல்ல, வெஸ்ட் இல்ல, எதுவும் இல்ல போல. கேம் வாய்ஸ் லோவா இருக்கு. அப்படி இருந்தா தான் நான் பேசுறது உங்களுக்கு ஃபுல்லா கேக்கும். மர்னட் 3 நாக் வெஸ்டாரியா. He's got the 3 piece. Can he get the 4 eliminations onto GOAT team as only focus remains in that 1v4 against Myanmar? Go for it. You got the Bison, and it is too good as Say Cloud gets the last one. Say Cloud, okay. Wow. What a Wolves European arg bro. Galacticos we talked about. எங்க தெரியல, நார்த் அமெரிக்கா. And for them to win that fight off the rip, hopefully that is the motivation they need to make something happen here in this match, because they need this win. They need it bad. I don't understand why GOAT were like, oh, let's leave, and then they came back. LGD வந்து சைனா நண்பர்களே. It's not worth it. It's phase 1. My rule XY. Oh, okay. XYZ இல்லையா? If you can avoid the fight, phase 1, phase 2, just go for it.
it is not worth it. It's just a pure ego fight. In that case, GOAT team were just so ego-driven, like, yeah, we want to send it, we want to spill blood here on Erangel, and, well, they took the L to the hands of Yangon Galacticos. So really, I hope that that's a good lesson for them, that they're just not going to commit to these unnecessary fights in the early stage, because it really just causes you to slow down, lose all your momentum. Hyunbin எவ்வளவு நல்ல பிளேயர் ஏன் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்களா? Position at the bottom of the rankings, which we know is not where you want. Sorry bro, நல்ல பிளேயர் தான். ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது? அவருக்கு பெட்டர் ஆஃபர் வந்திருக்கும். அவரோட டிசிஷனா இருந்திருக்கும். Right words once again, Max. இவங்க அப்படியே ஸ்வாப் பண்ணிட்டாங்க. பினிய வந்து இங்க எடுத்துட்டு ஹியூன்பினை வந்து அங்க கொடுத்துட்டாங்க. What else can I say? He's nailing it, guys. I mean, it's so true. It's just wild. I'm still kind of a little bit shell shocked. Wolves FC bro. ஆமா, அந்த அவங்களோட ஒரு பார்ட் தான் இந்த Wolves ன்னு நினைக்கிறேன். லோகோ ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல. I did not expect it. I mean, Influence Rage, you can see just a few points shy of Alpha 7, and Alpha 7 has played 7 matches when Influence Rage have only played 1. And yeah, Yangon Galacticos to see some signs of hope, but I did see that yesterday towards the end where they had a really good position and then let it slip through their fingers. Hopefully that doesn't happen for them here today. Hopefully that will be the case. Looking at some of the quick early pivots. Yanba Eagle ன்னு சொல்லிட்டு D+ கியா வெச்சிருக்காங்க. மாத்திட்டாங்க. இப்ப D+ கியா ஃபேவியன் சாரி D+ கியா ஃபேவியனுக்கு பதிலா இவர் இருக்காரு. ஓகே மாத்திட்டாங்க. I'm enjoying it though. Yeah, D+ after that first chicken dinner. Oh my goodness, this team looking to be first place, right? They're just 4 points away. What the hell is going on here? Okay, Ulf, it's going to be Aaron and Ketch sending it. பாம்பாயிட்டாங்கயா. Not moving. எதுமே ஒரு மசில் கூட நவுத்துல அவங்க அப்படியே குவைட் ஆயிட்டாங்க. They up here. ULF போய் இப்ப சர்ப்ரைஸ் அப்படி அடிக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Of Ulf in just a matter of seconds if they're not careful. Catch. Yeah, moving up little by little. Oh! You said you thought you caught me. No, I caught you. The turn there. And I tell you what, he's saying a prayer. As you can see his photo right there, because he was like, "Whoa, that was way too close." I did Amen, not like brother. that. Heart attack கொடுத்துட்டு இருக்காரு கிக்குக்கு. Disrespected him as Hyunbin. Jump scare. Gonna be now the last one left here. Stranded solo player of Nongshim Red Force. And the guy is good, but Ulf is also really good, and they have more players. So I would say the odds not looking too good for Nongshim. And they know there was a solo player here. They're like, okay, we're gonna check every nook and cranny, every corner, every place in the shade. Could have a player who just Yanba அப்படியே வந்து 5 ஷாட் அந்த ஸ்பாட் பிடிக்கறாங்களா? ஓகே. Yeah, don't mess around here. Oh, but look who it is. It's Hyunbin against Ulf. DBS in hand. It's not the S12K. Let's see what he could do. Hold the stairs. Ah! Oh! இன்னே எவ்வளவு ரிஃப்ளெக்சிவா இருக்காங்க. Shoots the boxes. So you try to surprise me? பா ULF players என்ன bro இவ்வளவு ரிஃப்ளெக்சிவா இருக்காங்க. சாமியே. I mean, you actually saw that. Surprise அடிக்குறாங்க. I feel like that's a knock-on effect of the nerf. I feel like if it was pre-nerf, maybe Sigma Galaxy போட்டு பொரிக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. Maybe Hyunbin would have got that. Okay, அவர் போய்ட்டாரு அப்படியே. We are sometimes seeing moments where it's so close that the nerf is actually taking effect. So I feel like update 4.4 is very interesting. Two Brazilian teams made up each other. மாதிரி பக்கத்துலயே இருக்காங்க டேபிள்ல. A UMP or something else, and it would have maybe actually got him that first elimination. யாரு INF-ம் இவங்கள ஏசவனுமா? INF-க்கு ஒரு மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஏசவனுக்கு 7 மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு. Update 4.5 with the nerfs. I believe there's a big change to the Ace 32, which is a great weapon, and they're changing the recoil, so maybe that will be a metal weapon in the future. Yeah, we'll see how it goes. I think the actual scenario is these players are just not used to that bloom just yet. Once they lock it in though, they'll have a good idea of like, okay, the shot has to be here. இவங்க ஸ்கில் bro அது எப்படி bro கேம்ப் அடிச்சு அடிக்கிறதுல choke பண்ணா. ஆனா Hyunbin இன்னும் கூட கொஞ்சம் முன்னாடியே ரியாக்ட் பண்ணிருக்கணும். Hyunbin லேட்டா ரியாக்ட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. அது ஸ்பெக்டேட் பக்கா இல்ல வந்து அவர் லேட்டா தான் ரியாக்ட் பண்ணாரா அப்படின்றது சரியா தெரியல. பட் Hyunbin இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஏர்லியா ரியாக்ட் பண்ணிருக்கலாம். Little by little here as time goes on, and then we'll see that shotgun just be OP once again.
Actually, I do wonder, as we're talking about the nerfs to shotguns, I wonder if the DBS is going to become a little bit more meta now, because you got the back-to-back shots, right? You got 2 shots, boom, boom, instantly, while as the S12K's got a little bit of a slower cadence to it. I do wonder if we're going to see a bit of a difference where the DBS comes slightly more into the meta. As Weibo, hey, good shots here, able to put himself back into hiding from Nigma Galaxy. DBS is slowly coming back into the limelight because of the shotgun iterations. டிபிஎஸ் டிராப்ல கொடுத்தப்பலாம் அந்த கன்னை யாரும் எடுக்கவே இல்ல. அதுக்கு அப்புறமா அந்த கன் அப்படியே எடுக்கறாங்க. I believe he used you got the assist feature to push some of your teammates on the roof, or otherwise there's a way you can parkour around it, so maybe that's what they did. But yeah, that roof is a bit deadly, especially when it's almost dead center on that circle, so got to be careful. D+ looking properly set up. பின்னாடி அவ்ளோ பெரிய மலை இருக்குமே, மரம் மறைக்குதோ. D+ they can doing all you see Fabian போயிட்டு info எடுக்கறாரு மேல. Figure out where some of these teams are located. And this next circle we'll see where okay மலையில enemy இருக்காங்க தெரிஞ்சிச்சு. WPG பொட்டேட்டோ எடுத்துட்டாங்க. EA பாருங்க. all locked and loaded here though. அப்பா EA பயங்கர தூரத்துல இருக்காங்க. KFC பாருங்க bro. மேல எட்ஜ்ல ரெண்டு பேர், இந்த சைடு நார்த்தன் எட்ஜ்ல ரெண்டு பேர், ஈஸ்டர்ன் எட்ஜ்ல ரெண்டு பேர். ஆனா பாவம் ரெண்டு சைடு சர்க்கிள் உள்ள. And all these teams on the top. What do you think about EA team? Bro, EA strong on team now bro. EA is a very good team. நல்ல solid firepower இருக்கு. CD conversions அவங்க பண்ணிடுறாங்க. கிடைக்கிற சான்ஸ் த்ரோ பண்றது இல்ல. முன்னாடி கொஞ்சம் டவுனா இருந்தாங்க, இப்போ பரவாயில்ல. ஜிஜி EA நல்லா விளையாடுறாங்க. This is weird too. It's Weibo sending it right onto Nigma Galaxy's building. Though let's see if the defense is going to work out. Ado, good pop here with the WPG பொட்டேட்டோல இருந்தாங்க. என்ன திடீர்னு வந்து இங்க கிராஷ் பண்ணிட்டாங்க. ஓ zone shift ஆயிடுச்சு. பே காலி. குக்கி காலி. He is going to be a nade range here. Weibo again decimated upon a compound breach. It's just not working out for them today. Yeah, Weibo, they did get some eliminations KFC early on in match number 1. KFC, and they're making very quick rotation. Bro, DBS or S12K, which gun is good for short range? Galaxy doing a good job of stiff arming them. இது வந்து உங்க personal preference bro. Both are good for short range. உன் லைவ் பார்க்க டேட்டா இல்ல, டேட்டா போட்டு விடு bro. நல்லா இருக்கே. நல்லா இருக்கே. ரைட். It's not a compound. It's literally one building. So I think there were better options, maybe going on to RQ's compound, maybe even EO's compound. எதுக்கு இந்த ஸ்டன்ன தூக்கி போறாரு? பேக் ஸ்பேஸ் ஃப்ரீ பண்ணனும்ன்றதுக்காக. So risky, especially because as you send it, so many teams can look in on here. I think there were better options. I feel like it was just DBS if aim is good. S12K for Gaga. in my opinion. I don't know how you feel about that. S12K வந்து பயங்கரமான வெப்பன். Hail Mary send for sure. S12K வந்து நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணீங்க அப்படினா மாஸ்டர் பண்ணலாம். I do agree there's definitely some better options. அதோட pellets எப்படி மூவ் ஆகுது, உங்களோட மூவ்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அந்த pellets வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். அத வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படின்னு. Right? And if they get the eliminations and they're able to get that secured, I mean they got points and they're set up, right? It just so happens that fight didn't work out for them. So it's risky, but I like that they're committing as a full team. Like I'd prefer teams do that instead of just try to find some random spot in the open middle and then just die out anyway. You know what I'm saying? So it's just a little wild to see so early on. You know, வண்டியா போட்டாங்க நண்பா. அவ்வளவுதான். Yeah, no, I get your point. It's definitely they committed to a play which இங்க பாருங்க S2G KSG ஓட ஃபைட் எடுக்கறாங்க. It's going to be committed to. It's going to be the boys from Turkey, S2G taking it to KSG, the Chinese squad. It's going to be Z boys surviving here. அவ்வளவுதான் முடிச்சாங்க KSG. Not gonna happen whatsoever. S2G KSG க்கு நீங்க முத ரெண்டு மேட்ச்மே பாய் 4 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க ரெண்டு தடவை. Both are good if you know how to use. Yes. So they will see if they can try. I am S12K paglu guys. Hey, S2G again looking so good, so consistent, a massive level up compared to their performance back during PMMI. INF summer split எடுத்துட்டாங்க. ஹார்பர் லோன் ஷாக், அதுக்கு அடுத்து இங்க மலைக்கு மேல காஷ்மீர் லோன் ஷாக்கும் இவரு கீழ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரைட். S2G though going to have to find a spot into this next circle. மத்தவங்க பொசிஷன்ல பார்க்கவே இல்ல நானு. ஒரே செகண்ட் ரிவைண்ட் பண்ணிக்குவா. சரி வேணா விடுங்க. Viewing experience spoil ஆயிடும். Teams that need to find their way in. T1 player does gop in S12K. DBS AKM. You've got all the side of walls here. And the loot must be actually know what the loot mustn't be that good because they're only looting that. Will happen bro. It's definitely a lot of crates. They're just like sprinkled out throughout that compound. Yes அவன் ஏதாவது பண்ணுங்கப்பா நண்பா, ஏதாவது பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு. Over to the eastern edge, so he's trying to get கரிலோ கேம் ப்ளே கருகி போன மாதிரி இருக்கு. over there.
So I feel like in terms of PMGOவும் போச்சு இதுவும் பண்ண மாட்டாங்க போல லாப்ஸ்டர் AKM 1v2 பயங்கரமா அடிச்சார்ல it's the closest அந்த வேர் ஹவுஸ்ல மிராமர் மேட்ச் literally every single area in this circle. So naturally the progression ஏதாவது பண்ணீங்க A7 crash A7 maybe not this என்ன பண்றாரு அப்ஸ்கியூர் கூட்டி எங்க போறாரு very likely ஓகே DK ல 3 பேர் எட்ஜ் விளையாட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பிளேயர் எங்க இருக்காரு defending when they're pushing up on a compound hot jukes they're always a threat என்ன ஸ்ப்ளிட் இது 3-1 ஸ்ப்ளிட்டா இல்ல 2-1-1 ஓகே பட் எங்க இன்னொரு பிளேயர் எங்க ரேடார்லயே தெரியல So good is YG க்கும் INF க்கும் ஃபைட் வருதியா ஃபைனலி அந்த 5 ஷாக் இதுல வைனோ ஸ்கின்ஸ் 3 ப்ரோ இது மட்டமான ப்ரொடக்ஷன் ப்ரோ இது அத டவுன்லோட் பண்ணல நினைக்கிறேன் ப்ரோ They had a great game 1 they're actually very very split here. They're rocking a 2-1 split, so this is not the best position for them. They need to have consistent games today, all day today. Pretty much all their bad games were yesterday. They can't have a bad game today, really, if they want to be able to make it. எனக்கு இந்த 4 மணிக்கு 4:30 மணிக்கு எனக்கு தூக்கம் வர்ற மாதிரி ஒரு வேவ் வந்துட்டு போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல गाइस. நேத்து இதே டைம் எனக்கு தூக்கம் வர்ற மாதிரி ஒரு வேவ் அப்படியே வந்துட்டு போச்சு. இப்பயும் அப்படியே இருக்கு. Right? It's a 12-man team. What's happening? So confused. By the way, LGD, for those who paid attention to the map feed fire breathing style. Welcome to the stream, bro. Around this area, also to the western side on the cliff and next to Double Warehouse. And they had such a quick regroup on Circle 3, I believe it was. I love the IGLing of LGD. I feel like they're just a very snappy team in general. They see LGD la yaar sonninga IGL nu solte 5 to 10 seconds and they execute the game plan so quickly. I'm a big fan of the overall macro. Skin off பண்ணிருப்பாங்களோ ஆஃப்ல பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அவங்க ரிசோர்ஸ் பேக் டவுன்லோட் பண்ணல அவ்வளவுதான். They got Yangong, Influence Rage, S2G. You've got to be careful because again they are surrounded by a 12-man team. It's a lot of purple players here. A lot of purple players is right. You can see LGD put some shots there on the MVM. எங்க S2G நேர்ல நாக் வச்சாங்க பார்த்தா எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்களா ஓகே YG ஸ்லாம் பண்ணி அந்த பொசிஷனை எடுத்துட்டாங்க bro. S2G ல ஒரு பிளேயர் வந்து அங்க லோன் ஷாட் பிடிச்சிருந்தார்ல அந்த பிளேயரை புஷ் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க bro. இது அபிஷியல் மேட்சா ஆமா bro. Looking at the map feed, D+ going for wide. Official down. They didn't go for the Alpha 7 option I was thinking of. No, they went Fabian Gali, Chips Gali, DK வந்து அப்படியே என்ட்ரி கொடுக்கிறதுக்கு மொத்த டீமே எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதான். ஓபன்ல from the northern high ground. So they knew there was going to be a team looking to shut down that rotate. Nade. எகிரி ஜம்ப் பண்ணி போடுங்க. அவரு கெத்து இல்லையா கெட்சி அவரு இப்பதான் மேக்ஸ்மேன் சொன்னாரு மாவோ as known as MVM. Nice nades there, yeah. But yeah, Mao. This game is just in the bin for D+ Kia. Yeah, it really is. Oh, nice shots there from Catch up top. Joy Bhai, I appreciate your global knowledge, bro, especially PEL. Hi, brother. Shri, bro, welcome to the stream. I mean, sorry. Shri Karthikeya, bro, welcome to the stream. I heard somewhere that the skins are giving unfair advantage, so no skins in... I don't know. Nobu. Yeah, Nobu up close and personal with Tiamba 1v3. We've seen him do it a little bit earlier. He has the S12K now. What can he do with it? From Tiamba. That's how you BGMI la kuda dhaan bro bug mean irukku adukkaga dhaan game stop பண்றாங்களா. Just fully surrounded. I mean there was no wiggle room for him to make this work out. And I feel like they would have been a good third party option for Ulf if any player on Tiamba gets knocked. In this case they read the elimination feed, only one player got eliminated. It's a full squad. அவர் மட்டும் ஹோவர்கிராஃப்ட் அந்த ரெண்டு பாருக்கு நடுவுல S2G அவர் கம்மி எடுத்துட்டு வந்தாரு அப்படினா பொரிச்சிருவாங்க அப்படியே. இங்க பாருங்க bro 7 finish எடுத்துறாங்க S2G கம்பேக்கா. A7 S2G போட்டு ட்ரோல் பண்றாங்க. இப்போ A7 குப்பை மாதிரி விளையாடுறாங்க. S2G போட்டு பொளக்குறாங்க A7 பொளக்கல அதாவது லாபில. பா இந்த பேண்டர் பண்ணவன் எவனுமே வாழ்ந்து நான் பார்க்கவே இல்லடா. This is going to be a bit of a race. ஒருத்தன் கூட பேண்டர் பண்ணாம வாழ மாட்டான் bro. Because one team goes for the breach. It's going to be a third party possibly followed by ஜெயிக்கறாங்க ஒரு பேண்டர் வைக்கறாங்க அப்படியே அழிஞ்சு போயிடுறாங்க. Very soon with all of those four squads getting involved all at once. சீ நான் சொன்னது உனக்கு புரியல தான சொல்லு. bro BGMI ல கூட தான் பக் மீ இருக்கு அதான்காக கேம் ஸ்டாப் பண்றாங்களா ஏதோ சொன்னீங்க சரி ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு ஓகே ஐயா வணக்கம் ஆர்ஜே வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. This is not a game that is gifted to them, that is for sure. banterna வந்து அப்படியே நக்கலா கலாய்க்கிறது bro. ஃப்ரெண்ட்லியா கலாய்க்கிறதுன்ற பேர்ல நக்கலா கலாய்க்கிறது அப்படியே.
that needs those points. So they're சாம்ராஜ் வந்து ஜானத்தன பண்ணார்ல அது பேண்டர். இந்த ட்விட்டர்ல மீம்ஸ் போடுறாங்கல ரெக்கனிங் esports அது பேண்டர். You're going to have to commit to that side completely. சோ அதெல்லாம் மத்தவனா ஜெயிஸ்ட் மீம் போடுறான். இவன் ரெக்கனிங் எதுவே பண்ணாம எல்லாரையும் ஊர் உலகத்துல இருக்க எல்லாரையும் அடிச்சிட்டு இருக்கான். I fully agree. I'm really happy bringing up the compound. Reckoning na memes na reckoning ya na. You can even share it with another team if you want. If Irina wants to crash it, just share it. எப்ப சப்போர்ட் அடிச்சாங்க முறை. ஐஸ்வி இப்பதான் வர எந்த குரூப்ஸ்க்கு நடக்குது மேட்ச் bro? ரெட்டுக்கும் yellowக்கும் bro. Influence rage seems like they don't want to go for the Yangon location, which is what I was expecting initially, but no. ரெட்டையும் yellowவையும் mix பண்ணீங்கனா என்ன வரும் guys? ஆரஞ்சு வரும். Friendly fire. அந்த மாதிரி friendly fire மாதிரி. ஆனா என்ன இவங்க ஃப்ரெண்ட்லி ஃபயர் அடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து எந்த டீம் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபயர் அடிக்கிறாங்களோ அந்த டீம் பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு சுட்ட இவங்க காலி ஆயிடுறாங்க. நெபுலா அவங்களே எடிட் பண்ணிக்கிறாங்க. மோஸ்ட்லி அவங்க ரிப்ளை தான் பண்ணுவாங்க. அவங்களா வாண்டடா அடிக்க மாட்டாங்க. ரெக்கனிங் esports வாண்டடா போய் நோட்ல இருப்பாங்க. அதான் நல்லா இருக்கும் அந்த மீம்ஸ்லாம். Will that nade be good? Nope. LGD வந்து YG ஸ்டாம் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இந்த S2G என்ன ஆனாங்க? That's what I'm talking about is you try to hold a position on 3OP = ஜண்டா = 3OP னே சமந்தமே ஆப்வியஸ்லி. என்ன டீம் இப்ப அழிஞ்சதுன்னு என்ன ஜண்டான்றீங்க? Looking good on the side of Yangon Galacticos as Kami S2G now applying Yangon Galacticosல பாருங்க மர்னட் எனக்கும் இந்த அணிக்கும் சம்பந்தமே இல்லன்ற மாதிரி சைலண்டா அந்த பக்கி ரெண்டு டயருக்கு நடுவுல படுத்துட்டாரு. மனுஷன் கண்ண உள்ள வச்சிட்டு This is what I was talking about. Hello, Udra, Gopale அப்படிட்டு. Reckoning in Twitter is something else. ஆமா. Lingesh. ஐயோ, தலையா Lingesh காமி bro அடிச்சார். So far it's worked out. Soulcake going to be taken out of the picture entirely. It's a bit of a clash. The elimination feed is just lining up. The influence rage. Look at the minimap there. நாலு finish எடுத்துறாங்க guys S2G. இந்த மேட்ச் வந்து S2G வந்து CD எடுப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் நானு. அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க. பரவாயில்லை. ஆனா S2G 68 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க bro. 7 மேட்சஸ் 68 பாயிண்ட். சூப்பர். அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க S2G. LGD ஆனா ஓவர்டேக் பண்றவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச். CD அடிச்சிட்டாங்க அப்படினா LGD ஓவர்டேக் பண்றவாங்க. டியான்பா பாருங்க போன மேட்ச் செதற அடிச்சாங்க இந்த மேட்ச் செதறறாங்க. சுக்கா அடிச்சாரியா 1v2. Could this be a chance for Alpha 7 to finally open that door? ரெண்டு மேட்ச் 12 பாயிண்ட் மேட்ச்க்கு 6 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க ஆவரேஜ். ஓகே ஜிஜி இதுவரையும் மோசமா போல. டாப் 15க்கு 10 தான் நினைக்கிறேன். பாப்போம் பாட்டம்ல குவாலிஃபை ஆவாங்க அப்படினா. I think E-Arena is going to be their big fight here coming up next. Rebel gets the additional knock. Do they make this push here? Rebel's going to throw a nade. கனெக்ட் ஆகுமா இந்த நேடு ஜோக்கருக்கு? ஓப்பா கரிலோட நேடு ஆனா கரிலோ எப்படியா நாக் ஆனாரு? From the backside, that's going to slow them down on this push. ஓ பின்னாடி இருந்து அடிச்சிட்டாங்களா? அவ்வளவுதான் கரிலோவை கறிட்டாங்க. ரெவா என்ன பண்றீங்க? சுக்கு bro சம டேமேஜ் பண்ணிட்டாரியா சுக்கு. ரெவாவோ நாக்கு கரிலோவோட ஃபினிஷியர் செக்யூர் பண்ணிட்டாப்ல சுக்கு. அவ்வளவுதான் சுக்க முடிச்சிட்டாங்க. அட நிக்மா கேலக்ஸி கிட்டடா போய் எலிமினேட் ஆனவரு. பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் 1 14 பாயிண்ட் ரெண்டு மேட்ச்க்கு ஆவரேஜ் 7 ஜிஜி 3 bro JD எந்த குரூப்? JD குவாலிஃபை ஆவலையா? JD க்கு இன்வைட்டே போகலையா? And now back into high. JD Gaming அவ்வளவுதான் அது. Irina they're ready for round number 2. பாராபாய பார்க்கவே முடியாது போல guys. Not looking good for A7 and they're just going to keep மாங்காய் திருடன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. இன்னோவேட்டிவா வெச்சிருக்கீங்க பேரு. சூப்பரா இருக்கு bro. மாங்காய் திருடன் வாங்க bro. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. That was such a perfect start to that fight. to Nigma Galaxy அப்பா Nigma Galaxy ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு நல்ல கேம். அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல யார் கூப்ஸா? As they start throwing in this direction and Alpha 7 just கூப்ஸா விளையாடுறாரு Nigma Galaxyல. But it's just too late. It's just too late. International with 2 nades, Meta Ninja with 20 nades. To not waste all of your grenades. அது bro emotional damage. Meta Ninja க்கு emotional damage ஆயிடும். அதெல்லாம் சொல்ல கூடாது நீங்க. அது எப்படி சொல்ல நீங்க? அதெல்லாம் சொல்ல கூடாது. Now to phase number 7. And the compound of RQ is still gonna be in play. So E-Arena need to leave. Gadal எப்போ bro மேட்ச்? Gadalலாம் இதுல இல்ல நண்பா. Gadal வந்து ஆகஸ்ட் மாசம் தான் அவங்களுக்கு மேட்ச். ENC. Everyone has to move except for RQ. This should be at least an easy top 3 for them, but they did fumble it. Meta Ninja கூட பரவாயில்ல. 2% ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க. ஒரு 20 ரேட் போட்டா.
RQ need to Parabai honestly Jinova. start getting some eliminations as well. Yeah, you got Parabai ஆமா bro ஜீரோ ஆயிட்டாரு Parabai. for some placement. இவங்க எப்படியா Those elimination points as well. Coops on the other side. ரால்ஃப் கூப்ஸ்லாம் விளையாடுறாங்க. கூப்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி எங்க விளையாட்டு இருந்தாரு? Gets the knock on to obscure. Worst timing here for Alpha 7 as the zone is starting to close. That nade looks good. And that is going to pepper up both these players. Come on guys, let's go. Hey, chill guys. ஏன் எல்லாம் இதாயிட்டு இருக்கீங்க? டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கீங்க chatல. காடலான்னு. Enigma Galaxy sending it forward. Satan in particular up there. Four finish. And he got 6. ஐயோ அவரு பேரு. Play from Enigma Galaxy. Snuff them out. The blue zone's making it very easy. கூப்ஸும் காலி. எப்படி ப்ரோ இவங்க இந்த சைடு போயிட்டு LGD கிட்ட ஒரு ஃபினிஷ் குத்துட்டு வந்துட்டு இங்க A7 கிட்ட போயிட்டு இன்னொரு ஃபினிஷ் குத்துட்டு வராங்க. Obscure taking a bit of a beating. One more name. பா A7 ஃபினிஷ் குடுக்குறாங்களோ இல்லையோ? We want to be involved in this discussion. They're going for the push, getting the points on Alpha 7. Instantly eliminated. சரியா பண்ணிட்டு வச்சாரு அவரு. MG3 னா ஜாட். But Satan doing so well, looking to take it to the side of Thailand. சாத்தான் மாதிரி. Looking for the sole survivor. சாத்தான் பயங்கரமா கேம் ஆடுறான். இன்னொரு நாக்கு வச்சாரியா EA-ல. Against the world and he is winning. அவ்வளவு முடிச்சிட்டாரு. Oh, not now. EA தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண வந்து ஒரு 3 ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்கயா. Falcons bro. நாவியா Falcons-ஆ என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க சம்பந்தமே இல்லாம? Falcons Coops. Falcons Coops. ஞாபகம் கேஸ் வந்துச்சு. மெமரி பவர் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு ப்ரோ வர. நம்ம டீம் APG எந்த குரூப் ப்ரோ? அன்பா APG எல்லாம் விட்டு அவங்க அரோரான் மாடி ஒரு 2 ஈவென்ட் விளையாட்டாங்க. PMGO இந்த ஈவென்ட். அரோரா நேத்து மேட்சஸ் ப்ரோ. நாளைக்கு திருப்பி விளையாடுவோம். It's going to be a 2v4 and they're sending one player solo. Commando mode is going to be Tian. It's just not meant to be whatsoever. Good try but unfortunately it's just not enough and they do find the final player. என்னடா டின்னர் இது? RRQ இது. இவங்க finally getting their first chicken RRQ டின்னர் எடுத்துறாங்க. In style on day 2 of the group stage. ஏன் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு? At the right time. Oh man, they RRQ GG finally இந்தோனேஷியால இருந்து ஒரு அணி வந்து நேத்து ஒரு சிடி போட்டாங்க, இன்னைக்கு ஒரு சிடி போட்டாங்க. ஆனா இவங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல பாட்டம்ல இருந்தாங்க. இந்த சிடி இவங்களுக்கு செமையா ஹெல்ப் பண்ணிரும் மேல வர்றதுக்கு. பட் லெட்ஸ் see. 77 people watching the stream live பாக்குறவங்க மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் 50 லைக் இன்னும் 5 லைக் இருந்தா 50 லைக் போயிரலாம் गाइस. லைக் போடாம பாக்குறவங்க லைக்க போட்டு பாருங்க நண்பா. This second one though is going to definitely put them in the running with 4 more matches left to go. They need a good couple more games I think to feel comfortable going into tomorrow. Subscribe பண்ண பாக்குறவங்க subscribe அடிச்சுக்கோங்க guys. All those squads are going to know exactly what they need to make it in the top 15. RRQ, they are just guessing at this point. Yeah, really happy with the game here. 50% contribution plus for the side of Nopeko, bringing so many more points on this game. Nopeko. And also just so much control on that compound. I remember why I didn't think it was a RRQ chicken dinner by the one that Miramar. 2 knockout 398 damage 4 elimination. Chicken dinner yesterday on game number 5 on Miramar. So overall good game, but yeah, the hot drops in particular, this is my big question. Goat in fact in the spotlight தேவலாத engagement goat அப்படியே குவைட்டா போய் இருந்திருக்கலாம். RRQ second dinner ஆமா Coops played Wolves by the way. Slowing down the ascent of some of these teams. They cannot afford to go for the hot drops. It's really just it's shutting down your entire international players follow பண்ணும் போலயே இனிமே. I mean, what do you do? ஓகே போக கொஞ்சமா அப்படியே பழகிரும். ஒரு எல்லா ஈவென்ட்டும் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படினா மனப்பாடம் ஆயிடும். ஆதிக்கு ஒரு நாள் அமாவாசைக்கு ஒரு நாள் நடக்குதுயா இந்த ஈவென்ட்ஸ். அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. You got to be able to adapt in fights like this. PMMI. Or do you commit Let's go. and try to get those points early on? So many different questions. ஆரே finish தான் எடுத்தாங்களாயா? நேத்தும் கம்மியான amount of finish points தான் bro வச்சிருந்தாங்க. இன்னைக்கும் கம்மியா வச்சிருக்காங்க. இவங்களுக்கு என்னதான் பிரச்சனை? ஆனா 1200 டேமேஜ் எடுத்துருக்காங்கயா. அது வந்து மென்ஷன் பண்ணியே ஆக வேண்டும். இவங்களோட ஃபினிஷ்ல ஸ்டீல் பண்ணிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க லோகோவை கிளாஸியா ஏதோ பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ இவங்க ப்ரொடக்ஷன்ல. நல்லா தான் ப்ரோ பண்றாங்க ப்ரொடக்ஷன். ஆனா ஓகே தான், நாட் பேட். Sook versus Chamba. I feel like some teams like Alpha 7 will look in that direction. Coops முன்னாடி Wolvesல ஆடிட்டு இருந்தான். Again and again NGX picked him back. Oh,
when he's against the world, Nigma Galaxy. even Sook, the man can Right. pull it out of nowhere and clutch up a win, and in that case, he did get himself a few extra points for his team. ஆமா ப்ரோ, நேத்து ஒரு சிடி இன்னைக்கு ஒரு சிடி ப்ரோ. Not a non-game. Real life Joker Dana. Welcome to the stream bro. Joker bro, welcome to the stream. Yeah, I mean they're putting up consistent points. That's what it's all about. Remember, Young Galacticos ஒரு 6 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. A7 தான்டா அப்பா பீக் லெவல் டவுன்ஃபால் गाइस. டவுன்ஃபால் A7 பீக் லெவல் டவுன்ஃபால். S2G குப்பன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. S2G டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருக்கான். A7 வந்து குப்பை மாதிரி விளையாட்டு இருக்காங்க உண்மையிலே ஹானஸ்டா. ஒரு எட்ஜ்ல அவங்க எடுக்கிற பொசிஷனிங் சரியில்லை. அந்த பொசிஷனிங்ல இருந்து அவங்க எதுவும் அந்த பொசிஷன் ஸ்லாம் பண்ணியும் எடுக்க மாட்டாங்க. வர்ற ஃபைட்டையும் இது என்ன டிஃபெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. A7க்கு என்னதான் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. எப்ப இங்க பாருங்க, S2G டாப் ஆஃப் தி டேபிள் 69 பாயிண்ட் எடுத்திருக்கான். A7 வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லயே இல்ல. சரி, மனசு கஷ்டமா இருக்கு. PMGC சாம்பியன்ஷிப், இந்த சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சாலே அந்த டீமுக்கு ஏதோ ஒரு கேடு வந்துருது ப்ரோ. அதுக்கு அடுத்து இங்க பாருங்களேன், இது சோல் எடுத்து பாருங்க, சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து அப்படியே போயிடுச்சு சோல்து. யான்கோன் கேலக்டிகோஸ் போன வருஷம் வேர்ல்ட் கப் சாம்பியன்ஸ், அவங்களும் அப்படியே ஸ்லம்ப். அதுக்கு அடுத்து வந்து A7 PMGC சாம்பியன்ஸ், அவங்களும் அப்படியே ஒரு ஸ்லம்ப்ல போயிட்டாங்க. இந்த போஸ்ட் விக்டரி ஸ்லம்ப் வந்து இட் இஸ் ரியல் ப்ரோ. போஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஸ்லம்ப் இஸ் ரியல் கைஸ். ஒன்னும் தெரியாத மட்டி டாக் ஃபேன் மீ பி லைக் சிவாஜி செத்துட்டாரா ஏபிஜி டு அரோரா. டுடே A7 கம்பேக் இருக்கு பாருஜி. ஓகே ஓகே, பிலீவ் இன் ரெவோ. ரெவோ ஆனா அந்த மனுஷன் பாவம்யா. லைக் ஏதோ ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். அவருக்கு வந்து அந்த சாம்பியன்ஷிப் ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி, அதாவது PMGCக்கு முன்னாடி. பட் அப்பயும் நல்லா பண்ணிருக்காரு. தண்டர் டாக் வந்து 38 பாயிண்ட் 6 மேட்சுக்கு எடுத்தாங்க ஆவரேஜா. அவங்க 10வது இடத்துக்கு போயிருக்காங்க. ரெக்னம் காரியா 35 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க நேத்து. அந்த ஒரு சிடி இல்ல அப்படின்னா ரெக்னம் பாட்டம்ல இருந்திருப்பாங்க. A7 7 மேட்ச் 8 மேட்ச் விளையாட்டாங்களா? இப்படி 8 மேட்ச். ஓகே ஓகே, நேத்து 6 இன்னைக்கு 2. ஓகே ஓகே, சாரி லைட்டா பிரெயின் லாக் ஆயிடுச்சு. சோ 8 மேட்ச் விளையாடி A7 வந்து 26 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. மேட்சுக்கு எவ்வளவு பாயிண்ட் ஆவரேஜ்? அது 3 பாயிண்ட் ஆவரேஜா, 3.5 பாயிண்ட் ஆவரேஜா, 3.5 பாயிண்ட் மேட்சுக்கு, 3.5 பாயிண்ட். சாம்பியன்ஷிப் அடிச்ச டீம் 26 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. யான்கோன் கேலக்டிகோஸ் பாருங்க, நாங்க இருக்கோம் நண்பா உங்க கூட சொல்லிட்டு வேர்ல்ட் கப் சாம்பியனும் குளோபல் சாம்பியன்ஷிப் சாம்பியனும் பக்கத்துல இருக்காங்க. INF 23 பாயிண்ட் 2 மேட்சுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சூப்பரா விளையாடுனாங்க, செகண்ட் மேட்ச் வந்து பாய் விரிச்சிட்டாங்க. சோ ஓகே, ERNA நாட் பேட். அவங்க 21 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆனா நல்லா விளையாடுனாங்க ERNA. செகண்ட் மேட்ச் வந்து கொஞ்சம் ஓகே, நாட் பேட். நிக்மா கேலக்ஸி அட்வான்டேஜ் என்கேஜ்மென்ட், இந்த சைடு ஃபைட் எடுக்கிறாங்க, பாதி ஃபைட். அதுக்கு அடுத்து அங்க ஒரு மேலாஸ் குத்துட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து இவங்க சைடு இன்னொரு ஃபைட் எடுத்தாங்க. பட் யாரோ அதுல பயங்கரமா விளையாடுனாரு. யார் விளையாடுனாரு? ULF என்னையா 2 மேட்சுக்கு 7 பாயிண்ட் தான் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. அவங்களெல்லாம் நான் பயங்கரமா எதிர்பார்க்கறேன். ULF WBG 2 மேட்ச் இவங்களா கூட பரவாயில்ல, 14 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. அரோரா 6 மேட்ச் #7 ஜிலோ. I was going to say Brazil. Mainly influenced rage. So LGD Tian. Okay, இவர் டியான் பா QC வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழ போறாரு. எலிமினேஷன் 13 எலிமினேஷன்ஸ் எடுத்துர்க்காரா. ஆனா QC ஓட டேமேஜ் ஆல்மோஸ்ட் 3800ல. பா, அந்த மனுஷனோட டேமேஜ் எங்கோ இருக்கு, ஃபினிஷ் எங்கோ இருக்கியா. The first few times, if I'm not mistaken, Hotrix, Kami is actually going to be also on this graphic. So S2G bringing consistent placement points and apparently also eliminations with. Come on, damage இது காட்டுங்க. இது எவ்வளவு நேரம் காட்டுவீங்க? S2Gல 2 பேர் இருக்காங்க ப்ரோ எலிமினேஷன்ல, செகண்ட் அண்ட் தேர்ட்ல. ஹம்சு அவர் ஒரு 16 ஃபினிஷ், கம்மி அவர் ஒரு 14. And for PMMI, I mean, it's looking solid. They should be able to be a lock for the finals as long as they consistently put up some few points. டேமேஜ்ல அப்பாடா 5400 சாமி. Still up on top, and I don't think he's getting surpassed anytime soon. Yeah, மேட்ச்க்கு மேட்ச் அந்த ஆளு வந்து 1600 டேமேஜ் வைக்கிறாரு. இந்த மேட்ச் ஒரு 1600 டேமேஜ். புரியல நம்மளுக்கு. போன மேட்ச் தான் வந்து 3800 சம்திங் பார்த்தோம். இந்த மேட்ச் பார்த்தா 5400 வச்சிருக்காரு. என்னையா நடக்குதுங்க? எப்படியா இந்த மனுஷன் இவ்வளவு டேமேஜ் எடுக்கிறாரு? இருங்க, போன மேட்ச் என்ன நடந்துச்சு? போன மேட்ச் டேமேஜ் போடல யாரா? எவ்வளவு எடுத்திருந்தாரு?
happen in this போன game, மேட்ச் வந்து especially in 4800. the ஓ area. ஓகே ஓகே So ஓகே ஓகே Noble, சாரி கைஸ் நான் much 3200 damage. நினைச்சேன். But 4800. what's that? 4800 2,000 ஒரு damage 800 lead டேமேஜ் right வச்சிருக்காரு now இந்த onto மேட்ச். second place, which is பா Noble. QCC என்ன What கோட்டா is going பயங்கரமா on விளையாடுறாரு this அந்த side? டீம்ல. He's just popping off. And you know what, I'm actually நோல்பு very excited to see how 3500 someone டியான் who வந்து in ஒரு like, PMW 34 நல்ல கன்வர்ஷன் ரேட் டியான் வச்சிருக்காரு. again, டியான் that ஹம்சு would நல்ல be very, கன்வர்ஷன் very ரேட் வச்சிருக்காங்க. exciting. So QZZ bringing நாக்கச்சா the கில் heat, அழுத்திடுறாங்க போல. especially bringing a lot of damage in these games. GG's. GG's indeed. So beautiful. S2G for அந்த logo மேல QZZ. என்ன எழுதி இருக்கு? Nobu as well, Slay and showing stay off வா? what he's got today. Love to see what this man S2G just put in என்ன that work full with form that S2G shotgun. க்கு? I mean, when it comes to S2 C2C, okay, slay and that stay. guy is tough. G னா So looking on down the line though, man, I'm gonna go. பரவாயில்ல, not bad. We gotta talk about டர்க்கில இருந்து ஒரு அணியாவது போட்டு பொளக்குறாங்களே. To be honest, looking on down, I'm gonna இவங்க mention episode Regnus 7, தான். and this could be the last time. If they don't win this next game, ட்ரைலர்ஸ் ஃபைனலா நேத்து ஒரு கம்பேக் அடிச்சு ஒரு 1v3 போட்டாரு. Top 5. Just give me a அதுக்கடுத்து top 5 out of அதுவும் 7, போச்சு. with நோல்பு eliminations, எலிமினேஷன் I'll be பாருங்க. happy because right now the eliminations are just not there, hot chicks. We need to டாப் see 5ல இல்ல பட் டேமேஜ்ல #2ல இருக்காரு. let's ஆமா see ஆமா ஆமா. here just பாத்து a few பாத்து. minutes, guys. Don't go அதான் ப்ரோ anywhere. இவங்க எல்லாருமே வந்து டேமேஜ் வச்சிருக்காங்க ப்ரோ பயங்கரமா. நோல்பு தான் போட்டு பிரிச்சிருக்காரு போல. அப்போ கன்வர்ஷன் சுத்தமா வரல நோல்புக்கு தான். அவர் அந்த இந்த மேட்சே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 300ல இருந்து 400 500 டேமேஜ் வந்து ஒரே ஸ்பாட்ல எடுத்துட்டாரு ப்ரோ. அந்த இந்த ரோண்டோ மேட்சே அவங்க இவர் உல்ஃப்ஸுக்கு அகைன்ஸ்டா எடுப்பார்ல அந்த ஒரு 1v3 அதுலயே வந்து அவரு 500 டேமேஜ் கிட்ட எடுத்துட்டாரு. 2 எலிமினேஷன் செக்யூர் பண்ணது, அதுக்கடுத்து வந்து 3 நாக்கு 3 செக்யூர் 2 செக்யூர். அதுலயே அவருக்கு 500 to 600 வந்துச்சு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க கைஸ். குட்டி பிரேக் எடுத்துட்டு வாங்க. ஓகே, ஸோ குட்டியா ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு வாங்க. மேட்ச் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 5 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும். ஸோ நானும் போயிட்டு குட்டியா ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே, ஸோ லைவ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக்கை போட்டு பாருங்க. குட்டியா நானும் போய் ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஸ்ட்ரீம் வில் ரெஸ்யூம் அட் 5 PM. ஓகே, நானும் பிரேக் எடுக்கிறேன், நீங்களும் பிரேக் எடுத்துட்டு வாங்க. 5 மணிக்கு பார்ப்போம். ஓகே, இன்னும் 5 நிமிஷம் இருக்கா? சரி ஓகே, 5 மணி அதுங்க இது பண்ணாது. ஸோ 5:02 ஓகே 5:02 PMக்கு வந்துருங்க எல்லாம். ஓகே.
ஏய் மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கயா. அடப்பாவீங்களா என்னடா பிரேக் கொடுங்க. ஓ 3வது மேட்ச் இல்ல 2 மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கா. ஓகே கை சாரி. கெட்டிங் பேக் சாரி. இங்க பாருங்க பிரிட்ஜ் ஃபைட். அடங்க மேட்ச் ஆரம்பிச்சு சொல்ல மாட்டீங்களா யாரும்? பாப்பா எப்படி போகுதுன்னு? ஐஎன்எஃப்ல ஃபெடரல்ஸ் மட்டும் அந்த சைடு ஆப்போசிட்ல நின்று இருக்காரு. 2 பிளேயர்ஸ் இங்க நிக்கிறாங்க. ஐஎன்எஃப்ல இன்னொருத்தர் 1 HP ஆயிருக்காரு. ஃபெடரல் காலி கீழே வந்துட்டாரா? ரைட். யூஎல்எஃப் வெர்சஸ் ஐஎன்எஃப். எல்ஜிடி ஹை வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அபிநந்தன் ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நோல் எலிமினேஷன் பாருங்க. Yep. Hi bro. Yokesh, welcome to the stream. Peter, welcome to the stream. Hello guys. Come on guys, subscribe பண்ண பாக்குறவங்க subscribe அடிச்சுக்கோங்க. உப்பா 1 HP டா ஒரு டியானு. S2G போட்டு LGD பிரிச்சிட்டாங்க. பேட்டில் பிட்வீன் தி டாப். முடிச்சிட்டாங்க guys. எல்ஜிடில ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் எம்பிஎம் அவர் தான் ஐஜல்னு சொன்னீங்க. அவர் மட்டும் எஸ்கேப் ஆறாரு. மாவ் யூஎல்எஃப் எஸ்எஸ் A7 மாட்டினாங்கடா. A7 இல்ல ஓகே யூஎல்எஃப் ஓகே. இது என்ன கதை? யூஎல்எஃப் இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அங்க பிரிட்ஜ் கிட்ட இருந்தாங்க. இப்ப பார்த்தா இங்க யூஎல்எஃப் இவங்க கிட்ட இருக்காங்க. யூஎல்எஃப் வெர்சஸ் ஐஎன்எஃப்ன்ற ஃபைட் வந்துட்டு இருந்துச்சு. யூஎல்எஃப் தானே கைஸ் அங்க ஃபைட் எடுத்தது இல்ல உல்ஃப்ஸா? கேம் சவுண்ட் ஒரே செகண்ட். என்னையா பண்றாரு சோல்லஸ்? Fight here happening on Fairy Pierce. I'm just gonna pivot to this because I want to highlight one thing that was very interesting. How Alpha 7 put that hovercraft in front of the open door of that warehouse, and he just allowed the entire team to exit from the water straight into the building. That was a good play from Alpha 7. I'm gonna even go on a limb and say here that was the first good play I've seen from Alpha 7 this tournament so far. Well, they'll take that. That's for sure. I mean, they need a lot more, though. I do like the fact that they got moving a lot faster, right? This is stage 1. They're already right there on the bridge. They're holding a position in this circle. The zone could shift north. Most likely going to go down to Sosnovka, though. As you can see, Young Galacticos setting up a bit of a bridge camp here. யூஎல்எஃப்ல கெட்ச். யூஎல்எஃப் வந்து ஓவர் கமிட் பண்ணிருக்காங்கயா. ஐஎன்எஃப் கிட்ட வந்து ஒரு 2 பேரு, அங்க போய் இவர்கிட்ட ஒரு 2 பேரு யூஎல்எஃப்ல. ஹார்பர்ல 2 பேரு, இங்க பெட்ரோல் பங்க் சைடு 2 பேரு. என்னதான் நடக்குது? யூஎல்எஃப் என்னதான் பண்றாங்க புரியல நம்மளுக்கு. He's out now. Now he's going to bleed out and he instantly confirms himself because he knows. Lorenzen Federal knock ஆயிடுல. Federal காலி. Lil Boy Pedrino Federal Lorenzen கேம் சவுண்ட் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஹலோ guys 34 பேர் பாக்குறீங்க. லைவ் புதுசா பாக்குறவங்களா மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. Of Ferry Pit itself, so he's just nowhere. Tianba QZ. So interesting early fight. So the அட்டகாசமான player of this roster என்ன பண்றாரு? I'm still not a fan of these no scouting quick rotates because it really just you're putting up to chance as to is your rotation going to be successful or is it going to fail, like we saw with the side of Weibo. Though Chamba might be something similar. If they don't scout, we do know Yangon Galacticos on the other side of that bridge. That could be a risky bridge crossing if they don't look ahead. Yangon Galacticos இந்த சைடு பிரிட்ஜ்ல இருக்காங்க, அந்த சைடு பிரிட்ஜ்ல இல்ல. Right, you got to leapfrog it very carefully. அவங்க வெஸ்டர்ன் பிரிட்ஜ்ல இல்லையா? ஈஸ்டர்ன் பிரிட்ஜ்ல இருக்காங்க. Circle and Goat are doing exactly that. Let's see where Goat வந்து என்ன டைரக்டா போட் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்களா? Crazy shenanigans, pachinki shift, that would be wild. RRQ வந்து சம லேட் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. EAO Zone is going to go towards the bridge.
போடு Okay, ஏபி so ஜோன் very சாவுங்க. near still in play. I wonder what Alpha 7 is thinking in the circle. Maybe they டிகே just அப்படியே hold that வெஸ்டர்ன் சைடுல position. இருக்கான். சாரி நார்த் The ஈஸ்டர்ன் சைடுல teams இருக்கான். பாப்போம். on military base are gonna have to slowly creep on back. Hi Shri bro, good towards that evening. bridge. Dreamers, They hi can bro, get welcome to the see, stream bro. very set up in this one. They're gonna have to fight things off though as a 3-man. This is almost the same circle we saw yesterday on a military, but instead of being on the eastern side, it's on the western side. It still has a bit of mainland in place. There's still no possible to have a mainland finish. The car just spinning out of control. KSG, gotta be cautious here. Hopefully, a bit of backup could get him out of that really tricky situation. As Alpha 7 Dreamers, hi bro, good evening brother. வாங்க welcome to the stream. With exit, good headshot connecting from Schweppes. He's down to 1 bullet, has to go for the reload. That's going to get. எங்க இருக்காங்க பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல? இவங்க EA 19வது இடத்துல இருக்காங்க. ஓ இது ரெண்டு மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஓ நல்ல ஆவரேஜ்யா. They were in Ferry Pit earlier. I swear, I'm not That's crazy. right. They were in Ferry Pit. You're right. Why are they on the west coast? What is this rotation? Were they trying to get cars? இல்ல அவங்க ஆல்பா 7 வந்து போட் எடுத்துட்டு போலாம்னு வந்திருக்காங்க போல. Yeah, maybe trying to find a vehicle. Look for a boat. போட் எடுக்கலாம்னு வந்திருக்காங்க. This is the biggest question. I would love to talk to them. Why are they here? ஏன் அவங்க கிட்ட ஹோம் கிராஃப்ட் இல்லையா? நான் ஹோம் கிராஃப்ட் எடுத்துட்டாங்களேயா? Oh my goodness, it's on fire. They wanted to stop for the vehicle, they can't. Oh no. Oh! Oh, it's Gali. gonna explode. Yeah. Alpha 7 gali. Oppaada virada kadchi. It's lucky for Guizao and Carrillo, but I say that the luck runs dry. Carrillo, the என்னடா பண்றாங்க Alpha 7 சத்தி bro புரியல bro. This rotation, what is this early play from Alpha 7? I have never seen something like this when you have a good position in the circle. என்ன மெண்டல் மாதிரி விளையாடுறாங்க. Been in the blue zone long enough. Let's go right out in the blue zone. What was that about? I'm at a loss for words here, guys. I'm at a loss for words. I do not know what Yes, அவனுக்கு என்னதான் ஆச்சு? with Alpha 7 here. I've just never seen. I mean, it's so crazy because in the past we would usually see them get like so fortunate, like they would be in a fight and be 3 down, and all of a sudden another team with third party of the team fighting them, and everything works out. And now it's just seeming the opposite, where it's like Murphy's law. Everything that can go wrong will go wrong, but they're also making decisions that's like, what are you doing? Yeah, Interesting you know zone. I summoned the man himself, your #1 analysis YouTuber, Truce, from India. I need Truce to come in here and make a short video of what Alpha 7 were trying to do because I have no idea. ஓடே ட்ரூஸ பத்திலாம் பேசுறாங்களே. மச்சாவா. They try to get some vehicles or maybe some extra loot, and I don't know why, because Revo was here. They were a full team in this exact location, like, what, 5 minutes ago? Yeah, and they're just like, oh, Revo, stay here. We'll send 3 players to the west. They go right into E-Arena. Truce, we need you. என்னதான் ஆச்சு Alpha 7க்கு? They did. I feel like it might have gotten damaged a little bit, but even then, it's still a valuable vehicle to have because you can cross the water with it. By the way, circle shift, it goes back to the mainland. Wow. Okay, this is one of the worst games I've seen so far in 2020. சரியான சர்க்கிள்யா. It's just question mark. I feel like EA will do something in this tournament. EA நல்ல டீம் தான் bro. They can create an impact. பாப்போம். RRQ எடுத்து EA RRQ எடுத்த லேட் ரொட்டேஷன் வந்து அவங்களுக்கு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணுதியா. ஏசா வந்தா பாவம். சாத்திக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம் அவங்க பொசிஷன்லயே. This is on the other side of the map. This is the eastern bridge in blue zone. So teams ஏசா அவ்வளவுதான் guys. 5 squads are trying to go down that other bridge and Tiamba are holding it down. I wish Yangon waited a little bit more just to let Tiamba go for the exit. Now they just showed their location away to Tiamba, so they're going to try and hold it down. They got the elimination. Yangon Galactico Say Cloud ஒரே ஒரு finish எடுத்துருக்காரு இப்போதைக்கு. அவ்வளவுதான். இவங்களும் அப்படியே டவுனியா. 14வது இடத்துல 9வது மேட்ச் 30 ஆவரேஜ் வச்சிருக்காங்க. இவங்களும் காலி தான் போல. கஷ்டம் தான். சான்ஸே இல்ல. Otherwise, Yangon might be slipping out. கட் ஆஃப் என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்க गाइस? டாப் 15க்கு எனக்கு சத்தியமா ஐடியா இல்ல. நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். S2G வந்து கோட் அடிக்குறாங்க. வா S2G போலக்குறாங்கடா. Straight back to the ECA team. This is just wild. I feel like we're seeing too many smart players here. You know what I'm saying? Like everybody's trying to do the super smart play.
and போயிட்டு பின்னாடி ஒரு இது ப்ரோ ஸ்ரீ ப்ரோ இந்தியன் esports பத்தி A to Z ஒரு வீடியோ போடுங்க ப்ரோ. A to Z லாம் ப்ரோ அது பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆனா என்ன பிரச்சனைனா எடிட் பண்றதுக்கே எனக்கு சாத்தி கிழியுது ப்ரோ சத்தியமா. ஒண்ணு ரெண்டாவது 10 நிமிஷம் மேல லாங்கா வீடியோ போட்டா வியூஸ் போவாது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது. அதனால தான் 10 நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி வீடியோ போட்டுனேன். YG 3 kill Tianba அடுத்த 48 upcoming place 48 கட் ஆஃப் என்ன சொல்றீங்க? This could be their go to 1 point. They didn't go for that weird send. Go to 2 bro 2 point. Alpha 7 after this show, please, and ask them why they did that. Can you? Thank you. I need to know. I need answers now. Oh well. That is just absurd. I mean, it's wild. It's wild to think about. It's wild to see. பாவம் ஏசவனே. This game. Let's see where this next zone is going to go. வெஸ்ட் கோஸ்ட்ல போயிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னு தான் தெரியல. அவங்க தெரிஞ்சா அவங்க போட் பாக்குறதுக்காக போயிருக்காங்க போல. ஆனா அவங்க என்ன ஒண்ணு யோசிக்கல அப்படின்னா EAவும் RRQவும் லேட் ரொட்டேஷன் எடுப்பாங்கன்றது யோசிக்கல. அந்த டீம் பாருங்க ப்ரோ, லிட்டரலி இந்த மொத்த லாபிலயுமே ஒரு டீம் லேட்டா ரொட்டேட் பண்ணுது, ரொம்ப லேட்டா ரொட்டேட் பண்ணுது அப்படின்னா RRQ தான். Don't fight Tiamba, just give it up, go on to Lepar. He's already on the crossroads section. Unless they want to play edge, if they more of an edge centric team. Tiamba பாருங்க ரெண்டு டீமுக்கு நடுவுல போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க. Wolves வந்து இப்போ ஓபனிங் வச்சு Tiambaவை சாத்தி கிளிக்க போறாங்க. ப்ரோ 720p ல கூட லைவ் பிளர்ரா இருக்கு ப்ரோ. நண்பா நான் என்ன நண்பா பண்றது, அவங்களோட சேனல் அவ்வளவுதான் வச்சிருக்காங்க அவங்க. நானே 1080p ல தான் பாத்துட்டு இருக்கேன், ஆனா பாக்குறதுக்கு 420p மாதிரி இருக்கு. அண்ணா who will win FIFA World Cup? I want Portugal to win, but unexpectable bro. நிறைய டீம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க bro. மெஸ்ஸி எல்லாம் போட்டு பழக்கறார் bro. ஆனா போன மேட்ச் வந்து கம்பேக் அடிச்சிருக்காங்க. கொலம்பியா மேட்ச் தான் விட்டாங்க. With so many Z's, is he going to get a fourth one tomorrow? Maybe. But he is going to Coops eliminated. Longshim Red Force really struggling here in these games. Hey, Longshim என்ன ஸ்ப்ளிட் எடுத்துருக்காங்க? ஓகே, இந்த கோஸ்ட்லயே 4 பேர் இருக்காங்க. They're done in my opinion. All right. Once upon a time my favorite team Geek spam where they went. Tiamba in pretty much the best position in the circle, at least in my opinion. GK va. Oh, loot truck. Gunman said I want it. I need it. Give it to me. I thought he got looted earlier, so that's why I was like, oh, okay, it's probably not going to be on the bridge, but no. இவரு டயரை பார்த்து சொல்றாரு. நான் கூட வந்து ஏதோ ஓகே டயரை சுட்டா வேகமா ஓடிஞ்சிரும் போல வண்டி நினைச்சேன். அப்பலாம் இல்ல, இன்ஜின் சுட்டா தான் வேகமா ஓடிடும். Enigma Galaxy just going to look your way, maybe even influence rage. Bro got AKM Glacier bro. யார் ஜி நவா இப்பயா? And say Cloud just sneaking his way behind. S2G doing good 56 ரொம்ப கம்மி bro. 56 பாயிண்ட்ன்றது 12 மேட்ச். Will he get that knock? 67 வச்சுக்கோங்க. 67 ஆவரேஜ் வச்சுக்கலாமா? இல்ல ரொம்ப அதிகமா அது? ஆமா அது ரொம்ப அதிகம் நினைக்கிறேன். கரெக்ட் தான், 56 வரும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ காட் AKM Glacier நோ ப்ரோ. மாஸ் காட்டுங்க ப்ரோ. ULF பாருங்க வராங்க. ULF நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அங்க பாருங்க. யார் அது வயலட் கலர்ல இருக்குது? யாங்கோன் கேலக்டிகோஸா, நிக்மா கேலக்சியா, இல்ல INF-ஆ? என்ன டீம்டா அது? 3 டீம் வந்து ஒரே பர்பிள் கலர் டாக். Who is that? Nigma Galaxy ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? Nigma Galaxy ல 3 பேர் இருக்காங்க. ஓ Yangon Galacticos அவங்க வராங்கயா? Yangon Galacticos whatever. YG no tire has more impact. Tire has more impact. என்ன சொல்றீங்க? நோ இன்ஜின் தான் bro. இன்ஜின் அடிச்சீங்கனா தான் பஸ்ட் வேகமா ஆகும். டயர் அடிச்சீங்கனா vehicle movement வர ஸ்லோ ஆகும். ஆனா அது லூட் ட்ரக்குக்குலாம் லூட் ட்ரக்குக்கு ஏதாவது டிஃபரெண்டான டயர் அடிச்சா லூட் போட்டுருவோன்னு என்ன சொல்றீங்க புதுசா? YG 1 பிளேயர் சேக்லவுட் அவர்தான். வீடியோ இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு லைவ் ஒன்னு போடு ப்ரோ அபௌட் esports. நான் போற எல்லா வீடியோ லைவுமே வந்து esports பத்தி தான் ப்ரோ. வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் ப்ரோ? புரியல நமக்கு. S2G பாருங்க மேல 3-1 ஸ்ப்ளிட் இருக்கு. இன்னொரு பிளேயர் S2G எங்க முடிச்சுட்டாங்களா? ஓகே 77 பாயிண்ட்ஸ் on the table. And actually the lighthouse is still in play zone. INF So influence rage
their gatekeeping opportunity is 3 people, okay. already 3 players. Say Cloud அவ்வளவுதான். sends it forward and gets Spot picked off. பண்ணிட்டான். Tizzy Unvin எப்பயா eliminate ஆனாரு? Probably one of the worst feelings as an esports player when you're just trying to get in a zone, you think that there's no chance. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நிக்மா கேலக்சில இன்னொரு பிளேயர் ஐயோ அடிக்க போறாங்க. 4-0வா ஐயோவோ whatever. Why are you there? அதான் எனக்கும் புரியல எதுக்கு அவர் அங்க இருக்காருன்னு. Unfortunate for Hyunbin, but Tizzy does get the revenge for his teammate. Only one elimination so far, and that's going to be on. இவர் என்ன கேஸ் அந்த 4 ஏன் படிக்கணுமா இல்ல 4ஆவே படிக்கணுமா? ஏசான் அவ்வளவுதான். ஹைனா ஹை சூர்யா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஏய் லஃபி எப்படி இருக்க? Like in Nemo, trying to get a surprise drop 60. maybe from Red Force. There's still a bit of water in the circle over to the eastern side next to Influence Rage, so realistically and welcome to the stream bro. YG1 player not once upon my time my favorite team was Geek spam where they went. Geek வந்து இந்த டோர்னமென்ட் ஆடல bro. We'll see if he can actually just get a few placement points. இந்த இதுக்கு இன்வைட் பண்ணல போல அவங்க. ஆனா PMG வால விளையாடுறாங்க. விளையாடுறாங்களா? மறந்துட்டேன். ஞாபகம் இல்ல. In the eyes of PMMI 2026 as D+ finally looking to the side of these yellows compounds. ஆனா குவாலிஃபை ஆகல bro. And the gas station is occupied. Got solo Elementrix from Wolves. Got Chiamba in the warehouse. If they spotted Elementrix earlier and they know it's a solo here, Hot Jukes, that should be an instant push coming out from D+ on. எஸ்டிஜி எப்படா 2 மேன் லாஸ் ஆச்சு? எப்படா மேன் லாஸ் கொடுக்குறீங்க? அங்க பார்த்தா என்ன இது ஸ்பெக்டேட்டே சரியில்லை bro இந்த ஈவென்ட் இது. எஸ்டிஜி பார்த்தா சோலோ ஆயிட்டாங்க. 3 பேர் இருந்தாங்க. இந்த சைடு நிக்மா கேலக்சி எப்படி அழிஞ்சாங்கன்னே தெரியல எனக்கு. ஒரே ஒரு பிளேயர் இல்ல 2 பிளேயர் இருக்காங்க. ஓகே நிக்மா கேலக்சி ரிமைனிங் 2 பிளேயர் எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல. ஓகே மலையில இருக்காங்க. மலையில இல்ல. என்னடா ஸ்பெக்ட் இது? M16 single tapping there. M16 S12K loadout. That is, I guess Influence Rage are very undiluted if they've been here for a major portion of this game because that loot is just not it. As Tizzy trying one of the most insane nades. Yeah, I've tried those before. You just can't reach that ridge line, so Tizzy is fine. I think he's just making sure they don't peek over the ridge aggressively and forces them backwards a little bit. But he tried, and unfortunately, it didn't work out. Try to pull off an Uncle Rico right there. How much you want to bet I could throw a nade over the mountains? And it did not work. இந்த பக்கத்துல இருக்கிற மவுண்டன் மேல ஏற முடியுமா? இவ்வளவு நாள் நான் அத நோட்டீஸே பண்ணது இல்ல. As Nongshim Red Force are going to go for a little swim here, trying to find the off meta play. Hopefully find a way up this mountainside. They're going to have to put on their rock. இப்போதான் டியன்பா அடிச்சாங்க. S2G கில் ஃபீட் வந்துச்சு. ஸ்பெக்டேட்டே பண்ண மாட்டாங்க bro இவங்க. டியன்பா பாருங்க அந்த இடத்துல 51 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. 6வது இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க டியன்பா. Everybody else is just big. டியன்பா எப்படியா அவ்வளவு தூரம் அடிச்சாங்க? அவங்க வேர்ஹவுஸ் பிடிச்சிட்டு நின்னுட்டாங்க. Rock solid. Oh, Nobu getting knocked though. That's by Elementrix. Elementrix making some noise here. Not able to secure the elimination though. I was going to say this is bro, will you play PUBG PC today? Yeah, bro. I don't know. Maybe not. Behind this rock. The only way if viewers are asking, I might. The house is not in play, which it is still going into circle number 6. So I think that D+ here losing that vehicle. S2G eliminate ஆயிட்டாங்க. Not going to work out unless they maybe have an extra wheel. They looted somewhere and they can. டியன்பா ஆர்க்கில் எடுத்துறாங்களா? இது எப்போ? Smokes dissipate. I feel like maybe they don't get eliminated, Hot Juice, but at least they do lose Thanks a lot, mommy. way of transitioning deeper into this game. As RQ, though, sending it straight onto the Thai team. It's going to be onto E-Arena Lapar. Okay, well, that breach was looking interesting, but the 3 players get knocked pretty much in the first 3 seconds of that breach. Not what they were expecting. Yeah, 3-1 push is just shut down instantaneously there. Good job from E-Arena. Putting that step from Ralph. Ralph open la மாட்டிட்டாரு. Right back into it. Galaxy with a single. Yeah, 5 finish எடுத்துறாங்க. RRQ எவ்வளவு finish? RRQ ல ஒரே பிளேயர் தான் இருக்காங்களா? You're getting 0 placement points. அப்பா! Nice shot there from Genfall. No, அப்பா. Got a bro. Fire mini. PMMI எந்த கண்ட்ரில ப்ளே பண்ணுவாங்க bro? சைனால bro. No teammates remaining. ஆமா bro, S2G YG kill டியன்பா எடுத்துட்டாங்க. Maybe a wide eastern rotate, transcend in the water and get some placement. YG killa. Get into the circle outside of going in the water is. Oh, okay. முன்னாடியா right. He's not even in the play zone himself. That shed is not going to be in circle 6. So Genforce just kind of weighing his options. What the hell am I going to do? So he's trying to make it over to that other shed, which is in the play zone. But he doesn't know it's free, and he's just going to keep sending it. He loses the wheels. He goes out, and that is it. Game over. RRQ not getting a single placement point in game number 3. Wow, interesting play. You know, sometimes you see a shack right there, but you also see a wide open. இவங்க என்ன ஆனாங்க? In zone. இங்க ரெண்டு பேர் நீந்திட்டு போனாங்களே. Sometimes is the play, Max. Nongshim Red Force.
That was not it. Every other time it's not either. எங்க இருக்காங்க? 3 பேர் இருக்காங்க. ஓகே. அவரு XY வந்து அங்க இருக்காரு. TZ வந்து கீழ ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. இன்னொரு பிளேயர் எங்க இருக்காங்க? So easy பின்னாடி இருக்காரா? Great movement tech, but in the water, it's got to become Michael Phelps if he wants to get something done. அப்பா இதுல மொத்த ஃபார்மேஷனே போயிடுச்சு ப்ரோ. லாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்படியே அந்த ஃபார்மேஷனே இல்லாம இருக்காங்க அவங்க இந்த ஃபைட்ல. பாருங்களேன். சோ ஈஸி வந்து ஷோர் ரிட்ஜ்ல இருக்காரு. இவங்க வந்து அந்த சைடு 12 பேக்ஸ் பக்கத்துல ரிட்ஜ்ல இருக்காரு. டிசி வந்து சம்பந்தமே இல்லாம இருக்காரு. இவங்க கேம் பிளேக்கும் நம்ம பிளேயர்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ப்ரோ? இவங்கலாம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா விளையாடுவாங்க. நம்ம டீம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னன்னு கேட்பாங்க. Great movement, but only on land. இதுல மைண்ட் கேம்ஸ் நிறைய இருக்கும் bro. Update 4.5 you got a dash in water. Noble, if he has the dash in water of update 4.5, maybe he can clutch it up. Who knows? Perhaps surround information பயங்கரமா யூஸ் பண்றாங்க இவங்க. Clutching it up here ain't gonna happen. That shack is gone, brother. In the lay down, and that is it for him. So Enigma Galaxy out of this one. EA Irina, man, are starting to step up that aggression. Looking so அம்மா இவ்ளோ பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. 28 points, guys. They have passed up Alpha 7, and they have only played now. This is their third match. And it's not finished. பாத்தா அப்படி தெரியல. It's not done yet. They could make it a situation handlingலாம் நல்லா இருக்கும் bro இன்டர்நேஷனல்ஸ்ல. சில நேரம் எல்லா நேரமும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கு அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. சிலதெல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு வந்து புதுசா பண்ணுவாங்க bro என்னன்னமோ. பாருங்க அவரு 6A அடிக்கவே இல்ல அவரு. 6A மேல சம கிளியரான ஷாட் இருந்துச்சு டிசி இல்ல யாரு XY-க்கு. பாருங்க இப்ப கூட நல்ல ஷாட் ஆங்கிள் இருக்கு. ஆனா அவர் நோட்டீஸ் பண்ணலையா? இல்ல என்ன கதை? டிகேல இவர் என்ன பார்த்தா இங்க இருக்காரு. ஓப்பா சரியான அடியா. Nongshim Red Force getting overwhelmed down to now so easy and Tizzy. சர்க்கிள் மட்டும் அந்த சைடு தூக்கி போட்டு இருந்துச்சு அப்படினா bro eating hippie all day and saying unhealthy. My socks are dry. I'm ready to make some things happen here with them shimmies. Arena, wow, look at the smokes all over the place. நேத்து இன்னைக்கு 2 நாளா சாப்பிட்டு இருக்கேன். They do end up getting to this wizard tower and it's clear. So wow. Yesterday it was fun watching your PUBG PC gameplay. அப்படியா? Actually pushing right. They have to know this taken. Yeah. பண்டா போச்சு. லாஸ்ட் hour match போட்டு போலாம். Getting pulled. Scarface shotgun ready. That door opens. Whoever's there is going to be in big trouble. There's Scarface and Eren, and if you guys remember PMJ Season 1, we saw what Eren could do against a full squad of BTR. Oh! Confirm it, and that is it. Mormon will get the drop onto Scarface. Eren with those 2 nades, trying to maybe allow his teammate to make it forward, but nope, Scarface will get confirmed. And so will Eren, actually. That's a double nade confirmed from Mormon. Wow. And Irina, after an amazing breach and great timing and execution, they do confirm the western compound. And of that position, looking at the circle Hodrix, that could be converted into an actual E-Arena chicken dinner if they play their cards right. Dude, E-Arena are going crazy, guys. RRQ வந்து நல்ல ஒரு பொசிஷன் பிடிச்சிருந்தாலும் அவங்க choke பண்ண shit right into the TZ surprise அடிச்சிட்டாரியா. The bite force of நண்பா நீ என்ன நண்பா இங்க படுத்துட்டு இருக்க அப்படி. Right down into that one. வணக்கம் படி சுபீர் bro, welcome to the stream bro. Tizzy not going to really be able to get a chance at another elimination, but he'll just take all those drop downs he can. Just try and survive, just get some placement points. If you get top 4, that would also be a nice one. Oh, DK la Nobu இன்னும் இருக்காரா? Very soon, so got to be careful. Get away! What? Okay, sorry, I did not know how to respond. யார் அடிச்சாங்க? டிஎன் பா அடிச்சாங்களா? Himself over the cliff. What is this game? வா இந்த மேட்ச் 6A இல்ல கைஷே. ஓ கைஷே வா. thank you for the correction. They are toast at this point. No way! On land! Taking out the eagle. Oh, is that a steal? It was. Look at that. 30k E-Arena taking every point away. Tianba is so bad, guys. போன மேட்சும் நல்லா விளையாண்டாங்க. இந்த மேட்சும் நல்லா விளையாடுறாங்க. Nobu is down. 10 eliminations on the side of Tianba. A phenomenal game right when they needed it. They could have won. அதான் இவங்க என்ன பிளான் பண்ணிருக்காங்கன்னா
குரூப் கிரீன் வந்து இன்ஃபேக்ட் ஹார்டரான குரூப் இந்த எல்லோ குரூப்பை விட. அதுல பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு டேட் வந்து அக்ரெசிவா ஆடலான்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க போல டியான்பா. Do get swept under the rug, and that's it. It's only them and two players of South Korea from Nongcham Red Force. It's so easy, and Tizzy in the water, so the only real threat. காயில bro ஷைசே. ஓ ஷைசே வா ஓகே. So easy. Playing it so carefully. They have no நான் சொல்றதா சொல்வேன் 6 தான் நான் சொல்லுவேன். Oh, he peeked back. Oh, this is அவ்வளவுதான் சோ ஈஸி முடிச்சிட்டாங்க சோ ஈஸி. ஓ 1 HP அவரு. gives away his position. யார் சிடி நினைக்கிறீங்க गाइस? ஈயே தான். Got to leave. Brutal play from him. You're in a very nadeable position. He does take a lot of damage. Just a bit beating, getting pushed up, and that shotgun will lock it down. E-Arena going hard here on Orango. ஒரு கோளாறான மேட்ச். ஈயே சூப்பரா எடுத்துட்டாங்க இந்த மேட்ச். And it was a big one, folks. E-Arena came to play today. And லிட்டரலி இந்த ரெண்டு டீம் தான் RRQ E-Arena தான் இருக்குறதுல லேட்டஸ்ட் ரொட்டேஷன் எடுத்தது. அதாவது லேட்டா ரொட்டேஷன் எடுத்தது. எங்க இங்க பாருங்களா. இந்த சர்க்கிள் இல்ல முன்னாடி சர்க்கிள் பார்த்தா தெரியும். எங்கடா RRQவும் E-Arena தான் இன்ஃபேக்ட் லேட்டா எடுத்ததே. லைக் ஆல்மோஸ்ட் 30% ஆஃப் த சர்க்கிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன்ல இந்த சைடு இருந்துச்சு. ஆனா வந்து இங்க வந்து முடிஞ்சிருக்கு. வாட் ஆர் தி ஆட்ஸ்? E-Arena வந்து செம்மையா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த மேட்ச். சூப்பர்யா. அக்யூரசி பயங்கரமா இருக்கு. Yep. And that nade in particular, Hodrix, I want to jump on that one once again. But that இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் ஒரு வினோதமான மேட்ச். Who is it? Scarface, and then also gets that knock and flush instantly onto the other player of Ulfa, which was Eren. Mormon. That nade alone, I would say, made sure that they didn't have to take big casualties in that fight and could really exude control from that western building. கொரியன் மாதிரி இருக்காரு பாக்குறதுக்கு. Crazy game. I mean, this was interesting to say the least, Max, man. Wait. Just for you guys in chat to know, when a caster says something is interesting, he means, oh, that's weird as hell. Okay, that's what the word interesting means. This is a funky game, man. I don't know what else to say. This is just straight. ஆமா இந்த கேம் ஒரு மாதிரி I've seen some play. என்ன நிறைய questionable decisions நிறைய டீம்ஸ் கிட்ட இருந்து A7 கிட்ட இருந்து அதுக்கு அடுத்து NS கிட்ட இருந்து அவங்களோட ஃபார்மேஷன் எல்லாமே பிரேக் ஆயிடுச்சு. And we saw wild rotations, crazy circle shifts. And UALF but you know what? ரெண்டு பேர் INF கூட ஃபைட் எடுத்தாங்க. ரெண்டு பேர் போய்ட்டு அந்த சைடு வேற ஒரு டீம் கூட ஃபைட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. A7 கூட. And Gemfos was also crazily trying to make into the place. And here we go. This is Mormon, the double Molotovs onto Scarface. It just stacks so much damage. And he could not really VS Praveen, hi bro, welcome to the stream bro, welcome back. Again, I really want to try and analyze and break down this game. Like, what was QZ doing here? I have no idea. He just tried to make it work out and secure maybe an extra. மேல இருந்து குதிச்சார்ல என்ன ஆச்சாங்க? And right now, okay. Nobu's, I'm looking at down 10 eliminations. இங்கதான் என்ன நடந்துச்சுங்க? Influence rage outside of the circle, no vehicles. They are toast at this point. Nobu! No way! On land! Take it out. இதுக்கு முன்னாடி This! You're dropping on down and he's going to be in the blue very soon. So Tianba QZ. Why are you doing this? What? Okay. ஸ்வெப் எப்படியா நான் வச்சா ஸ்வாப் புரியல எனக்கு. ஸ்வாப்ஸ் இங்க இருக்காரு. இங்க பாருங்களேன். QZ இங்க இருக்காரு. Just dropping on down and he's going to be in the blue very soon. ஓ கடைசில ஒரு கீழ போகும்போது கடைசி ஒரு பில்லட் அடிச்சிட்டு அவரை. Why are you doing this? What? Okay. Sorry, I did not know how to respond to that. வினோதத்தில் வினோதம்டா இந்த மேட்ச். That's S2G. I think they did enough already to lock themselves into a position for the finals. 25 points. E-Arena dominating guys. A little bit more just in case. But yeah, they have had a great tournament so far. Oh, most definitely. S2G have redeemed themselves in my eyes. After PMG, I was a bit like, not the most impressive stuff I've seen from that team. Even Barish G, the owner, was a little bit disappointed from their performance. But I am telling you now, they are looking so clean in PMMI.
And you know what? I hope that's going to continue going into. Aurora இன்னும் டாப்ல இருக்காயா. SGG looking at Yula, Aurora, 7 points. BTR. 8 eliminations this game. They are loving it. And so are teams like LGD, D plus Kia also jumping up nicely. They're going to be on the podium. And so are Tiamba. So China. RRQ வந்துட்டாங்க அப்படி இப்படி. 54 point. It was kind of the Weibo show. இன்னைக்கு ஒரு CD எடுத்தாங்களோ ஆமா. No, we're seeing other Chinese teams, Hot Jukes, doing well, and I'm loving it. The rise of China is going on in full effect this event. ஆமா டியான்பாவும் உள்ள வந்துட்டாங்க. I mean, look at these movements there. Tianba getting some good points on the board at the last second. We love to see LGD popping off as well. What a day. What a day so far. A good comeback, though, from RRQ as well. You know, not quite a Chinese team, but these guys, 54 points, looking solid. They still have a few games left today. I still think they need to do a little bit more to lock it down because, look at this. They just passed Alula, Max, and they haven't played at all today. So we know they're going to pass them up. So many other squads are going to pass them up. So... ஏனா இன்ஃபேக்ட் பாருங்க மூணே மேட்ச் விளையாடி 46 பாயிண்ட் எடுத்துட்டான். Look at Arena Man, 3 games played and they are in 9th already. They overtook so many big names, your Regnum Carriers, your KRXs, your Yangons, even your Alpha 7s. Actually wait, where's Alpha 7's on the 3rd page, aren't they? 3rd? They're not even in. They're not even in make it. They're not even in top 15. அவ்வளவுதான் ஆல்பா 7 காலின்னு நினைக்கிறேன். I mean, I'm going to be brutally honest here, Hot Jukes. With the rotation they've done, that last game, that's where they belong right now. That genuinely, what is happening to this team? One of the biggest fall-offs I've seen after a PMGC win in 2025. This has not been the year of Alpha 7, and you know what? It's still going down here from here on out. Yep. Yeah. They're done. There's no way they make it to the finals. I'm going to say that right now. As a matter, I'll go as far as to say it's a it would take a miracle at this point. They would need to win 3 games back to back. அவ்வளவுலாம் இல்ல சீன் இல்ல. 2 மேட்ச் அவங்க சீடி அடிச்சாங்கன்னா உள்ள வந்துருவாங்க. Okay, that's a I don't know if I agree with that one. Tell me not. Okay, well then what do you think? I need to see one win and just a few, even just like 5 points. கரெக்ட்டா சொல்றாரு இவரு. How many points total? I want to see a double-digit elimination chicken dinner. That's what I want to see from that team. Let's put it this way. They are 27 points with 3 matches left, man. மேட்ச்க்கு 20 பாயிண்ட் 30 பாயிண்ட் இருந்தா போதும். 3 மேட்ச் அப்கமிங் 3 மேட்சஸ்ல அவங்க 10 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படினா கூட they will manage to qualify. Yeah, so I feel like that could be more comfortable. I just need to see some presence and then just a few points here and there on the other games, because right now their games today have been what, 2 points, 1 point, 0 points. Anything more than that followed up with a strong chicken dinner would be enough, but right now it's just, again, it's not been it. This Alpha 7, it's an imposter. These are the Alpha 7 I saw last year. It feels like a completely different team. Yeah, definitely a different team. I personally think that they're gonna need 50 points to feel slightly comfortable. I mean, because look what E-Arena's done, and this is day 1, guys. And we're gonna have 6 more matches played tomorrow. It's just a wild ride, especially considering that those teams know exactly what they need in order to cross that 15-point threshold. Yeah, it's not looking good. As a matter of fact, it's looking very bad for Alpha 7, Young Galacticos, and all those, and Wolves. Literally Alpha 7 இன்னைக்கு அந்த ரோண்டோ மேட்ச் கூட த்ரோ அடிச்சிட்டாங்க bro. I mean, choke பண்ணிட்டாங்க bro. Hey, Max man. 3 more matches left to go for Group Red, and that is it. So we'll get more into some action, guys. Go get ready, get your popcorn, whatever it takes. Get set up because we got 3 matches left to go, and we will see you back very soon. All right. Did you break on anything? பிரேக்னு சொல்லி அந்த பிரேக் கூட போட மாட்டாங்க. BRB ஆவது போடலாம். பி ரைட் பேக் 1 நிமிஷத்துல வந்துருவோம், 2 நிமிஷத்துல வந்துருவோம் அப்படின்ற மாதிரி. அது கூட பண்ண மாட்டாங்க ப்ரொஃபஷனல்ல. ஃபர்ஸ்ட் பிஎல் பாருங்க 2 நிமிஷம், இன்னும் 2 நிமிஷம்னா அது ஆல்ரெடி அந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 1 நிமிஷம் டிலேல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறது ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடும். இவங்க பாருங்க ப்ரோ, அந்த டீமுக்கெல்லாம் எல்லா MVP டீமும் அந்த MVP எடுத்த அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்லாம் போட்டு ப்ரொடக்ஷன் பிரிக்கிறாங்களே இந்த இதுல ஸ்ட்ரீம்ல. அரோராக்கெல்லாம் ஃபுல்லா ஹைப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க ஸ்ட்ரீம்ல. அல்யூலா
ஏன்னா இது ஃபுல்லா இப்படி இருக்கு. ஓ! ஓகே, ஓகே. அவங்க ஊர்ல அப்படிதான் லெஃப்ட் டு ரைட் தான் எழுதுவாங்க. ரைட் டு லெஃப்ட் தான் எழுதுவாங்க. ஆமா. ஃபியூரியாக்கும் பில்டப் அடிக்கிறாங்க. எல்லா டீமுக்கும் பில்டப் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்க இந்த இதுல ஹேஷ்டேக் ஒண்ணு வந்தாங்க, அதுல ஹேஷ்டேக் ஒண்ணு வந்தாங்க. காட்லைக்கு ஸ்லாட் கொடுத்துருக்கலாம். பிஎம்பிஎஸ்ல இருந்து ஒரு இன்வைட் எடுத்துருக்கலாம். இன்வைட் எடுத்திருந்தாங்கன்னா வியூவர்ஷிப்பும் வந்திருக்கும், இதுவும் வந்திருக்கும். இப்போ பிஎல்ல ஃபுல்லா பெண்கள் ஆடியன்ஸா இருக்காங்களே. 应该要变成猛虎了吧？新王旧将，沙漠新贵，钢枪黑马，澳门邀请赛的战鼓已经敲响。您觉得谁能在豪将边率先站稳脚跟呢？ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 好，各位小伙伴，欢迎回来，我是主持人郑奇。 大家好，我是小童。 大家好，我是耳朵。 இங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அங்க ஆரம்பிக்கிறது லேட் ஆகுமே. ஓகே கைஸ், லைவ் பாக்குறவங்களா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் கமெண்ட் வாங்க, நம்ம சிட் சாட் பண்ணலாம். யார் யார் என்னென்ன சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க? 5:30 மணி ஆகுது. ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றீங்களா? அம்மா நிறைய பண்ணிட்டாங்கய்யா. அவ்வளோதான், நான் நைட்டு டின்னர் கட் பண்றேன். இதை சாப்பிட்டே வயிறு ரொம்ப ரொம்ப. Our Myanmar right now, Spare by playing nope. சார், இந்தியா இஸ் சூப்பர் பவர் சார். யார் யார்? அப்துல் பரோட்டா ப்ரோ. ஓ பரோட்டாவா? என்ஜாய் ப்ரோ. என்ன தெரியல ப்ரோ, வர வர 5 மணி ஆனா எனக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிருது இப்பதான். பாப்கார்ன். ஓ பாப்கார்ன் சாப்பிட்டே நம்ம லைவ் போகிறீங்களா? சூப்பர்ஜி. அவங்க அங்க ஆரம்பிச்சாங்க. இவங்க இங்க முட்டை விட்டுருக்காங்க ஃபுல்லா. யார் யா இவன்? பேரபாய் ஹாஸ் பீன் ரிட்டையர்டு ஃபார் இயர்ஸ் தான். அது சரி. Whole world know that Indian media is the biggest liar in this world. Your government kill your own peoples to blame Pakistan, and you jokers think it's true. That's why your government never gave a single fair proof. Interesting. What's going on in chat between India and Pakistan? Your teams aren't even playing, just abuse each other on that stream. Keep this chat clean for others to enjoy. இந்தியா பாகிஸ்தான் எதுக்கா போயிட்டு அங்க சண்டை போட்டுருக்காங்க? This PMMI setting is so bad. ஐயோ, இந்த கமெண்ட் நான் லைக் போடணுமே. இன்னும் அவங்க பேசல ப்ரோ. அட பாவி, பாவம் ப்ரோ. சிவிலியன்ஸ் ப்ரோ. அவங்க என்னையா பண்ணாங்க? லெவி ஆக்கர்மேன் நம்ம ஸ்ட்ரீம் வருவாரு, அவர் தானே இவரு? நம்ம ஸ்ட்ரீம் வருவாரு, அவர் தானே? யோ வணக்கம் யா விஷால் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ.
அவரா இவரு இல்ல இவரு வேறயா? வணக்கம்பான்னு போட்டிருக்கேன். பாப்போம். Is order playing? Nope. Order என்ன ஆச்சு? ரெகான்ஸ் கேமிங் விட்டு தூக்கிட்டாங்க ப்ரோ. ரேகன்ஸ் கேமிங்னு ஒரு டீம்ல ஜாயின் பண்ணிருக்காரு இப்போ. இந்த டீம் என்ன பண்றாங்க? யார் யார் விளையாடுறாங்க இந்த டீம்ல? இவனுங்க வேற ஃபுல்லா சைனீஸ்ல பேர வச்சுட்டு 2025 அப்பா மட்டமான டீம்ல போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டாப்ல போல இவரு ஆர்டர். அது சரி. விஷால் ப்ரோ ஹாய். இல்ல கைஸ் அவர் நம்ம 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 லெவி ஏக்கர்மேன் கிடையாது, இவர் வேற. Pakistan people need donation for art and law. Hey. எவ்வளோ நேரம்டா? கைஸ் என்ன நம்மளும் ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு வருவோமா? பாருங்க எல்லாம் சில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் எடுத்து இன்சர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கேபிள் ஹெட்ஃபோன் எல்லாம் போட்டுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மேட்ச் ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க இந்த ஸ்ட்ரீமே பார்ப்போம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. இதுலயாவது ஏதாவது மூவ்மெண்ட்ல இருக்கு.这边镜头应该是给到的是农心。农心的话，其实他作为他们赛区的第一名，然后目前打出来的感觉上，可能还没有完全发挥出来他们的一个平时的一个，反正略微有点抽象。对对对，对，那 LGD 还是蛮敢打的，我觉得在这次世界赛上。对，我觉得在这一次的世界赛能够感受得到，就是维哥这位选手啊，在打世界赛的时候，这个心态啊什么的，不怯场，真的是表现得非常的不错了。是的，我觉得跟队内氛围的感染也很有关系。是。对啊，因为大家都是那种就是还打蛮勇的，对。他自己这里的话也会受到一些感染，而且他知道自己的职能，就是有的时候就一定要扛起这种近战的一个责任嘛。对，而且每次扛的都还不错啊。DK。பாவியானு நோல்பு சிப்ஸ் ஆர்டரா உட்கார வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி பேர் போடுறாங்களா? Nobu 的状态也很好嘛。对，我觉得 Nobu 这次这个澳门邀请赛的一个状态，又感觉好像回到了就是之前他拿冠军的那个有一点那个感觉了。我比上次世界赛看到他们的那个状态要好多了。就是 Nobu 今天给我们的感觉的就是这种的个人的操作，感觉还是蛮有灵性的。他们现在整个 DK 的整个的状态并没有完全的起来，但是 Nobu 呢也算是给 DK 保了这样的一个下限。是的，因为他确实枪啊。Fabian என்ன ஓடிட்டு இருக்காரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஏதோ தலையில厉害一点。是还是要跟我们各位小伙伴说一下啊，现在呢我们在这个小组赛呢是在澳门的一个宴会厅当中去举办的。等到我们到了这个总决赛，会换到一个非常高大上一个精美的舞台啊，去进行我们的 Last Kami Hamsug 差不多已经锁 OK 那样一个精美的场地去参加总决赛的了。是的，别说他的衣服还有点紫金王朝的感觉啊。当时就是有一局那个海岛地图，然后南部这地图游那边全是紫色队伍，然后好像有YG， 然后有 S2G， 然后有 Influence， 当时你会发现அவ்வளவுதான் மேட்ச் ஆரம்பிக்க போறாங்க guys， எல்லாம் ஹெட்ஃபோன் போட ஆரம்பிச்சாங்க。你看天霸明显开心很多了，对吧？刚刚在画面刚切过来的时候，雕哥笑得很开心。就主要成绩好了，其实大家心态都会比较放松。对，成绩比较差的话呢，可能大家就眉头紧皱的。对，是的。而且麋鹿现在状态也是开始逐渐适应了嘛。对，而且大家其实对于天霸在这个世界赛的表现，其实抱有的期待是比较的高的啊。因为他们在之前的这个世界赛上面已经打了非常多了，对，也非常的丰富。确实，反正主要还是青雉这边。நானே சாப்பிட்டு முடிக்க போறேன்。其他3个人吧，世界赛经验就相对来说没有那么多。是的。ஓகே எல்லாரும் போனை கையில எடுத்துட்டாங்க. பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா இவங்க? என்னையா கதை இவங்க பேச கூட மாட்டாங்க.
Supporting ELF from Pakistan. Order leave WBG. Oh yeah, order is in RSG. 哇，那 chat toxic 啊，这个 guys。胡子非常茂盛的那位啊，这位呢是在前段时间的 PMGO 的总决赛的 FMVP Cage 啊。Cage 个人也是算是队内的输出核心嘛。对。个人数据比较亮眼。他在今天的扫车非常的准。其实我觉得参加国际赛的很多。好吧，Armstrong应该。好，各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到我们அப்ப அங்கேயே ஆரம்பிச்சிருக்கணும். ஒரு நிமிஷத்துல ஆரம்பிச்சிருவாங்க மோஸ்ட்லி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்காங்களா? சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க guys. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி அப்படியே ஆல்ல போடுங்க. ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Here we go, second half of day 2 of the PUBG Mobile Macau Invitational here, the last and final day for Group Red. And man, okay, now wait, hand wash மட்டும் பண்றேன். In particular has come out swinging here, Max. E-Arena have been popping off. They got a 4th place, 9 eliminations, followed up by 4th place, 4 eliminations, followed up by 15 elimination chicken dinner. Then Tiamba got 2 third places with double digit eliminations on those 2 games. 1 Rondo, 1 Erangel. Man, these teams are bringing the heat today in particular. And even Influence Rage, I didn't even talk about them. Looking at their stats today, Hot Jukes, they got a 2nd place, a 3rd place, and a 4th place. They're looking so good on the placement point side of things. I wish I could see a few more eliminations on Erangel in particular, but Influence Rage are not to be trifled with, or they will shut you down. Though, still looking at the bottom of the rankings, I know I keep repeating myself and being quite harsh. Yangon Galacticos, A7, they're in Group Red, Hot Jukes. We need to see something. They need to go, not even Gear 2nd right now. It would not be enough. They need to go like Luffy and go bloody Gear 5th if they want to have a chance to make it to the PMMI finals. Yeah, they got to kind of make their not own again. reality at this point. And the circle, no. I don't think this. What is happening, guys? This is getting wild. Another Southern Circle. LGD, Big Chillin', Novo set up with Young Galacticos. And there's Southern playing path too. You see Alpha 7 going on over to Lipovka, but we got a hot drop. D+ versus Influence Rage. The loot is low, but the plays must be high. I wish they would just loot and scoot, but they want to loot and fight. No, that doesn't. I don't know. Yeah, they want another team out. I don't know. We need to think about it. We need to get Kalaris in on here with a jingle. He needs to find a new one for when they want to go for these hot drops. Loot and shoot. Loot. Oh, that's. I feel bad for not thinking about that right away. Thing is, of course, you've got literally 4 buildings in this compound. The loot is gonna be very bad for all of these guys. Lil Boy, is he trying to run to apartment? Out of there! I'm making it to school, guys. Don't worry. Sprinting it. Lawrence has got a knife, dude. Yeah, where's Lil Boy going? Is he going? Oh, I think he's going for the 2 buildings to the west. Did I miss something? He's got. M249. Hello. 40 people watching this stream. Let's go, guys. Let's go for. They had that. 70 likes. With an M249? The run Tate. But they saw him. They look in his direction. The rest of your team has 3 pistols. ஐயோ தண்ணியை கல்பா குடிச்சிட்டேன் தொண்டை வலிக்குதே. Off angle, the run off angle. Who needs a vehicle? Nobu saying, you know what? I got an S12. I know what I'm doing with it. ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேனா? Getting up close and personal. He's doing it, little boy. Gonna have to get DK over versus sooner than later. The rest of the team is cooked. I think Lil Boy forgot there were trees in between him and this compound, so he has to go back on the low ground if he wants to get a proper line of sight. And D+, they're smart. They're fighting inside the buildings, so that Lil Boy's angle is just not usable. And they've only got pistols. What do you want to do? Actually, wait a minute. With pistols, Federal gets 2. He gets 2. What is happening? Noble with the S12K has got to go for the quick reload. Whoa! What is going on here? This is one of the weirdest hot drops I've ever seen. And Influence Rage are weirdly enough coming out on top. It's down to Fabian that also only has a pistol. Just keep shooting. Lorthan, Fabian with the pistol gets a confirmation. He's got 2 bullets. What is happening to
2 bullets to roll them off. The jump shot is good. And என்னடா ஃபைட் இது? shuts down D+. Better up, Adreno are going to join them in the lobby. பிஸ்டல் வச்சு முடிச்சிட்டாங்க bro. D+ கியாவ. Heck is going sorry. D+ கியா தான் பிஸ்டல் வச்சு இவங்கள ரெண்டு பேரும் the முடிச்சிட்டாங்க. MVP of the game for that. He literally redeemed that fight by getting 2. I don't know how he did it, by the way. He got 2 knocks onto D+ with a pistol. You never see that happening. You never see these kind of plays happen on the global stage. What? ஆமா இந்த ஈவென்ட் ஏன் வந்து ஒரு மாதிரி விளையாடுறாங்க எல்லாம்? Earlier, we pushed it into existence, Max. Right? We're talking about even if these players have a pistol, they're going to put in work, and they just showed us that they will. It's the far, far west. Here on Orango. Okay, well, you did see also for a few seconds there, Ketch just praying on screen, and I would. Long stream red force இங்க பார்த்தா S2G கூட ஃபைட் எடுக்கறாங்க. INF தாயா பிஸ்டல் இருந்துச்சு. அவங்களும் பிஸ்டல் தான் வச்சிருந்தாங்க. DKO ஒரு பிளேயரோ ரெண்டு பிளேயரோ பிஸ்டல் தான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க தான புஷ் பண்ணாங்க மேல. See what happens though. They're going to possibly be giving that to S2G as they're very close to that loot truck. They're going to chase it or just give it to S2G, I wonder. Maybe they say, hey, you know what? You guys take that loot. Well, then we'll get it from you once you do, because they are starting to push towards them. எல்லாம் ஃபைட் அரவரையா தான் பார்த்தேன் நானு. ஆனா ஏன் இந்த மாதிரி என்கேஜ்மென்ட்லாம் எடுக்கறாங்க இவங்க புரியல நமக்கு. We got 8-0 on top of a bridge. I love how we just keep swapping to different POVs. Like, what is happening over here? I was on the steel beam. We had a pistol fight in the far west over between D+ and Influence Rage. We had a little bit of a fight over a loot truck between S2G and Nonstrom Red Force. What is this game? All we need to see now is 2 horses on a glider. Yeah! And my bingo card is filled out on this one. ULF பாரிக்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் தூணு மேல ஏறி நின்னுட்டாங்க. Drop fight bro. Oh okay okay. These are the last 2 games that we're seeing. Okay? I don't know how we do it. It's so critical though for group red too. Like it feels like இந்த group fight வந்து ஒரு மார்க்கமா தான் கைஸ் இருக்கு. Last day where everyone's qualified, you know what I'm saying? And like they're just like kind of Scarface அவர் வந்து ரைட்ல அங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டாரா? 3 பிளேயர்ஸ் தான் இருக்காங்க நான் eliminated literally today. Because they did not do enough. இல்ல 4 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. ஆனா ULF என்னடானா பாய் விரிச்சிட்டு இருக்காங்க. I mean that's PUBG Mobile for you folks. You just don't know what you're going to get. You got to be able to adapt and make something happen. பரவாயில்ல INF EAவும் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறாங்கயா. Put some great points on the board. We're seeing Weibo and a hovercraft now making the trip down south. There's only 2 players here, Suk and 33Z. I believe they might have a glider behind them. Like you can see this bay over there. Using another vehicle. Oh yeah. And you can see what they're trying to do here is to stay outside of render distance. So that's why you might be thinking, why they're not trying to stay in the play zone? They don't want to be spotted from any teams on the coast, which right now would be RRQ. Just stay outside of that render distance and you will be completely hidden. As 2 hovercrafts. That is going to be huge as a southern entry point. If it does end up being a southern finish on the island, which is very small amount of compounds, those are almost 400-500 meters வரையும் vehicle render ஆகாதா என்ன ஸ்கோப் இன் பண்ணி பார்த்தா? I swear if I see 400 meters வரையும் ஆகும்ல. அசால்ட்டா ஆகும் 400 meters வரையும். இதுவே நம்ம லாபியா இருந்தா ரெண்டு டீமும் ஃபுல்லா சங்கீத ஸ்வரங்கள் ஜூம் க்ளோஸ் வரைக்கும் பாடி இருப்பாங்க. What is going on here? All right, KSG. ஜூம் க்ளோஸ் ஆகற வரைக்கும் பாடி இருப்பாங்க. Getting set up. Let me see any kind of crazy rotation. அதுனே ஜூம் க்ளோஸ் ஆகற வரைக்கும். Arena still in North George in the blue zone. So they're going to try a super late rotation. I'll be honest with you, Max though. Arena could do whatever the heck they want to do. Right? They popped off in these first 3 matches. S2G ல கம்மியா இறந்தாங்களா இவங்க? Because as long as they're decently consistent. யாருக்கு அகைன்ஸ்டா போச்சு இந்த ஃபைட்? You know what? Let's go a bit bigger picture here on this discussion. Which teams would you say currently is the cutoff of you're super safe even if your day is just like terrible for the second half of today? Which team would you say is Nigma Galaxy அந்த சைடு bridge பிளாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Nigma Galaxyல ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் அவங்க half lootல மேலே ஏற வெச்சிட்டாங்க ஃபுல்லா. I mean cuz I'm still thinking that 75 points is going to be the cutoff. I feel like it's a bit less now, but okay, now I get what you mean. போன மேட்சும் இதே மாதிரி சர்க்கிள் தான் வந்துச்சு. இந்த மேட்சும் bridge maybe 60 it's right around there though, right? So I think S2G, LGD நாதான் கதை should be good. I'm not even convinced about Tiamba yet, but we have 3 more matches left to go, so they should make it, right? Okay. But yeah, maybe down to RRQ
And actually Arena as well, obviously, because they just going so crazy. Like they should be a lot. Yeah. But yeah, that's my list so far. Everybody else needs work. Hello bro, China, welcome to the For stream me, bro. it's top 5 and Arena that are 9th Come on guys, let's go for 70 likes நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. 5 more likes needed for 70 likes guys. Field day here in PMMI. அது zone auto correct சோதனைகள். Oh, okay. Because RQ, even though sure these are going to be their last 3 games, just even average games, they should get close to that 60-65 point threshold you just mentioned. And பாருங்க A7 making it into the top 15. So yeah, top teams here looking a bit more comfortable. And as you said, some teams like maybe even the Arena can start messing around a little bit because they're looking just so comfortable in this lobby. Unlike என்னதான் ஆச்சு A7 க்கு என்னதான் பண்றாங்க A7. Look at the top of the map of the zone. the Arena in crate still. No. Alpha 7. They were headed towards school for a second, and now they're twisting back into zone. You know what? Since last game, Look at Gazal. Yeah, no. I don't even want to start breaking down the rotates because I just don't know what the reasoning is behind those moves. Genuinely, no idea. So, I don't know. Did they change IGL? It's not Cario anymore, maybe? I don't know. Maybe they're just like, I don't know, just rolling dice on their strategy. I don't know what it is. Maybe they're just... Arena இந்த மேட்ச் லேட் ரொட்டேஷன் தான் எடுத்துருக்காங்க. Maybe it's already cooked. Let's just try to... ரெண்டு மேட்ச் பேஸ் ஜோன்யா. ஆனா பேஸ் ஜோன் போட்டு இவங்க சாரி ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் பேஸா இருந்தாலும் இவங்க பொறுமையா இந்த சைடே வெயிட் பண்ணி உங்களுக்கு ஜோன் ஃபேவர் பண்ணிடுச்சு Arenaக்கு. அவங்க அந்த ஆர்ஆர்க்கு வேணானாங்க. But look, let's see them getting close to the Wolves now. And they're just going to both say hi and bye. போன மேட்ச் Arena தானே வெஸ்ட் கோஸ்ட் சைடுல இருந்து A7 அடிச்சது. You're Alpha 7. I think you should start taking fights. ஆர்ஆர்க்கு கட்கா சைடு வழியா வந்துட்டாங்க. இந்த மேட்ச் பார்த்தா அப்படியே மேப் ஸ்ட்ரீம் போட்டு தொலைய மாட்டாங்கப்பா இவங்க. மேப் ஸ்ட்ரீம் போட்டா நிறைய நல்லா பார்க்கலாம். எந்த டீம் எப்படி ரொட்டேட் பண்றாங்க என்ன கதை. 60 points. 65. Let's say I go 10 points down from 75. இப்போ பார்த்தா பொச்சிங்கி சைடு இருக்காங்க. ஸ்கூல் சைடு போனாங்க ஒரு செகண்ட். That is 38. So they need to put 38 points. Okay, அவங்க வந்து அவ்வளவுதான். You know what? I was going to say the circle is a prime example of what I was going to say for A7. I just want to see quicker rotates to get in stronger POIs. Right now they just keep doing காஷ்மீர்ல வந்து wolves hold பண்றாங்க. And then they just went back in the blue, but here that rotation crossing the bridge that we saw was just such a bottleneck in these circles every time, right, Jukes? I feel like the western or eastern rotate on the bridge, there's Tiamba to the east, there's Nimue Galaxy and Ulf to the western side, even Yangon over to the eastern bridge actually, so you got 2 teams on each bridge. Unless they find a hovercraft or just swim across in the water, I think this is going to be another non-game for them. Though actually talking about a team that we didn't mention too much is going to be KSG. Very inexperienced when it comes to these global events, right? Some of these players we're seeing for the very first time play outside of PL. And so far it's not been a great day, right? Only 4 points. I need to go to 2 point தான் எடுத்துர்க்கான். Show what they're made of because right now இங்க பாருங்க on these first 3 games வந்து அப்படியே படுத்துட்டாப்ல. to show what they really can. ஏன் இப்படி படுத்துறாரு? Of this caliber. ஓ EAவை பார்த்துட்டு இருக்காரா? ரைட் ரைட். KSG. Right now I'm trying to find their position. They're dead center. Okay, they're dead center down in military. So this could be that game for sure for them to pop back off. Mormon holding it down up here. Mormon மேல ஏறனானா ஆங்கிள் இருக்குமா guys? Enigma Galaxy 8 though with this off angle could make something happen. Let's see what kind of KSG 4 பிளேயர்ஸ் ஒரே டீம்ல இருக்காங்க. ஒரே நேடு போதும் KSG முடிக்கிறது. Close to RRQ. Not the most necessary of fights. They could just share this for now. But they're going to start ஷேர் பண்ணனும் இல்ல இது எதுக்கு இவங்க எடுத்து வச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு புரியல guys. Definitely see that fight ring out. But it's going to be dangerous. I'm really sorry. I have the YouTube chat always on the left side of my screen and I just read a comment and it made me Narem saying 2 horses and a glider walks into a bar. It does sound like the start of a really bad joke. I don't know. It really does. That was a good one. I like that comment. That's a good one. We'll have to try and find the punchline to that one. As you said, also teams in the center. We do have KSG, RRQ also going to be there. I do want to see RRQ tested a little bit more. I feel like a lot of the times the good games they've gotten in the past were because of the circle being very favorable to their locations. I want to see just a more maybe edgy. Yeah, வண்டியா வந்து கீழ விட்டாங்க bro, bridge கீழ. Hopeful about them how they could do in the finals. The Arena jumping off the cliff here.
making it down, and I feel like that's a good response knowing that Nigma Galaxy on the other side of the road, it gives you a good angle to start shutting down Nigma rotation. Nigma Galaxy-க்கு angle கொடுக்க கூடாது அப்படினு சொல்லிட்டு அவங்க அப்படியே மேல இருந்து கீழ வழியா குதிச்சிட்டாங்க. போடு நண்பா. They have no idea he's there. Joystick புடிச்சு தேக்கறாரியா மார்மன். Never mind, takes a shot. ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டார். Get the elimination. That's why you got to always keep moving, folks. From below, he gets him. He shoots his feet, and that's it. The steel beam player on the bridge is out of the equation. It's Marman heal adistarya. Surrounded by the Mina team, but Ralph getting a little bit too aggro there on the outskirts. Will get punished in the process. Z Arena still looking really healthy, keeping all their players up to snuff. As Satan, look at his position. Schwabs here fullave heal பண்ணிட்டாங்க. Settle ஆயிட்டாங்க. Not ready to back up the play from his comrades. And this is going to look like another massive Thailand win here at the very start of the game. Satan going for a big send in his buggy, but the blue zones tick in. He's going to struggle to அவரு கீழேயே ஒருத்தர் இருந்தாரு கால் தெரியுது. On this Erangel game. Finish speed வரல ஆனா லேட்டா வந்து போலாம் மிஸ் பண்ணிட்டோம் போல. Trying to get a heal off, he does, but yeah, that is a tough spot. That shotgun's going to do it. What? Nigma Galaxy வச்சு பிரிச்சாங்கப்பா இந்த மேட்ச். On the east side of this zone. ஏய் சூப்பரா எடுத்தாங்க அந்த 4v4 ஃபைட். அந்த எட்ஜை கிளியர் பண்ணது. ரெண்டு பிளேயர்ஸ் கிளிப்ல இருந்து கீழ வந்துட்டாங்க. அதுல ஒரு பிளேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இந்த சைடு வந்துட்டாங்க. நாக்கும் கொடுக்கல. நிக்மா கேலக்ஸி வந்து ஃபுல்லா ஆப்போசிட்ல புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பின்னாடி இருந்து பேக் ஸ்டாப் டர்னிகே சைடுல இருந்து வா ஈயே பக்காவா விளையாடுறாங்கப்பா. And yeah, so tries to swap weapons at the worst time imaginable. So yeah, அந்த ஸ்பாட்ல பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க guys. That little boy is locked in on Alpha 7, wants to deny that rotate. Keep in mind they just won that fight earlier versus D+. And now they're looking to A7ல ரெண்டு மேலாஸா என்னடா பண்றாங்க இந்த A7 டீம்? Up to 5 at the very கரிலோ நொறுங்க போறான்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டேமேஜ். I think he knows this is not going to work out. They might just be out of அவ்வளவுதான் சர்க்கிள்லயே முடிஞ்சிருவாங்க guys அவங்க. Get maybe one elimination onto little boy. Yellow knock. It's just not. Give up அடிச்சாரு. Taken on out. It's down to obscure. A7 just lost any momentum they were hoping. அவ்வளவுதான் டர்னிகே மாட்டார். Making the cross right into the open loving arms of அப்பாடா சரியான சீச்சேஞ்சா. For the side of Turkey. ஆனா அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க. தாய்லாந்துல ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் இயர் என்ன. Wonderful gatekeep there on that bridge. அங்க சூப்பரா விளையாட்டு இங்க எதுவுமே பண்ண முடியலையா அவங்களால. EA on peak form EA முடிஞ்சிச்சு guys. என்ன ப்ரோ ULF பாட்டம்ல இருக்காங்க. அதான் எனக்கும் புரியல. அவ்வளவு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க PMGOல. இங்க வந்து பார்த்தா பாட்டம்ல இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் டே 1 பாப்போம். டே 2 அதுக்கேத்த மாதிரி கம்பேக் அடிக்கிறாங்களான்னு. They definitely need a lot more though. As you can see, Weibo, bunch of hovercrafts. They are safe here in ரெண்டு hovercraft வச்சிருக்காங்க Weibo. Kind of want to keep that safe for now as this zone gets that much closer towards the end game. This would be so valuable if Weibo did make it over to a gas station. If you guys don't know, gas station is the only building in PUBG Mobile where they will spawn a welding gun that fixes up your hovercrafts very quickly. I hope they did go out of their way to get that, because with a double hovercraft strat, you do need at least one, if possible 2 welding guns. 4 match 48 points ல ஆமா ஓ எலிமினேட் ஆயிட்டாங்களா ஃபுல்லா. ஓகே ஜிஜி. So that was காலி. Didn't see them repair it yet, so I feel like that might be one resource. Again வந்து நான் வெச்ச அந்த தியரி வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கு guys. Out of this tournament at this point. ஒரு அணி ஜெயிக்கறாங்க. பேண்டர் பண்றாங்க. டவுன்ஃபால் ஆகுறாங்க. That's going to put some of this play Alpha 7 அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்காட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறுறாங்க. RRQ on the south side. இன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல நண்பா. RRQ சம ஸ்பிளிட்ல இருக்காங்கயா. ஆளுக்கு ஒவ்வொரு மலை புடிச்சு எல்லாரும் கவர் ஆங்கிள்லயே இருக்காங்க. ஐயோ அந்த ஒரு பிளேயர் நாக் வச்சதா. ஓகே ஹாம்சு இன்னும் அலைவா தான் இருக்காரு. ஆனா அவரால் ரிவைவுக்கு வந்திருக்க முடியாது. 2 ஃபினிஷ் கிடைச்சிருக்கும் இந்த நாக் வச்சிருந்தா. அடுத்து S2G போடுவாங்க. HamCG on the other side of the road, actually he's dead center of the circle. Theory getting proved guys. Seriop's theory getting proved. But you want to get lost back up because you saw his arsenal. They actually the loadout for the two players is insane. They got, what was that, a FAMAS? Yes. And a S2G dinner loading.
Not FAMAS, sorry, Groza. It was Groza. Okay, அவ்வளவுதான் eliminated Groza STG. with an MG3. I think கொஞ்ச நேரத்துல eliminate ஆயிடுவான். truck earlier in the game that they clashed with Nongshim Red Force, so that loot is looking. ஒரே ஷாக்ல தான் ப்ரோ இருக்காங்க. ஷாக்ல இருந்து டின்னர் கன்வர்ட் பண்றது இட்ஸ் நாட் ஈஸி गाइस. அவங்க ஸ்பிளிட் கூட எடுக்கல. Gonna start putting some pressure onto that buggy. PMGOK போட்டாங்க ப்ரோ. இது S2G தானே S2G வந்து ட்ராஷ்னு சொல்லிட்டு போட்டுருந்தாங்க தானே PMG ஓகே S2G first team to break 80 points. அது அடுத்து S2G போடுவாங்க S2G போட்டு S2G டவுன்ஃபால் ஆயிடும் RRQ Lapar nade there onto LGD. Lapar's on fire. Gets another one though onto Ling S. Lapar பாருங்கப்பா he didn't even flinch for the Molotov bro. I love to see teams that have a rough day one can show that, you know what, we're going to get home, we're going to go ahead and shake things off and make it happen on day 2, and that is exactly what RRQ is doing. Exactly. Going to try and give it their all. Oh! Good headshot Suki! With a body shot from Suki himself. Actually, no, it's going to be 33Z. I read the elimination feed a bit too quickly there, but still Nepeko. Not impossible to res location, right? You've got to exude a few resources to maybe get him to fall his way back, but yeah, he's just that slight opening, and 33Z puts him right 6 feet. WBG எங்க இருக்காங்க 18 பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்களா 3 மேட்ச் முடிவில் 18 பாயிண்ட்ஸ் ஓகே நாலாவது மேட்ச் இது பாப்போம் yeah something like that backup fight is waiting நான் ஜிங்ஸ்லாம் போடல bro STG க்கு they will have a great transition point into circle 5 இல்ல bro அவங்க இருக்கிற பொசிஷன்ல இருந்து டின்னர் கன்வர்ட் பண்றது கஷ்டம் bro so Weibo got to be cautious சென்ட்ரிக்கா இருந்தாலும் வெஹிக்கிள் இருக்காது அடுத்து கிரேனேட்ஸ் லாப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க பட் அந்த ஷாக் வந்து எப்படி சொல்றது சுத்தி ஓபன் இந்த சைடு ரோடு லெஃப்ட் சைடு வந்து ஒரு 200 மீட்டருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செட்டில்மெண்ட் கிடையாது ரைட் சைடு 200 மீட்டருக்கு ஓபன் சோ அதனால நேட்ஸ் கஷ்டம் அவங்க பொறுமையா இருக்கணும் அவங்க எல்லாரையும் சண்டை எடுத்துக்கோ விட்டு யாரும் அவங்கள ஸ்லாம் பண்ணாம அவங்க பொறுமையா இருந்தாங்க அப்படின்னா சிடி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் சர்க்கிளும் அவங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ணி over to the east side of the zone in the compound right now. They have all 4 a little bit quiet for this game besides that bridge camp we saw. RRQ என்ன பண்ண போறாங்க இந்த மேட்ச் right just take your time have that blue zone to your back wait for the next zone and then make the big push as come on guys live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe அடிச்சுக்கோங்க more into the water here. This circle might as well be a stage. டியான்பால ஒரே ஒரு ஆளு மிலு மட்டும் இருக்காரு like it was a lot more than that. பரவாயில்ல டியான்பா குவாலிஃபைட் எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி going to be the team blessed in this one. டியான்பா குவாலிஃபைட் going to be already happy. I mean it is a shed so you can't exude that much. S2G qualified DK qualified LGD qualified டியான்பா qualified for now RRQ இந்த மேட்ச் அடிச்சாங்க அப்படினா RRQ qualified only one placement point total this one so that's not the game they were hoping for to try and make it back up and remain comfortably in the top 15 as RRQ finally looking to NS பத்தி உங்கள் கருத்து NS ஸ்ட்ராங்கா தான் இருந்தாங்க பட் இப்பயும் ஸ்ட்ராங்கா தான் bro சில டீம்ஸ்லாம் டே 1 லாபி ரேட் பண்ணிட்டு டே 2 வந்து நல்லா விளையாடுவாங்க bro பாப்பா என்னன்னு are taking a proper 3v2 fight and Scarface also looking to third party he's pushing up crossing the road for Ulf but Weibo good response they know they were too split Weibo இந்த ஃபைட்ல வந்து கமிட்மென்ட்டே கொடுக்கலையா அப்படியே பேக் அடிச்சிட்டாங்க Weibo which could come and be an issue WBG you're in trying to find some angles this is ana ulla poite knock vaangiranga suki knock they're looking down range right now trying to figure out where do we go Scarface வந்து 33 knock வச்சிட்டாங்க ஓ அந்த சைடுல இருந்து ULF pressure போட்டுருக்காங்க ரைட் quickly very fortunate for them not the best place though when it comes to coverage as you're going to see Nongshim right there and across the way at XYZ getting that punishment they're not able to put down smokes in time Soulless from the other side as well just applying that pressure trying to get some knocks possibly some elimination WBG la suk be rendu per da alive paapom some util Ulf now starting to get active sukku knock be mattum da good use of utility here not even over peeking it they're just taking avladha beum gali nadi okay munadi vandiruchu in the circle up northwest yeah inno ivanga ULF push பண்ணல அவ்ளோ knock west இன்னும் push பண்ணல இவங்க ஏன் போயிட்டு நார்த்ல செட்டில்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓ RRQ அடிக்குறாங்களோ push பண்ணா Scarface 6 finish Ketchu ஒரு 3 finish not even close to top 5 right now able to make it at the end of the day so very unfortunate for them but good play overall from Weibo 20 points from 4 matches 5 match average sorry 5 points average we did our overall game plan of eliminating Weibo and then we're just going to regroup back onto Soulless in the compound to the west. அவ்வளவுதான் டியான் பாவு காலி and showing why they were second place in PMGO season 1.
Gotta agree with you there. Tiamba get eliminated by RRQ. RRQ looking. யார் சீடி நினைக்கிறீங்க guys? RRQ ஆ ULF ஆ? 5 points, 59 now. என்னையா பண்றாங்க ULF ரெண்டு பிளேயர் ஏன் இவ்வளோ லாங்கா ரெண்டு 2-2 ஸ்பிளிட் இந்த சர்க்கிள்ல அதுவும் இவங்க ஓகே ஸ்கார்ஃபேஸ் இரன் வந்து சேஃபான ஸ்பாட்ல இருக்காங்க ஓ சர்க்கிள் ஷிஃப்ட்டுக்காக பார்த்து எடுக்கறாங்களா ரைட் ரைட் just looking to keep applying யார் சைடு சர்க்கிள் ஷிஃப்ட் ஆக போகுது நார்த்தன் சைடா சதர்ன் சைடா but one little slip up could spell disaster with a split like this. Yeah, this split is a bit risky if you really go on the aggressive side of things. I just hope they இல்ல அவங்க சர்க்கிள் பார்க்கிறதுக்காக பண்றாங்க அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப ULF வந்து கிக்ஸோட சைடு ரீக்ரூப் ஆயிரலாம் because now you got to be careful. S2G are looking their way, and I was a little bit skeptical if they could do much, and you were quite kind of hopeful for S2G here, Hot Jukes, that they could get the angles, and they got one perfectly onto Eren, forcing him back into hiding. They don't get the knock, but it makes it known that that position is maybe not as playable as they were hoping it to be. So this would be the great time for them to get the smokes down, which they've already done. Scarface RRQ la Genfest and Northwest on sorry Genfos. Again, just flexing how good their utility game is. Yeah, Ulf is no joke. This 2-2 split could work out. The only issue is that if you get knocked சோல்லஸ் மட்டும் அங்க அப்படியே வெச்சிட்டாங்கயா சர்க்கிள் பிடிக்கிறதுக்காக இங்க RRQ கூட ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா எதுக்கு இவங்க RRQ கூட முதல்ல ஃபைட் எடுக்கறாங்கன்னே எனக்கு புரியல S2G சம கிளியரா சைட் வச்சிருக்காங்க இவங்க RRQ விட்டுட்டு அப்படியே போயிரலாம் S2G பாத்துப்பாங்க அப்பாடா ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ்க்காகவே வந்து எடுக்கறாங்க போல good luck trying to get those reses as now Ulf they know that ridge இருக்கு ரைட் we can easily get. But do they want to make that cross on that hill? Nah. அத மிஸ்டேக்கே பண்ணல பாருங்க You wound the team. ரெண்டு நாக்னாலும் தெரிஞ்சிச்சு டைமும் இல்ல அவங்களுக்கு அங்க ஒரு நாக் கொடுத்துறாங்கன்னா கூட மேன் அட்வான்டேஜ் லூஸ் பண்றவாங்க டின்னர் போய்டும் டின்னர் கேம் அவங்களுக்கு ULF பாப்போம் all non-shim red force or you actually refocus your attention onto the play zone and I like that play from Ulf where they could have gone for the fight and won it easily. They're just not going to risk it for the biscuit. I do appreciate that play overall. As Ulf now repositioned, but the backstab happens. Maybe they should have gotten rid of the full squad here because that's instant regret on the side of Ulf. அப்பா தூக்கமா வருது गाइस எனக்கு இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு நான் குட்டியா ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கறேன் 5 minutes break slowly creeping up on all these teams trying to find a way to make things more difficult for these squads. XYZ trying to find the angle on யார் எடுக்க போறாங்க ஓபனிங் ஐயோ ULF பொரிக்கறாங்க நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் 3 பிளேயர்ஸ் காலி ULF ல நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் பயங்கரமா பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க and absolutely demolished. கடவுளே one elimination confirmed onto Eren. RRQ கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டாங்க இப்போ RRQ எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க கொஞ்ச நேரத்துல S2G யாரும் டிஸ்டர்பே பண்ணலையா இப்போ S2G ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படியே which team will get himself the fourth chicken dinner of day 2 of your PMMI group stage. சோல்கே மட்டும் வந்து பாருங்க லாங்ல போயிட்டு இன்ஃபோ எடுத்துட்டு இருக்காரு பேக் கிளியரானே and flushes it out. How many points will RRQ get? That many right there. Beautifully done from RRQ. I mean, should have pressed RRQ press பண்ணிருந்தாங்க அப்படினா இப்போ என்ன RRQ எப்படி செத்தாங்க S2G சைடு ஆங்கிள் கொடுத்து அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ செத்துருப்பாங்க இவங்க இங்க ஓபன்ல நேட் வரும்னு எதிர்பார்க்கல போல நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்காங்க நான் அந்த ஃபுல் இன்ஃபோ இல்ல போல இவங்களுக்கு அதனால வந்து இங்கே பொசிஷன் பண்ண பாத்துருக்காங்க அவங்க நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபுல்லா அவங்க ரிட்ஜ்ல இருந்து நேட் போட்டு முடிச்சிட்டாங்க டீம். But keep in mind S2G do have that Groza and MG3 and it's echoing throughout Orango. S2G sama timing la ellantaanga bro. Does not have a single nade. He's got one flashbang to ஒரு ஷாக் பிடிச்சாங்க நான் கூட காலி S2G நினைச்சேன் அவ்வளவுதான் அந்த பொசிஷன்ல இருந்து டின்னர் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாதுன்னு பட் சர்க்கிளும் ஃபேவர் பண்ணிச்சு யாரும் அவங்கள ஸ்லாமும் பண்ணல கிரேடபிள் பொசிஷன்லயும் அந்த ஷாக் இல்ல பயங்கரம் யா If Soke goes down, he's looking like a win. He gets the spray, gets tucked behind the grass, but he will get taken out. S2G takes the CD, guys. S2G claiming himself their chicken din on Orango. For the first time ever, from that ridge line, from ஒரு டீம் வந்து ஷாக் பிடிச்சு டின்னர் அடிச்சு நான் பாக்குறேன் யா. Drop weapons in particular, they secure themselves a first time for sure, first time ever. அதுலயும் என்ன ஒன்னு நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா S2G வந்து அந்த ஷாக்க ஃபுல்லா அப்படியே பிடிக்கல புரியுதா ஷாக்குள்ளேயே 4 பேர் அப்படியே மாற மாதிரிலாம் இல்ல S2G வந்து 2 பிளேயர்ஸ் வந்து வெளியில
சாரி, ஒரு பிளேயர் வந்து வெளியில இருந்தாரு, 2 பிளேயர்ஸ் உள்ளாட்டு இருந்தாங்க. காரை வந்து அந்த ஷாக்கோட இதா போட்டு இருங்க எப்படி அது ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து டாப் ஆங்கிள். இப்போ இதுதான் வந்து டாப் ஆங்கிள்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து ஷாக்கோட டோர் வந்து இந்த சைடுல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க ஒரு காரு, அதுக்கடுத்து வந்து இங்க ஒரு காரு இப்படி போட்டு S2G இங்க ஒரு பிளேயரை வந்து சைலண்டா படுக்க வச்சிட்டாங்க. S2Gயோட டின்னர் கன்வர்ஷனுக்கு முக்கியமான காரணமா இருந்தது என்ன அப்படின்னா, இந்த ஷாக்கை சுத்தி ஒரு 200 மீட்டருக்கு வந்து கிரினேடபிள் பொசிஷனே எதுவும் கிடையாது. ஃபுல் ஓப்பன் டெரெயின். அப்படியே இந்த சைடு வந்து ஒரு 200 மீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஓப்பனு. அதனால தான் நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்து இங்க இங்க வந்து எங்க இந்த சைடு வந்து நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் இருந்தாங்க. இந்த சைடு வந்து யுஎல்எஃப் இருந்தாங்க. இது வந்து யுஎல்எஃப் இருந்தாங்க. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ரிட்ஜை கவர் எடுத்துட்டு இப்படி வந்து இங்க கிரேடு போட்டு யுஎல்எஃப் எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. புரியுதா? அதுக்கடுத்து இங்க ஷோ அப் ஆயிட்டு இங்க இருந்து ஆர்ஆர்கியூ வந்து இப்படி போட்டாங்க. S2G ஃபைனலா வந்து பார்த்தா அவங்க கரெக்டான டைம்ல எக்ஸிட் அடிச்சு சிடி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. பயங்கரம். S2Gக்கு இந்த மேட்ச் ஜோனை ஃபேவர் பண்ணிடுச்சு. அவங்களும் த்ரோ பண்ணல அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். Like knocking GG. about this tournament, but RRQ, these nades, I mean, Ketch and Scarface Wow. had a field day on that southern fight, but I do let's go for 80 likes guys. live பாக்குறவங்க லைக் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Kept transitioning north and south of that roadside, and eventually by doing so as often as they did, they gave a bit too much control to teams Sama game bro. S2G dana Nongshim Red Force, where their control just disappeared the moment bro நான் சொன்னேன்ல S2G டினர் GG bro. GG bro. I think they could have committed an RRQ honestly after that double knock. Okay guys, ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கலாம். ஓகே சோ 6:25க்கு 6:25 இல்ல 6:20 6:25க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைவ் வில் ரெஸ்யூம். நான் எதுக்காக இன்னைக்கு இவ்வளவு பிரேக் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கே தெரியல. பட் 6:25க்கு பார்ப்போம். ஓகே ஓகே 6:25 ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக். எல்லாம் போயிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க, ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வாங்க. நானும் போயிட்டு குட்டியா ஒரு நாப்பு போட்டு வரேன். ஒரு 5 நிமிஷம். கண்ணு எரியுது. ஸ்ரீ ப்ரோ கார்டலோஜி மேட்ச் எப்போ ப்ரோ? கார்டலோஜி மேட்ச்லாம் ஆகஸ்ட் மாசம் தான் ஜி. சில் பண்ணுங்க அது வரையும்.
Hello guys, I am back and so is the match. Okay. There's been another player change, Hot Trooks, apparently between Guizao and Nuths. So we'll see. Right now we're seeing Carillo, so Carillo is not the player being put out or in. Come on guys, live பார்க்கறவங்க மறக்காம ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Let's go. Very wrong happening in the back end of things. And I just can't put my finger on it. I have no idea what's going on. Yengun Galacticos already இறங்கிட்டாங்க. Something internal is happening behind the scenes between these guys. If they're having such crazy plays, number one, that's out of character, and then roster swaps. Yeah, but you know what? Let's see what this fight's gonna ring out as we look at Tiamba versus Nigma Galaxy. Shotgun in hand, jump shot, gets a headshot, does no damage. And கூப்ஸ் வெளில குதிச்சு அடுத்த செகண்ட் தெரிஞ்சிச்சு டியான்பாவோட மத்த பிளேயர்ஸ் உள்ள வராங்கன்னு. சோ அப்படியே கூப்ஸ் உள்ள ஏறிட்டார். Got the dual MP7 at long range. That weapon does nothing. Most of the bullets are just going to go straight into the sky. And it might hit someone on Narangal or Sanok or Brondo. I don't definitely not on this battleground. So MP7 at that range, not quite the way to go. If I could recommend for NGX, it would be the best option for them to fully disengage. Even Rauf has got himself the dual MP7. But you also dual MP7, M1 Garand. Yeah, the loadout's just not looking too good. As Tiamba though, on the leaderboards, they're top 635 5. வாப்ரோ டேக் ரெஸ்ட் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அடுங்க பாத்துக்கலாம். To NGX. So they're just like, why not? Let's get involved and take the fight if we can. வாதி ப்ரோ மாதிரி சோஃபா ஒன்னு வாங்கி போட்டு உட்கார்ந்துடனயா. Start to the day, not the best one. I mean 23 points, 4 matches. Yeah, not a பிளாஸ்டிக் சேர் வெச்சிட்டு முதுகு வலிக்குது. Yeah, so with 2 more to go, they could definitely make something happen, and they have to have a good day tomorrow. But Tianba versus Nigma Galaxy. Mostly எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபைட்ல வந்து A7 third party பண்ணுவாங்க. A7 ஆனா கோட்டை விட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். More points just to feel comfortable, extra cozy. You don't want to put up 2 goose eggs, that's for sure. I believe Revo with the Winchester just got a knock onto A-King. What? How did I miss that? Yeah, I saw that in the elimination feed. I just caught up. Solli SP. He just got some damage done onto these 2 squads. And he's peeking it solo, right? The rest of A7. By the way, I can confirm Nuth is playing. Okay. Stream key copy பண்ணி OBS ல stream key paste பண்ணு. So yeah, Guizao is out. Nuth is back in, which is the new addition since Matthew Osio left the team. How to copy stream key and paste in YouTube ல tutorial போட அது வரும் பாரு. நான் லைவ்ல இருக்கேன் இப்போ. Scorpion, which is played by Eagle, is a way better option. The recoil control. ஆமா செட்டிங்ஸ்ல போனா அப்படினா அதுல OBS இருக்கும். அது YouTube ல பாரு tutorial அப்படியே. And with the Winnie, and he's only got 12 more bullets though remaining inside of the AKM, and it will be enough to drop Milu. Guys, sorry guys. He wants to make it to the PMMI finals. He's angry. He is angry. Revel is fired up at this point. அவ்வளவுதான் 3 ஃபினிஷ் எடுக்கறாங்க. A7 is getting back. மொமெண்டம் எடுக்கறாங்களா? It's still need a lot more. I'm telling you folks. In my opinion, 20-point game. We need to see a 20-point game here and a 20-point game in the next one to feel cozy going in tomorrow. And we'll see if they can do it. 40 Golden points Murado. in 2 games. That's a 40. That's a big mission. That's a big mission. I mean, they have 32. A7 is out of the tournament ன்னு நினைக்கிறேன் guys. That will leave them with 72 if they got 40. எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி தோணுதா இல்ல உங்களுக்கு அதான் தோணுதா? 35, you know. A7 ஓட கதை முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். PMMI ல. It's just not looking too healthy. Yeah, I don't want to put a number on it. I'm just going to say we need to see a win. But okay, anyways, I said for someone who said let's not talk about A7, we can't help it. A lot's been happening at the start of this game. But now moving on to the POV of another team that's been having an insane day 2. It's been RRQ. The boys moving forward, trying to go for wide eastern rotation outside of Los Leones. ULF வந்து Los Leones மலைக்கு வந்துட்டாங்களா? Same for Influence Raid. They're going to go a little bit deeper in the city though. Interesting. To claim some real estate of Los Leones. ஐஎன்எஃப்பும் வந்து அப்படியே கோல்டன் மெராடெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்துருக்காங்களே. ஹசியண்டால இருந்து வந்துட்டாங்க குயிக்கா. I'm not expecting any. இவங்க லாஸ் லியோன்ஸ்லாம் தாண்டி சவுத் சைடுக்கே போயிட்டாங்க. பியோட்டோ கிட்டே போயிட்டாங்க இவங்க. The rankings now they're top 3. So they are. இது என்ன வேற ஒரு இங்க இருந்து கீழ கிளிஃப், இது ஒரு கிளிஃப், அதுக்கு கீழ பியோட்டோ நேரா போனா. Over to Alpha 7, so they're going to be quite content with that start of the game. Yeah. Definitely. I mean, they needed it, and it just sometimes all it takes is necessary-ஆ ஒரு பேரு from your team leader to necessary fire up the rest of the squad and say let's get it.
I will Slonic, say, Elementrix, if they do Batangic. make it, Guizal's gonna be sad for a long time. Soulless. ULF தான் என்ன கதை guys? ULF போன மேட்ச் ஒரு ஸ்பார்க் வந்து சிடி த்ரோ பண்ணிட்டாங்க. இந்த மேட்ச் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. டியான்பா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேட் டியான்பா அடிச்சிட்டாங்களா? ஓ டியான்பாவா அடிச்சிட்டாங்களா? ஓகே டியான்பா குவாலிஃபைட் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. டியான்பா குவாலிஃபைட் guys. You know what I'm saying? We need to blame one person. Hey, I will say things were working out when Mafioso was the sub. You know, now he's not the sub, and things aren't working out. I don't know. ப்ரோ இதாங்க மேப் ஸ்ட்ரீம் லிங்க். ஏய் சூப்பரியா ப்ரோ ஷாங்க். Yeah, it is a theory. இன்ஸ்டால அனுப்பி விடுங்க ப்ரோ. He was just giving his good vibes from PL map. Yeah, maybe. Anyways, looking at some of the rotations, you know, I'm going to go a little bit bigger picture here. Wide eastern rotation from D+. They love ஓ ஹுயால இருக்கா மேப் அந்த ஹுயான்ற ஆப்ல. It was a little bit different how they won PMGC 2 years ago. It was near that coast when they crossed on the island. Still, இருங்க அந்த ஆப் மொபைல்ல இருக்கான்னு பார்க்கறேன் நான். Are we ever gonna beat that game? I actually, what setup could beat that PMGC finals in London last game won by D+? What could beat that? I don't know. I really don't know. Crazy island. I don't know. Stolber finish? No, not even Stolber finish. Chinese app building with the zip line. இதுதான் அந்த ஆப்பானே தெரியலையா? அதுவே பேரே சைனீஸ்ல வச்சிருக்கானுங்க. Stadium finish could be interesting in Rondo. I mean, Rondo is always the first game, so it has to be on Miramar or Erangel depending on the smash rolling. I don't know. You know what? Let's get chat involved. Chat. What அந்த பேரையே வந்து சைனீஸ்ல வச்சிருக்கானுங்க bro. Would beat out the last game of PMGC 2024 won by D+ Kia. Thanks bro Shank. That's an interesting. Yes, app இருக்காது bro. இருக்கு. It is. Yeah. 7 ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க 3.0 கொடுத்திருக்காங்க. is still the most hilarious thing to me because I wish I had பாப்போம் இந்த ஆப் என்ன கதை எப்படின்னு. recording their faces when I asked them, right? Because I asked them, I was like, guys, what is going on with the last match? And they looked at me like எல்லாமே சைனீஸ்ல இருக்குடா. ஏதாவது ஸ்கேம் ஆப்பா? We just know why we win last match. And it போன் ஏதாவது ஆயி தொலை போகுது வேணா எனக்கு. Why? This is a thing. And then they won the last match again on the final. வெப்சைட்லயே பாத்துக்கறேன். And I looked at them and they just were shit. இருங்க இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு பாப்போம். அது நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிட்டேன். எப்படினாலும் ஓகே. Thank you bro Shank. If it works, it works. Yeah, I love your casting with Blank in particular at that game because you guys were like, yeah, it's a win. Alpha 7 going to make it. It would be bro really mobile download பண்ணா unsafe வருது bro வெப்சைட்லயே பாருங்க. அதான். They should still let D+ win. browser இங்கிலீஷ்க்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண bro பார்த்தேன். ஓகே. பாப்போம் இருங்க. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு பாப்போம். எப்படி போகுதுன்னு. On the edge, sure, but still available. வா bro தெய்வமே ஷாங்க் எனக்கு வந்து கண்டென்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டா நண்பா இங்கிலீஷ் சேனலுக்கு. என்ன மேப் ஸ்ட்ரீம் bro. இந்த ஈவென்ட்டோட மேப் ஸ்ட்ரீம். Beach rotates. Outside of that, the terrain southeast of Los Leones is incredibly rough. It's just so many. You got fields, you got high grounds, you got low grounds, you got so much terrain variety over there. Bala bro, welcome to the stream. Browser English க்கு translate பண்ணி புரிஞ்சு. Got it. Got it guys. Got it. End up getting a win by using those positions and leveraging it to get yourself a massive chicken dinner. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு இந்த 6 மேட்ச் முடிச்சிட்டு பாப்போம். எல்லாம் நான் பார்த்துட்டு நான் இங்கிலீஷ் சேனல்ல வந்து வீடியோ மேக் பண்றேன். ஓகே. He's already losing control of the golden vehicle almost. It's really tough. ரீவைண்ட் இதெல்லாம் இருக்கா? அது அப்புறமா லைவ் வந்து முடிஞ்சிட்டா கூட காட்டும்ல. 4 up early. That's a big difference from Erangel. உலகம் ஒரு ஒண்ணா வாழ்ந்துட்டு இருந்தா சைனா மட்டும் தனியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்ப்பா. Oh, the MVM. Actually, never mind. Tian was able to get that done. ஐயனஃப்ல லில்பாய் மட்டும் தான் அலைவோ. Down on his luck. All by his lonesome. I always wondered why Mao is called MVM, but he wants to be called Mao. Maybe it would be easier to just call yourself Mao, you know? Yeah. ஐயனஃப் ஒரு பேன் தான் டவுன். ஓகே. நிறைய அனலைஸ் பண்ணி போடுங்க bro. இருக்கு பாக்க. My name is M. நல்லா இருக்கு பாக்க. Done bro. Call me Max. Thank you bro. நிறைய போடுறேன். கவலைப்படாதீங்க. But yeah, I find it interesting. If you know what, if there's any aspiring pros in the chat, I recommend just your name you want to be called, just write it in the game. தனியா வந்தாலும் நல்லா வாழ்றான். Yeah, make that your username. அது என்னமோ உண்மைதான். Very
That's usually step number 1. Get a good name. Yeah. You know what's even better? Make it your username that is also on your socials, so people can actually find you. That's a good one too. Actually, I always struggle to find socials of players, so that is also a good shout. Yeah. These are very pro tips, guys. Honestly, if you want to be a pro player, people want to like, oh, how do I contact this guy to actually do that? Oh, I can't because I don't know what his socials are. நானே சோஷியல்ஸ் வந்து ஸ்ரீ ஓபின் மாத்தணும்னு பிளான் பண்றேன். ஆனா நிறைய பேருக்கு என்ன அந்த SR70ன்றது தான் தெரியுது. ஸ்ரீ SR70ன்னு இருக்குமே ப்ரோ அப்படின்னு தான் கேட்டாங்களே லேண்ட்ல கூட. சவுண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் வேவி ப்ரோ. Arena Alpha 7 all the way on the north side pushing on down. திடீர்னு அவங்க கம்மியா பேச ஆரம்பிச்சாங்க. 48 points guys. What a 10+ matches still 3 or 4 points over 10 points. இல்ல இவங்க KSG கோட்டுக்குலாம் வந்து இன்னைக்கு தான் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. இதுதான் அவங்களோட 5வது மேட்ச். 5 மேட்ச்ல வந்து 3 பாயிண்ட் 4 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. I do not remember. I believe it is going to be available. A7 பாருங்க EA கூட ஃபைட் எடுக்கறாங்க. EA வா A7 டர்னியா கரிலோவா டர்னியா அடிஸ்டர் அட போங்கடா. Out to the hands of Turney K. That's Alpha 7 அவ்வளவுதான் போல guys. ரெவோ பாருங்க அடுத்து ரெவோ அடிப்பாரா ரெவோவா டர்னியா ஓப்பா சரியா Revo has to win it eventually. He does just that. But still this fight is just not பாருங்க மார்மன் தனியா ஒரு ஃபைட் எடுத்துறாரு. And the hopes of dreams of Alpha 7 எவ்வளவு குயிக்கா இருக்காருப்பா மார்மன். ஏய் மார்மன் இவ்வளவு குயிக்கா இருக்காரு. Put this team on his back and it's just not working. It's just not enough. Chinese players earning high how bro. And it is bro அவங்க ஊர்ல வந்து அதுக்கு கிரேஸ் அதிகம் bro. அவங்க ஊர் வந்து லிட்டரலி எப்படி சொல்றது Mormon to try and rescue Obscure because he needs them. They need a crazy பயங்கரமா பாப்புலேஷன் வச்சிருக்காங்க. இன்னொன்னு சைனால ஃபுல்லா நிறைய ஃபீமேல் ஆடியன்ஸ் guys. Oh, they do have the buggy. Perfect. You should be able to get to Obscure. They should be able to have 3 players up. அப்படிን நான் சொல்ல யாரு ஜிஃபான் சொன்னாரு. Because Hi bro, how are you ஜீவா? நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? I feel like you just stick around because சைனா ஏர்போர்ட் தவிர எங்கயுமே இங்கிலீஷ் இருக்காது. He's getting backstabbed here. Perfect. I feel like he's going to get eliminated. I like the attempt. I see what he was trying to go for. அவன் மட்டும் தனியா ஒரு உலகத்துல வாழ்றான் சைனீஸ். நம்ம கூகுள் எல்லாம் யூஸ் பண்றதா சைனால கூகுளே கிடையாது. அவங்க ஊருதே. Just wants to get rid of Alpha 7 and if I were him I would do the exact same thing. வா பயங்கரம்டா சைனா. ஆனா உண்மையிலேயே அவங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி உலகம் பூரா ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க. அதனால தான் அவங்க ஊர் ப்ரொடக்ஷன்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா பெருசா இருக்கு. நம்ம ஊர்ல அந்த ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணோம், லைட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணோம். ஆனா அவனுங்க எல்லாமே அவனுங்களே இது பண்ணுவானு. ஜிஃபான் ப்ரோ பக்கத்து வீடுதான். ஜிஃபான் ப்ரோ பக்கத்து வீடு தானா? ஓகே ப்ரோ. வந்திருந்தாரு ப்ரோ எங்க வீட்டுக்கு. நான் கூட காஃபி கொடுத்து காஃபி சாப்பிடலையா அப்படின்னு கேட்டது. இல்ல எங்க ஊர்ல நாங்க இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாரு. யூடியூபே இல்ல அங்க. அதான் he eats Wong Jong Songka. Going deep into the city, Los Leones, RQ just like, nah, I also fear I know Uncle Fatia. 32 bullets left in his main AR, so just going to give it up, not worth it whatsoever, but still, this is Alpha 7 going into the circle without any... Come on, subscribe பண்ண பார்த்துருக்கவங்க subscribe அடிச்சுக்கோங்க. Into this next okay, இந்த ஃபைட்டுக்கு வரும். S2G என்ன பண்றாங்க? S2G டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சது S2Gக்கு 10வது மேட்ச் 95 பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க. அதுலயே 10ல 11வது மேட்ச். Even Scarface at times. I need to see green tea தான் grand finals. அரோராக்கு இன்னைக்கு மேட்சஸ் bro. அரோரா நாளைக்கு bro. நேத்து இன்னைக்கு last game but அப்புறம் எப்படி bro லைவ் பாப்பாங்க bro? அவங்க புயான் ஒரு ஆப் வச்சிருக்காங்க bro. They have to offer in these games. புயால பாப்பாங்க லைவ். அவ்வளவுதான் A7 முடிஞ்சியா? He gets a knock on and finish onto Obscure, so they catch Alpha 7 on the rotation. And now it's just 2 players for A7 up. Weibo அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. மேல கோலை கொடு போய்டும். For them as it's just Satan up left for ஆமா Nima Galaxy 24 points, 1 more game left to go. They're going to have a good day tomorrow. YouTube அங்க இல்ல bro, ஃபுல்லா சைனீஸ் தான் போடுவாங்க YT-ல. பட் சைனீஸ் தான் போடுவாங்க YT-ல. ஜிஃபான் is 40 39 age 3. அவ்வளவு வயசாகுது ஜிஃபானுக்கு. ஆனா பாக்குறது 27 வயசு மாதிரி இருக்காரு. US based எதுமே இல்ல bro.
Just stay hidden. ஆமா. Get away from your vehicle if you China. can. If anyone has like an idea to scout that location. We gonna bomb China அப்படின்னு ஒரு kind of give your location away if you're not careful enough. The S2G and Ulf is going to be a bit of a Turkish clash here. Just here aim gada. இது bro aim gada bro கால்ல. Hesperos getting snuffed out, but as I say that's going to make it also very easy to hit the aim guard just எல்லாம் பெரிய ஆளுங்க ஆயிட்டாங்க bro. நம்மளெல்லாம் கால் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளா கால் பண்ணா மெசேஜ் ரிப்ளை பண்றதோட சரி. Don't go for it. It's not worth it as அப்படி இல்ல aim guardல கால் பண்ணுவான். Contested nade range. Around looking down range, looking at the map. You still got S2G dead center. This is just their group stage at this point. Having fun with it. RRQ on the north side, rocking a little bit of a 3-1 split. Looking down the leaderboards, looking for D+. Where are D+? Okay, yeah, D+ all the way on the east side. Nongshim Red Force open line. Goat Force gets knocked by so easy. Nongshim Red Force are going to keep keeping an eye on them, on their rotation. Possibly trying to steal some more eliminations. Goat. Yeah, just trying to play keep Chinese away at this debate point. Goat all the way up there because you got influence rage debate within that building. So Goat for now, just gonna have to hold that edge of that circle. Wait to see where the next zone goes. I actually really like now guys, LGD. I feel like actually this game is looking really good for the side of Singping, Zinko, Su, Dunkong, Sing. Hey, நாளை என்ன பேசிருக்காரு? சம்பந்தமே இல்லாம. Next to the likes of Weibo and bro நீங்க என்ன fire breathing style சைனால இருந்து ஒரு chat பண்றீங்களா ஏதோ பேசுறீங்க இன்னும் புரிய மாட்டேங்குது Singping ன்னு ஏதோ சொல்றீங்க Dunkong ஜங்கங்கன்றீங்க ஒண்ணும் புரியல similar here just get a few placement points. You know what, they can climb their way back out of those bottom LGD 2 split எடுத்துட்டாங்க இல்ல அது goat okay அது goat I just want them to see them get to that late game hot WBG 2 split எடுத்துட்டாங்க like this circle is amazing for them. You regroup from Romeo to the western side, or if you want to maybe third party Nongshim versus go to the east if you have a line of sight. Just don't take unnecessary fights. China all stage people make it back up in top 15, but even then it's super irkalam bro. You need to keep in mind that they are not China all stage people super irkalam bro. சத்தியமா புரியல bro எனக்கு நீங்க என்ன பேசுறீங்கனே புரியல bro. Keep this 2-2 split. என்ன பேசுறீங்கனே புரியல guys. அவர் சைனீஸ்ல எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேக்குறாரு. You can do it as long as you're not playing aggressive, and if the team pushes you, you instantly regroup. You need to give respect to the lobby. If they do that, I'm okay with it. எனக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுனே தெரியல. I agree 100%. I'm glad we're on the same page here. Yeah, just kind of use it for scouting, but the Nigma Galaxy வந்து இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல முடிக்க போறாங்க. sorry, Nigma Galaxy முடிக்க போறாங்க. Let's see what Revel could do. ஒரே ஆள் தான இருக்காரு. ஆமா. Trying to keep this whole team alive by his lonesome. பாலாஜி மாஸ்ஜி doesn't hit it. எல்லாம் Google Translate பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க. குவைட்டா இருங்க. Trying to go for a run over maybe? No. Oh. They're trying to find him. They can't. Oh, party spoiling. Turn around. 1 HP. Down to 1 HP. Survive. Wow, Revo just missla escape ஆறாரியா. Just a little bit longer. 36 point. Either way, A7 is done in this tournament, bro. A7 is done in this tournament, guys. That's it. A7 is done. A7 is done. Get rid of it because they know that might just be one of their main competition in this event. As he has a good angle, it's duo dinner with that particular person not possible, bro. Not at all possible. Wait for the smoke to actually dissipate. We've got a minute 30 seconds. Avada Revo is also trying to make a quick dash out of there. The car takes up into flames, explodes right in his face. He's still alive. Zinji King Kong and respond பண்ணு bro. They were hoping for. அத நீங்களே பண்ணிட்டீங்களே. ஐடியா. By his lonesome, just putting in work. That is Moods down. He's got no help. It's Revel against the world. And that is it. Wolves eliminate Alpha 7. Now we're going to see WBG versus Wolves. Try to apply that pressure. Wow, A7. முடிஞ்சு guys, A7. கதம் காலி. That position, that's for sure. As Weibo are going to play keep away. And so the Wolves sacrificing that player. That's a team Elementrix needs to do something crazy here if they want to make it into the finals. Oh, actually Slonik is going for the res. Super risky. Let's see if he's able to get it off. Loving it. Slonik able to give himself some good angles. Weibo though got to defend it successfully. Didn't love their practice so far. They need to get a good defense, but so far it's falling apart. They are getting denied that off angle by 33Z. And Suk
and Bay remaining. Suki is very far away, by the way, so he's just trying to make sure that Wolves can't go over the ridgeline, and he's going to try and keep his teammates in a safer condition. I'm not super sold on the way this defense is working out initially. 33Z, it's not an impossible res, but Wolves, we need to go on the offensive here. You need to get involved. You created a man advantage for yourself. Why are we not committing here? Otherwise, 33Z is going to make it back to the buildings, and they're going to get the res and get back up as 4 players. Wolves, you should not let this happen. You got to go crazy, Wolves. You got to understand, you're in 11th place right now, 39 points. There is 6 more games going to be played tomorrow by a whole bunch of squads. You need every point you can get. EM7 ஓட வீடியோ பார்க்க முடியுமா? எப்படியோ கிளட்ச் அடிக்கிறான். நோட் கிளாசிக் பிளேயர். EM7 and they just open the door for a reset. இப்ப லைவ்ல வேணாம், நான் அப்புறமா பார்க்கறேன். 33Z back up and now they're sending it, but they just don't have the information. It's too late. Weibo went for a little bit of a quick regroup, and now they're looking to solidify their position. Suki International sa India. 33Z does get the first aid. அப்பா சரியான ஸ்லாமேப்பா. In the hen house. முடிக்க போறாங்களா உல்ஃப? இல்ல உல்ஃப் முடிக்க போறாங்களா? பே பயங்கர டேமேஜ். கதவு சாத்திட்டாரியா பே ஒரு சோக். And Wolves finally securing himself the wins on that skirmish. 33 and actually he's going to get dropped onto Baton. That's the angle Suk was looking for. He was waiting for his time to strike. S2G down their third partying it, possibly looking to get 3 eliminations. It's taking too long. Internationals. Okay. Deadly. I'll check. Wolves that they end up taking that player up top down. So now they don't got to really. ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் இருக்கு. இன்னும் A7 க்கு गाइस. A7 க்கு 30 பாயிண்ட் மேல தேவை. ஒரே மேட்ச்ல பேங்கர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும். பாப்போம். Elimination for the Wolves. As we take a look over at RRQ. Wolves eliminated on that fight though. That's a huge. இல்ல Wolves இருக்காங்க. பேட்டன் ஜிக் மட்டும் நாக் ஆயிருந்தாரு. பேட்டனையும் ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. Group red. But we're going to watch Furin loot up. That's off angle off angle-னா வந்து back here at it. Wolves ஒரு சைடு வந்து எப்படி சொல்றது கார்டே இல்லாம இருக்கும் கவரே இல்லாம இருக்கிற ஆங்கிள் தான் ஆஃப் ஆங்கிள் மாலில 10னா ப்ரோன் பண்ணா டேமேஜ் ரெடியூஸ் ஆகுமா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்பலாம் சம ஆஃப் ஆங்கிள் ப்ரோ எப்படி அங்க போனா ஆல் டஸ் இட் Nongshim Red Force on the southern side versus Galacticos. Yangon Galacticos, I'm going to say it here, Hot Jukes, they can't afford to lose. If they lose, that's their spot in the finals pretty much done, unless they have a miracle run in the last game on Miramar. They need to secure the win, but everything is falling apart. Hyunbin hits a beautiful utility right on the face of his competition, but so easy also gets flushed out of this game. YG gali, YG also gali, A7 also gali. To get a win here. They need it. Wolvesக்கு இந்த மேட்ச் வேணும் இந்த Wolves வந்து இந்த மேட்ச் கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க குவாலிஃபைட் so far back there's no way they can support Master Wolves இன்னைக்கு தான் விளையாடுறாங்களோ and it looks like they're just going to play it chat Wolves in a group try to survive as a 2-man. Romeo does get bro half angle தெரியும் bro நீங்க trying to just sneak their way பண்ணி பாருங்க ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்க half angle அது ஓகே not able to do so. Nongshim Red Force doing a great job of applying that pressure to Yangon. WBG la parunga Suki enga irukkaru get away from this one as much as they can. Minimap la the hesitancy was there. They weren't sure, do we commit, do we disengage? Wish they would have made that decision when they still had 4 players alive. The Monet Romeo as he said Yangon Galacticos வந்து அப்படியே அந்த சைடுல ரெண்டு மேல லாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அப்படியே உள்ள போயிரலாம் லெஃப்ட் எடுத்துட்டு ரோட் சைடு போயிட்டு மேல போலாம் பட் அவங்க டைரக்ட் ஸ்ட்ரைட் என்ட்ரி கொடுக்கறாங்க Wolves play yesterday அப்படியே அப்பா ரெட் டீம் they were closing that gap by just sneaking up to them up in the grass and Tizzy sees that instantly gets that point. So they're going to be looking very happy about this, but Circle 7 eliminated goes right on the compound of Goat Team. Oh, அவங்க eliminate அடிச்சது வருதா ஓகே WBG eliminated. WBG க்கு நாளைக்கு மேட்சஸ் இருக்கு பிரச்சனை இல்ல 22 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானா பத்தாதியா WBG கூட நீ குறஞ்சதா அவங்க ஒரு 35 பாயிண்ட் switching with the shotgun they get Mernet. It's all up to Romeo all by himself. Romeo 1 HP. He's down to 1 HP. It's not looking good. And that is Yangon Galacticos. Nongshim Red Force ஓகே 36 ஜிஜி இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கு Nongshim இன்னைக்கு நல்லா விளையாட்டாங்க குவாலிஃபைட் தான் நினைக்கிறேன் Nongshim இதே மாதிரி நாளைக்கு விளையாடுனாங்கன்னா குவாலிஃபை an insane chicken dinner bro அந்த சுக்கு தான் கவர் கொடுத்தான் WBG க்கு அத தான் சொல்றேன் ஓகே அந்த ஆஃபைனல் தான் சொல்றீங்களா பேட்டன் ஜிக் அவர்தான் அப்பயும் நாக் ஆனாரு இப்பயும் நாக் ஆறாரு now it's S2G sole survivor in lost. He is indeed lost in the source in this game.
And he's also going to be lost right back into the lobby as necessary. Picks it up. 8 eliminations. Wolves. Pa, S2G eliminate பண்ணிட்டாங்கயா Wolf. North America to reach the PMMI finals. They can't stop here. WBG eliminate பண்ணிட்டாங்க, S2G eliminate பண்ணிட்டாங்க. Find every elimination they can. They have a Wolves good இந்த மேட்ச் வந்து அப்படியே ஒரு ஃப்ளோல இருக்காங்க guys. ஒரே ஒரு மேன் லாஸ் Wolfல. Fully capitalize on it. Do ஓ not இல்லையா 3 பேர் இருக்காங்களா ரைட் influence range. ஆமா பேட்மேன்ஜிக் நாக் தான் ஆயிருந்தாரோ. Your predicted squad for Justy. Team Tamla's team அப்படியே Justy எடுத்துட்டு போறோம். They got to just keep up with that aggression. NS3 ஓபன்ல லீட் அவுட் பண்றாங்க, அடி வாங்குறான். என்ன இது sometimes shit happens bro. I would say pushing it would be a bit of a mistake when you have the center circle currently great for the looks like me. Just wait, you don't want to get involved in this fight. Yes, sorry bro. Perfect line of sight. Great utility little boy. More like big boy in that game with that utility. Yeah, that's going to be a ஒரே மெசேஜ் போடுங்க. Wolf 4 பேர் bro, பாத்துறேன். As Nocturne Red Force looking to get easy பாருங்க. ரெண்டு பேரும் இந்த இடத்துல 1v1 எடுக்கறாங்க. ஓ கரெக்ட் ஆயிட்டு. Trying to get the shot in that container. Just Finally TC எடுத்துட்டாருப்பா. Stuff him out eventually. And that is going to be an extra point secured. Sinbin knocka. Looking good as Hyunbin now looking to take the fight. Ling S hiding. எனக்கு தெரிஞ்சு Wolves தான் டின்னர். Wolves இப்பே வந்து இது பண்ணிரலாம். நல்லா ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆயிரலாம் பிளேயர்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டாங்க அப்படினா Wolf easy CD guys. See as right now I'm looking at LGD party spoil ya. They don't have to worry about a thing here. Bro Rising Star prize pool இன்னும் announce பண்ணல bro. Good angle. No internal leaks yet. Wolves right now out of these 3 teams, what are they going to do to soak up every mostly 10 lakhs they possibly can? This is stage 8. This is the final circle shift. After this, the zone will be closing down to nothing. No idea bro na enakku. Come on. Yeah, Wolves just trying to find a good angle here. Just trying to set themselves up for this win. If this is not a Wolves win, this would be one of the biggest throws of the tournament. They have definitely Wolves sort of messed up. Okay, it's 4v2v2 against Nongshim Red Force and LGD. This is their ticket to the finals. They need to lock it down. Rising Star எப்போ bro? இன்னும் announce பண்ணல bro. Announce பண்ண உடனே சொல்றேன் நான். Rising Star offline event தானே? Online LAN கிடையாது. Taking a 1v2 onto Nongshim Red Force, Tizzy and Hyunbin. They've got to wait it out. The only way Wolves lose this is if there's an off angle they didn't expect, which could be Ling S from LGD. கேரளா அவங்க திடீர்னு ஆஃப் ஆங்கிளா போடுறாங்க. பாத்தீங்களா செலக்டட் பிளேயர்ஸ்க்கு நல்ல ஸ்ட்ரீமிங் செட்டப் கொடுத்திருக்காங்க. But he doesn't get the knock. நம்மளலாம் செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. Spread yourself too thin. You're trying to scout என்ன சொல்றது ஒண்ணும் சொல்றதுக்கு இல்ல. Could be bad for you if you are the Wolves. You can't afford to get knocked out. நான் கூட ரெண்டு official event விளையாடி இருக்கேன். The entire lobby is looking at you. They know that you're the biggest threat. இன்னொன்னு வந்து round 1 is if LGD and Nongshim obviously fight each other. Round 3 or round 2? Round 2. But if both these teams are just staring at you directly, you got to play this carefully because it's basically a 4v4. July 3 4 5 தான bro. சத்தியமா தெரியல ப்ரோ எனக்கு கிஷோர் குமார். ரைசிங் ஸ்டார் வாட்ச் பார்ட்டி இருக்குமா? ஆஹா அதெல்லாம் வாட்ச் பார்ட்டிலாம் இருக்காது ப்ரோ. இழுத்து சாத்திடுவாங்க சேனல் அப்படியே. அனாலிசிஸ் டீம் வேற பாக்குறேன். கிராப்டனோட ஈவென்ட்ஸ்லலாம் வந்து வாட்ச் பார்ட்டி பண்ண கூடாது गाइस. Or LGD or Nongshim Red Force and just secure it. Really good smoke road coming out from Nongshim Red Force. They're trying to get the line of sight while denying vision from Wolves. BGMI events எல்லாம் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ண கூடாது. அப்படி வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணனும்னா அவங்க கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும். 100k இருக்கணும் அதுக்கு. அம்மா 6000 எஸ்டி எங்க? So many points this game. He's going to get his 4th elimination and now LGD will secure. Whoa! Linges முடிச்சிட்டாங்க அவ்வளவுதான். Is how you do it. Wolves நல்லா கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஃபைனலி Wolves வந்து உள்ள வந்துட்டாங்கப்பா. ஃபைனலி உள்ள வந்துட்டாங்க Wolves. Wolves qualified guys mostly. அவ்வளவுதான். Wolves வந்து சேஃபா உள்ள வந்துட்டாங்க. டாப் 10 குள்ள டாப் 12 குள்ள இருப்பாங்க இப்போ. இன்னும் ஒரு மேட்ச் வேற இருக்கு Wolfக்கு. சோ அதனால அவங்க Wolf did it. What is Rising Star Esports bro? BMSD prize money bro. அதெல்லாம் இன்னும் அனௌன்ஸ்மே பண்ணல bro. பண்ணா சொல்றேன். பண்ணா எங்களுக்கே தெரிஞ்சிருமே அப்படினு கேட்டிங்கனா அந்த டைம்ல தான் எனக்கே தெரியும். ஃப்ரீதா மாசே அருமை தெரியாதவங்க புரியல நமக்கு. லிங்கேஸா bro அவர் பேரு லிங்கேஸ். நாம வந்து அப்படியே லிங்கேஸ். லிங்கேஸ் அவர் பேரு. ஆனா நம்ம அப்படியே லிங்கேஷன் கூப்பிடுறது தான் அவ்வளவுதான். So
ரைசிங் ஸ்டார் ஈவென்ட் வந்து என்னன்னா ப்ரோ ஒரு 16 பேரை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைசிங் ஸ்டார்னு சொல்லிட்டு இந்த கடந்த 2 வருஷத்துல வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து இது பண்ணுவாங்க, ஈவெண்ட் விளையாடுவாங்க இந்த ஈவெண்ட்ல 16 டீமும். அதுக்கு இன்னும் ஃபார்மேட்லாம் சொல்ல. They still have one more game left to go. I can't wait to see what the overall leaderboards looks like to really get a realistic idea. ரெண்டு முறை நாக் ஆனாரு மனுஷன். ஆனாலும் வந்து 3 எலிமினேஷன் எடுத்து 3 எலிமினேஷன் தான் MVP ஆ ப்ரோ? Very evenly spread between the squad. official caster தானா அண்ணா நீங்க? அப்புறம் ஏன் உங்களுக்கு பார்ட்னர் டைட்டில் தரல? என்னடா பார்ட்னர் டைட்டில் அப்ளை பண்ணல? எனக்கு ஞாபகமே இல்ல அது. அது எப்படி அப்ளை பண்ணனும் தெரியல. We still got one more game to go, right? But looking at the replays of this game, Alpha 7, this early fight, the few eliminations they were able to find kind of gives them a lifeline, a single opportunity. It's like Doctor Strange in Infinity War, right? It's like that. Epic Road Rise of Underdogs event நடக்குது. Apex Divine லாம் ஆடுறாங்க. என்ன ஈவென்ட் ப்ரோ அது? third party event ப்ரோ அது. But now Epic Road அந்த ஈவென்ட் தான் வந்து 30k ஈவென்ட் நினைக்கிறேன். Need to see that massive chicken dinner, otherwise that's it for the Brazilian super team. Oh, you talking about Alpha 7? Yes. Cooked. Done. Over. You think it's done? Yeah. You think there's no way it's 100% over. Yeah, I mean, இங்க தான் சொன்னீங்களோ சுக்கோட ஆஃப் ஆங்கிள். Who will win PMMI bro? Okay, I would say like I need 15-20 elimination. இந்த group stageலாம் பார்த்து சொல்ல முடியாது. ULF குவாலிஃபை ஆனாங்கன்னா ULF அப்படினா ஏஜி bro. ULF அதெல்லாம் நல்லா விளையாண்டாங்க. இதுல பார்த்தா என்னமோ பாயா போடுறாங்க. நாளைக்கு பாப்போம் ULF என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. பரவாயில்ல GG Wolves somehow comeback அடிச்சாங்கப்பா. பார்ட்னர் ஆனா சீசனுக்கு once 900 great plays 9000 UC தருவாங்களா? Yellow came in hot today, right? Influence rage popped off. ஒரு சீசனுக்கு ஒரு முறை 9000 UC தருவாங்களா? என்ன சொல்றீங்க? Guys chat is this true? What a start here for them. 30k eventல esports big teams participate. Even Ulf, right? Ulf bro 30k event grand final semi finals அந்த மாதிரி இருந்தாலும் பண்ணுவாங்க bro. அதெல்லாம் அது பிரச்சனை bro. அவங்க scrims ஆடுறதுக்கு பதிலா grand finals ஆட போறாங்க அவ்வளவுதான். RRQ put up another 7. That is going to be the biggest comeback I think so far, right? Yes, அவன் பாருங்க 7 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. தல ஃபார் ரீசன்ன்ற மாதிரி. We got to make it and downfallனா downfall. yes அவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு downfall தான் சத்தியமா. They have such a good lineup theoretically. PMGO you got Lapar, you got the boys. You would be expecting them out. இப்போ இதுவும் out. PMGO be able to slow start here going into PMMI. மேனேஜர்ஸ் பிடிக்கிறது தான் bro மேட்டர். அந்த பீஸ்ஃபுல் நீங்க அந்த மேனேஜரை புடிச்சிட்டு சும்மா ஒரு 2 மேட்ச் மட்டும் வந்து ஆடி கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வைட் அடிச்சீங்க அப்படினா அவங்க வந்து ஆடிடுவாங்க அவ்வளவுதான். ஆமா bro RP Elite Press அப்புறம் UC. okay. Yangon Galacticos being down there. Not taking the win on the side of who was it? Bro 9k UC for old partners but இப்போ புதுசா வர பார்ட்னர்ஸ்க்கு வெறும் XP தராங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். XP னா என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸா? லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுமே அதுவா? ஆமான்னு நினைக்கிறேன் bro. RP yeah, I mean it's just been so tough for them. They've had a really rough tournament here. They're in that same boat. I mean, we'll see what they look like on the overall leaderboards. S2G breaking the 100-point mark. Gotta give them a round of applause here. As yeah, S2G, LGD, RRQ, Tianba is so back. Bro, third party even na enna third party event na these guys really tournament organizers la nadutradhu bro. Like third party tournament organizers nadutradhu third party events. adadala official event illayo adadala third party events bro. 4-5 points I'd be happy. Arun T welcome to the stream brother. Alula BTR, you know they're going to come back with a 11 matches முடிவில்லை. அல்யூலாவும் BTRும் இன்னும் டாப் 8ல இருக்காங்கன்றது தான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. Without a single win and Chamba also without a single chicken dinner are up in 4th position, going to highlight how consistent they are despite not securing a single win. அடுத்து அரோரா இருப்பாங்க. Matches so far. Wild to see. I mean Tianba another great day 2 for them. I'm looking at the numbers, okay? Yeah, 5 matchல இருக்காங்கயா. So we know BTR, we know Alula are going to pass up everybody. E-Arena is going to pass up everybody. Aurora is going to pass up everybody. A7 Gali influence as well. Furia எவ்வளவு வேணும் A7 க்கு? Dude, honestly 25 26 பாயிண்ட் வேணும் A7 க்கு. We need to see a lot. அவங்க லைட்டா சேஃபா உள்ள போணும் அப்படினாலும் உங்களுக்கு 20 ல இருந்து 25 பாயிண்ட் வேணும் A7. Yep. We need to see some big showcases. By the way, chances இருக்கணும் A7 borderல குவாலிஃபை ஆகணும்னா கூட உங்களுக்கு அவ்வளவு பாயிண்ட் தேவை. games played, right? And they're still almost
making it to that first page. They're just shy of it. So Yangon Galacticos இவங்க அதுக்கு மேல இவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவுதான் போல. ஃபியூரியாவும் நல்லா தான் ஆனாங்க PMGOல. ஃபியூரியா கூட நல்லா தான் ஆனாங்க. ஃபியூரியா கூட பரவாயில்ல. ULF தான் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. That means we would be having in the finals our ULF க்கு இன்னும் தேவை பாயிண்ட்ஸ். இந்த மேட்ச்ல 20 பாயிண்ட் ஒரு சீட் எடுத்தாங்க அப்படினா ULF புடிச்சிருவாங்க இடத்தை. நல்ல ஆவரேஜ் வந்துரும். லாஸ்ட் மேட்ச் ULF க்கு ரொம்ப முக்கியமான மேட்ச் गाइस. பாப்போம் என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. Massive upset after what we witnessed in PUBG Mobile Esports. What is going on? Hamsik Tian 17 Tian பால அவரு 17 எலிமினேஷனா? Right? That's what it's going to be. That's a fact. S2G விட்டா வந்து இந்த ஈவென்ட் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருவாங்க போல. இதுலயும் நல்லா PMGOலயும் கன்சிஸ்டன்ட்டா விளையாடுனாங்க. இதுலயும் கன்சிஸ்டன்ட்டா விளையாடுனாங்க. Okay, my prediction for grand finals is S2G or A2G or sorry, S2G or we'll see if they can keep it. AG or what a big ULF lead, by the way. He's got 5 more eliminations than Tian, and then between them, there's was that a 4 elimination difference between Tian and QZZ from Tiamba. So massive difference. But yeah, it's always the same 4 names, right? It's just not budging. It's always S2G. Side of LGD and also Tiamba. So YG க்கு என்ன ஆச்சுதே தெரியல. After the next game jump up in the top 4. YG வந்து அந்த PMWC பார்டர்ல தான் ப்ரோ குவாலிஃபை ஆனாங்க. ஆனா கிராண்ட்ஸ்ல வந்து at this point is maintaining that almost கொஞ்சம் அவங்களுக்கு சர்க்கிள்லாம் ஃபேவர் பண்ணிச்சு தான் இல்லன்னு சொல்ல பட் பேசிக்கா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க. அவங்க பேசிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க கிராண்ட்ஸ்ல பட் is in this lobby. Dude's a monster. He really is. I mean, every time I've had the chance of just seeing his play style, he don't miss. He really doesn't. Literally. You know, yeah, you have to overwhelm him and DK இன்னைக்கு மட்டும் தான் ஆடுறாங்க தானே? நேத்து ஆடுனாங்களா DK? Nobu as well. என்னடா ஆச்சு எனக்கு? It takes a full team, right? Really making sure that they don't make any mistakes to take him out. So crazy day so far. We saw some நேத்தே விளையாடிருக்காங்க. Okay. I think Miramar is a little bit closer to the chest of what S2G எந்த country bro? Turkey bro. We got one last match. #2 ULF #3 Furia #4 EA #5 S2G. S2G கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்காங்க. EA கூட தான் டர்க்கியே bro. அது டர்க்கி தானே கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. அது எப்படி திடீர்னு டர்க்கியேன்னு ஆச்சு? என்ன சாட் டர்க்கின்னு தானே கூப்பிட்டா? இந்த கமெண்டேட்டர்ஸ் கூட வந்து டர்க்கின்றத டர்க்கியே அப்படின்றாங்க. எப்ப இருந்து அது டர்க்கியே ஆச்சு? டர்க்கில இருந்து 40க்கு பதிலா எந்த டீம் உள்ள வந்துச்சு? அதுக்கு தான் எனக்கு பதில் தெரியல. நானும் அதை கண்டுபிடிக்கணும்னு ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா 4th ரேஸ்க்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடியே ஸ்லாட் இருந்துச்சு. PMGO சாம்பியன்ஷிப் ஆகி அங்கிருந்து உள்ள இருந்த 4 டீமுக்குமே ஸ்லாட் இருந்துச்சு. S2G அது வழியா உள்ள வந்தா. பட் 4th ரேஸோட ஸ்லாட் யாருக்கு எப்படி கொடுத்தாங்கன்னு தான் தெரியல எனக்கு. காடல் ஓஜி மேட்ச் எப்போ ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியல. காடல் ஓஜி மேட்ச் வந்து ஆகஸ்ட் மாசம் ப்ரோ. யோகேஷ் இந்தியா பாரத் கதை என்ன ப்ரோ? கதை தான். இந்தியா பாரத் கதை தானா? பாரத் கதை தானா? புரியல. அவினாஷ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி. கமா கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் இருக்கு. மோஸ்ட்லி வந்து பிரேக் எடுத்துக்கணுமா என்ன நானு? ஆமா நான் அப்படியே போயிட்டு நடந்துட்டு வரேன். ரொம்ப நேரம் இப்படி உட்காந்துட்டு இருந்தேன்னா உடம்பு என்னத்துக்கு ஆறுது? ஸோ 7 10 எல்லாம் ரொம்ப லாங்கு. 7 6 7 7 7க்கு லைவ் வாங்க கைஸ். 7 PM 5 minutes பிரேக். 7:07 PM. ஓகே பிரேக் போயிட்டு வாங்க.
So chat, I am back. I am back. ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாங்க? இங்க மேட்ச் என்னையா குயிக்கா ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. வர வர டிராப் ஃபைட்டே எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. 40க்கு பதிலா கோட் என்டர்டா. தேங்க்யூ ஃபார் த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேடோவா. S2G டர்க்கி ப்ரோ. காடல் ஓஜி மேட்ச் அப்ப ப்ரோ. அவங்க ஆகஸ்ட் மாசம் விளையாடுவாங்க. இதுனா ஜூலை 23, 24, 25. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ வேற டேப்ல இருந்தேன். கத்தி பயன்டேன். ஓ சாரி. பிசில பாக்குறீங்களா? ஒன் பேட் ஈவெண்ட்லாம் கிடையாது. நோ கேம் சவுண்ட். The old guard. அப்போ மயான அமைதியா இருந்திருக்குமே ஒரு 5 செகண்ட். EA வந்து அப்படியே இங்க ஜம்ப் பண்றாங்க. ஓகே right, because they played 6 more matches than every other group. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்துடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Like D+ and Wolves, even though they are in top 6, I'm still not too like convinced yet personally, because we got 6 more matches tomorrow, and that is crack shot KSG teams, crack right? shot That could definitely Z-boy pass them up. Bayon Tianyu என்னையா டியான்பான் ஒருத்தர் இருக்காரு, டியான்னு ஒரு ஆள் இருக்காப்ல, அதுக்கு அடுத்து டியான்யூன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. And you're right, I mean this is Bayun. Oh a man, big opportunity for some new squads to reach that monster pinnacle of esports. Yeah, got to try and reach that peak again. We'll see how it goes. Actually, talking about some more negatives. San Martin, Madrid. I swear, I'm being very negative this tournament because I'm expecting more from some of these. 40 வந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். கோட் வாஸ் பண்றாங்க. At the bottom in particular, ஆமா கோட் 7 பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்காங்க. Right now, their opening day. என்ன region goat? Especially for goat, I had way high expectations. I didn't think they'd be on single. Multinational guys, goat. If they want to have a chance to make top 15 tomorrow, we need to see a good bookend to today. Just even goat multinational roster நினைக்கிறேன். 6, 7, 8 point game, and I'd be like, okay, the opportunity hasn't fully disappeared for them to make in top 15. I need to see some presence. The PUBG PC la neutral no ஒரு டீம் இருக்கு. அது என்ன கதை அது? Potential. But as of right now, I haven't seen anything of value. So GOAT KSG. அதுவும் எனக்கு புரியல. நியூட்ரல்ன்றது ஏதாவது கண்ட்ரியா? அப்படி ஒரு கண்ட்ரி இருக்கா? Yeah, they do. They really do. 7 and 4 is not enough. That's 40 க்கு பதிலா தான் YG வந்தாங்க. என்னையா 40 க்கு பதிலா YG வந்தாங்கன்றீங்க, 40 க்கு பதிலா GOAT வந்தாங்கன்றீங்க. Right? That means that they would have to go crazy this game and crazy tomorrow to make it. If I'm just kind of erring on the side of just purely off based on their performance already, Coops knocking down Obscure and Thirst into him. A7 khatam gali. Go and helmet connect பண்ணிட்டாரியா? Most likely not going to make it. And that's going to be tough. Oh, nice knock there. Why is it happening like these? Okay, sure they get it, but the way they just lost all the momentum in the vehicle and still look. அவ்வளவுதான் A7 game முடிஞ்சு guys. Very intriguing. I'm highly disappointed on A7. Really good damage there down to Gario. Rauf, no utility. New is a Russian team. Of the picture over there in the distance. Molotov forcing Rauf to reposition a bit deeper. PNC la அவங்களுக்கு என்ன வேலை? Coops in particular in the distance to got himself one. PNC ல எல்லாரும் நாடு பேர் வெச்சு விளையாடும்போது நியூ மட்டும் எப்படி அவங்க ஆர்க் பேர் வெச்சு விளையாடுறாங்க? Rauf is doing this is a very smart strategy. Go to replace 40 bro. Regroup with your boy.
If you can even ஜியோபாலிட்டிக்ஸ்னால confirm Revo, that would be ரஷ்யா huge. வைக்காம ஆடுறாங்க. And Cario here, lockdown, Revo confirmed. That's 2 points for Coops. And I would say, as you said, right, it's done. Nail in the coffin. Alpha 7, unless they pull out a miraculous 2v2 here and a great game off the back of that, it's just not happening. It's over, man. It is over. I think the times for unless are done for Alpha 7. Yes, sir, Carilo. Nice knock there on the Rauf. நீங்க முடிஞ்சிட்டீங்க, நீங்க அழிஞ்சிட்டீங்க, அவ்வளவுதான் நண்பா. A7 just have fun. மோஸ்ட்லி இது முடிச்சிட்டு A7 ரோஸ்டர் மொத்த ரோஸ்டர் அனுப்பிச்சிருவாங்க போல வெளில. ரெவோ மட்டும் ரிட்டைன் பண்ணிட்டு மொத்தமா அனுப்பிச்சிருவாங்க போல. As Coops gonna leave his teammate here and get shot up. Interesting play here from Coops. I kind of want to stay on that POV. I want to see what happens too. between those Me two teams. I mean, yeah, they're good teams. Well, are we going to Enga check panninga bro? Deepak. Okay, there we go. No, we're back. Oh, he gets Rauf. Okay, he just rolls over him. That's going to be a nice point secure. NGX ல அவங்க literally 2v3 பண்ணிட்டாங்கயா. Played with this team so far is the one to actually lock in a spot No, in the finals for them. Again, they need a lot more than just these points, but it would be crazy if Nuth is the one to make it happen. It would be the most wild thing ever, and that would lock in your spot on the team. That's a fact. Put him on the main roster. Like, leave him there. He deserves it. I mean, let's be real, guys. Right? When you get the subs are a crazy part of esports. You know, the thing is it's one of those opportunities where if you get your chance, even just one time, you have to go crazy, right? Because you're trying to take someone's spot realistically. So if you get a shot in a game and you do பாருங்க சைக்கிள் நிறுத்திருக்காங்க, அது சினிமேட்டிக்கா காட்டிட்டு இருக்காங்க. Saves your team, you're on the roster. There's no way they're subbing you. Zero chance. So if you want your chance to shine, this is really it. And it's take it or leave it. It is. It is going to be a take it or leave it kind of deal. Circle about to shift in the next few. Actually, okay. went in phase 2. I was saying it was my map feeds a little bit behind. மேல ஷிஃப்ட் ஆன உடனே அவங்க அப்படியே யூ-டர்ன் போட்டாங்க. அப்படியே யூ-டர்ன் போட்டாங்க LGD. The southern island, so that's just not going to be in a playable area anymore. It's just going to be this rough terrain down south of Chumacera itself. Yangon Galacticos, good position. இதே மாதிரி அந்த டிஆர் வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டு அந்த கோட் இருக்காங்க பாருங்க, அந்த செட்டில்மெண்ட்ல ஒரு ஃபைட் நடக்கும். கோட்டுக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கிற செட்டில்மெண்ட்ல டிஆர் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியாம எலிமினேட் ஆவாங்க PMGC ல. And they will be looking to secure some land. Come on guys, let's go for 6 point. They can hold on to it for the rest of this game as Alpha 7 really staying 6k subscribers time, which I would not recommend Hodrix. Yeah, I would not recommend it as well. YG வந்து IN of Lil Boy and Orchestra. Oh, Young Galacticos catching a little boy. Nice. Little boy. Little boy. யாருக்கு இது கடைசி மேட்ச்? YG கடைசி மேட்ச், A7 கடைசி மேட்ச். Tianba made it inside GG. DK made it inside GG. Wolves made it inside. Okay. Yeah, பாருங்க. That'll do it. That's one way to help your teammate. And safe. Got to fix that paint work a little bit there. But, oh no. திருப்பி மாட்டிக்கிச்சியா? Stuck again on the Thanks for the save. So something happened. Can you help me again? That sucks when it happens. I do that a few times. I'm like, someone helps you. Happened to all of us. And you get it. ஒரு ஆடு மீம் இருக்கும்ல, ஆடை வந்து ஒரு குழியில இருந்து காப்பாத்துவாங்க தூக்கி, அது போயிட்டு பக்கத்துல இன்னொரு குழியில போயிட்டு தலைய விடும். இந்த மாதிரியா அங்க மாட்டி திருப்பி மாட்டிச்சு. They're sending it on to Tianba. Tianba. Team and Akin says sit down. Finally come back. Tianba கிட்ட இருந்து. And looking to maybe secure the rest of the arena as the Mini 14 is echoing throughout the valley, and that's Eagle and A-King to secure that extra point. Beautifully done there from Tianba. Like I said, my guess at the start for the bubble, the cutoff was 75. I think that was where you're like solid safe. நான் ULF தான் பயங்கரமா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா ULF தான் என்னென்னமோ பண்ணிருக்காங்க. D+ got a little bit more work to do to get that. Wolves need a massive game to get there. ULFக்கு குறைஞ்சது ULF வந்து குறைஞ்சது 15-20 பாயிண்டாவது எடுக்கணும் அந்த மேட்ச். அப்பதான் இன்னைக்கான டே வந்து ஒரு ஆவரேஜ் டேவா இருக்கும், இல்லனா பிலோ ஆவரேஜ் டே தான். Not the worst day one. Tomorrow they're going to have it's an average game, right? It's not a bad day, that's for sure. But not a great one either, right? So tomorrow they just need consistent gameplay. பயங்கரமான டே. It just
there's always that factor of the last day, though, that just makes things crazy. I don't know if it's going to be crazier than today, though, right? Today was just wild when it comes to Ariel. Young Galacticos 3 players வந்து மினாஸ் டெல் வாலி ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. Bad time to be AFK. Yeah, just... Oh man. S2G la last. Hey, but you know what? When you're on top of the leaderboard, you can do whatever you want, baby, right? Like, பாருங்க என்னென்னமோ பண்றாங்கயா. Get me some dinner, get me out of here. என்னென்னமோ பண்றாங்கயா S2G. Wage able to secure himself a nice knock on to Last gali. Trying to confirm it here. Solke Hamsi sorry Hamsiga Hamsu. Hamsu அவரு வரார். So as you said, third place. There's not really much relying yeah not LGD also secure பண்ணாங்க. S2G வந்து கொஞ்சம் லிபரலா ஆட ஆரம்பிச்சாங்க போல. அவங்க ஃபார்மேஷனோட ரொட்டேட் பண்ணல. அப்படியே என்னமோ தான் ரெண்டு பேர் முன்னாடி அனுப்பி விட்டு ரெண்டு பேர் லேட்டா வந்துட்டு அந்த நேட்ல ஒரு பக்கியா நாக் ஆயிரவான்னு நினைச்சேன் பட் நோ fully committing to the fight trying to bully S2G into submission. Solkeவும் காலி. Another one. It's the IGL Solke taken out. Okay, Solke da IGL ang guys. Only Ham CG remains and he's just going to go for the wide rotation and I get it. He just wants to try and survive, maybe secure that first position. Just for the extra flex of it. But that blue zone is going to be too much. He will go out. He does get picked off. And it's Chips with a final bullet to get it done. And S2G will be eliminated. On the kadasi bullet adistariya Chips. Hey, you know what? We'll see you in the finals, baby. S2G, great show here. And now it's up to the rest of his lobby. Nobu trying to go for a run over. And having a dip for safety. And he does. Now he's like, hey, turn around. You shot at me. No opening is the Nobu பயம் பிரிக்கிறாரு அந்த மேட்ச். நீ டேலியே பிரிஸ்டாப்ல Nobu. Like damn apples. Already good pick. Shoot at me. Teach you. Actually, you know what? As we talk about this fight happening, you got D+ still trying to look for the side of LGD again. Not a lot of hype around this because they're pretty much sure to make into the finals. bro, in the match bore அடிக்குறாங்க. I got to really applaud their synergy. They are looking like what we saw back in PMGO Season 1. This is a team that, the way they're playing, they could win a global final. I feel like it took one big global event for them to try and understand how they want to play the game, how they kind of நாளைக்கு தான் வெரியா இருக்க போகுது. மிடில் ஆர்டர்ல இருக்கறவங்கலாம் குவாலிஃபை ஆவானா மாட்டானான்னு சொல்லிட்டு மண்டைய பிச்சிக்க போறோம் நாளைக்கு. And I'm loving it. I'm genuinely loving the way they're playing. I think the macro is there, the micro in terms of team fighting and timing is just on point. Bro, ஒரு டீம் மட்டும் டைரக்ட் ஃபைனல்ஸ் ரிமைனிங் ஆல் டீம்ஸ் விளையாண்டு வரணும்னு சொல்றது கரெக்ட்டா bro. Bro, அவங்க PL #1 bro. இது சைனால தான் நடக்குது. அது அவங்க PL ல ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்களா? அவங்க ஒரு முறை இல்லையா 2-3 ஃபேஸ் அவங்க வந்து நம்பர் 1 அவங்க PL ல சோலோ டாமினேட் பண்ணாங்க bro. அவங்க மட்டுமே. AG வந்து வர்த்தான டீம் தான். PL ல அப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க PL ல. பட் AG வந்து இது global na first time so far. They should still have the whole squad up. Again, they need I think a win. I think they really need a win here to feel comfortable going into tomorrow. போல PMGC க்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டீம் it's going to be a close. அப்பதான் ஃபார்ம் ஆச்சா என்ன கதைன்னு தெரியல. PMGC க்கு அப்புறமா தான் அந்த டீம் ஏன் கண்ணுக்கு பட ஆரம்பிச்சது. பட் அவங்க பயங்கரமா விளையாடுறாங்க. Fail in PMGO Season 1 here. Sure, they are in 14th position, but so many teams from Group Green will be playing tomorrow. There is no way in hell they what a coincidence. S2G eliminated, A7 eliminated. ஆனா S2G வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு போய்ட்டான். A7 வந்து வீட்டுக்கு போய்ட்டாங்க. Falling from the heavens here. Oh my goodness. And unfortunately, this is not the first time for them. Not making it to the finals in PMGO Season 1. Not making it to the finals in PMMI. Things are just not looking good on the side of Alpha 7. Oh, we'll have to leave it up to the next one to see if then they'll make a bounce back. But 2 in a row is pretty wild. AG recent தான் ஃபார்ம் நினைக்கிறேன். PUBG வேற ரீசன்ட்டா தான் பார்க்கறேன். இது கூட இதுல நான் இப்பதான் bro ரீசன்ட்டா கேள்வியே பண்றேன். அந்த பிளேயர்ஸே நான் இப்பதான் கேள்விப்படுறேன். சைனீஸ்ல அந்த பிக் லெஜெண்ட்ஸ் நேம் யாருமே கிடையாது. பாராபாய், ஆர்டர், சுக்கு யாருமே இல்ல. ஃபேபியோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. Let's see how they're able to do it. Right now they're on the south side. The big names யாருமே இல்லாம the roster வந்து திடீர்னு பார்த்தா டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Honestly, it's the Wolves. D+ with 69 points. A few more they should be in. Like for sure. Wolves with 58, they need to still have a big game.
NSம் ரீசெண்டா தான் இல்ல நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ்லாம் இருக்காங்கயா நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்து போன வருஷத்துல இருந்தே பாத்துட்டு இருக்கேன் நான் போன PMWC ல இருந்தே நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் பாத்துட்டு இருக்கேன் நான் அவங்க குளோபல் வந்துருவாங்க நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் அவரு பினி தான் வந்து அந்த ஒரு மிராமார் மேட்ச்ல வந்து ரிட்ஜுக்கு கீழ நிறைய பேர் இருங்க நான் எதனா PMGC ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தேனே வினிதா வந்து அந்த மான்ஸ்டர் ட்ரக்க உருட்டி விட்டு அந்த மான்ஸ்டர் ட்ரக்க கவரா வச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சர்க்கிள் குள்ள வருவாரு ஹிட்மேன் அஜித் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் சுக்கு இருக்கான் ப்ரோ WBG ல இருக்கான் ப்ரோ நான் சொல்றது வந்து ஏஜில எந்த விதமான பெரிய நேம்ஸும் பேராபாய் ஆர்டர் சுக்கு அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபெமிலியரா பெரிய நேம்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு யாருமே இல்லாம அந்த டீம் வந்து PL ல போட்டு டாமினேட் பண்ணிருக்காங்கன்ற getting taken out there. That DK eliminated, but they made it. Out. Okay. DK made it. So D+. AG have high gunpower, bro. So they dominate all our MVP players, bro. Oh, okay. If it's going to be enough to hold them tomorrow in the top. Internationally, avungalukku experience irka. International experience irka AG ke. 6 matches to soak up points. That's my question. Rondo still at play. So anything can happen tomorrow. ஏதோ கைஸ் இப்போ அந்த ஸ்கோப்பின் பண்ணிட்டு ஒன்னு பண்ணாங்க பாத்தீங்களா DBS ல அது என்ன பண்ணுதுன்னா DBS ல ஒரு ஷாட் எடுக்கும்போது அது ஷோல்டர்ல இப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து இப்படி டிராப் பண்ணும்போது ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் வந்து அப்படியே டிலே வரும் பாத்தீங்களா மூவ்மெண்ட் ஸ்லோ டவுன் ஆகும்ல அந்த ஸ்லோ அத வந்து நல்லிஃபை பண்ணிடுது போல இந்த ஸ்கோப்பின் பண்றது அதனால தான் அவங்க குயிக் ஸ்கோப் பண்ணி எடுக்கறாங்க DBS அப்படினு நினைக்கிறேன் see in a while Crocodile and those two squads will go straight back to the lobby. That's it for the second day of play. That is it. Yeah, Goat gone as well. So yeah, Goat KSG. Oh, Yangon. Rough days. Rough day ones for them. Yeah, Yangon. This is their last final chance. Honestly, zero eliminations ain't gonna come on guys, let's go for 100 likes guys. Live பாக்குறவங்க லைக் படம் பாத்துட்டீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க 13 more likes needed for 100 likes. That is it for Yangon. Yes, Isayaras, welcome to the stream bro. But there's still hope. It's not over until every single player is snuffed out. DBS la high chance of choke compared to S12k. No massive rush here. You already got a player down onto Yangon. You have time to commit to this fight. And they do have 4 players. They won't. Going to be sharing meds between all the members, but yeah, I feel like the best play here is என்ன அந்த DBS the scope in adukka yes சொல்றீங்க நான் இப்ப சொன்னேன் அதுக்கு if it doesn't எனக்கு அப்படி தோணுது that's my personal opinion but because now you would be committing to a fight that might not even give you a valuable position in the play zone, so just wait. There's no rush. And Yangon also hoping the fight doesn't happen because they need to master பண்றது கஷ்டம் அது யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு AR அப்போ Alpha 7 yeah AR க்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அடாப்ட் ஆகும் க்ளோஸ் ரேஞ்ச்ல AR யூஸ் பண்ணும்போது ஆக்சிடென்ட்லா ஸ்கோப் ஓபன் பண்ணி ஆஃப் பண்ண கூடாது அந்த டைம்ல வந்து இது டிலே ஆயிடும் பயங்கர கஷ்டம்டாப்பா அது அதே ஸ்கோப்பின் பண்ணும்போது வந்து நீங்க எய்ம் மெயின்டைன் பண்ணனும் maybe you never know all the players in the lobby could just line up right in front of you and you could just get easy eliminations. It's possible. We've never seen it happen before, but it's possible. Could be happening. Oh wait a minute though, want to get a piece of the pie onto Tianban RRQ it seems like. Now RRQ seeing this fight, we don't really like it. Let's just go for a little bit of a quick dip around the side, and actually they do get re-engaged onto that fight. Gary, welcome to the stream pa. Gary, எப்படி இருக்கீங்க? Buggy send now swapping over to the JS9 and he drops. Tianba செத்தா கூட கவலை இல்ல. RRQ Tianba comeback யா இன்னைக்கு ஆனா. Flexing at this point. Comeback இதான்டா comebackன்ற மாதிரி. They could be your second place on this second day. Yeah, totally possible right now. RRQ eliminating Tianba. That's going to be the Tianba ana qualified guys. Tianba's going to be going out with 71 No, pinna edhukku yes neenga. That's going to be interesting to look at tomorrow. As RRQ, man, what a day. A comeback of the century for this squad. Carry's in the chat guys. The OG is in the chat. Enna carry enna பண்றீங்க? Been hyper aggressive, crazy push. How is life bro? நல்லா இருக்கேன் ஜி. நீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் bro. Doing good. Punishing Thank you. Thanks for asking. I like this. You just got to be careful to not show your back too much to Yangon. RRQ 2-4 is +3 or 7 finish எடுத்துறாங்க. Take that back. Usually Yangon Galacticos don't like playing super aggressive. I would like to see them go for that engagement if they see an opportunity to take a fight with me. Yes, அது அவ்வளவுதான். That's the typical Yangon Galacticos, especially with how they won PMWC last year. So they might just let things happen and hope for the best.
as RRQ again still a massive win in that previous fight. Only Weibo now remains on the eastern edge. If they eliminate Weibo, match தான் பாத்துன்னு இருக்கேன் ஜி. especially on this circle. RRQ if they can get Wolves பாருங்க சம ஸ்ப்ளிட் எடுத்துட்டாங்க. WPG வந்து triangular formation, RRQ வந்து 2-2 split. They need to get a big game. குயிக்கா பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ஒரு செகண்ட் சும்மா அப்படியே இப்படி வந்துட்டு இப்படி போயிடுது மேப் ஸ்ட்ரீம். It's the last time people are going to be able to get points on the board. We have no idea just how that's going to mix things up. So beautiful nade there from Bay. That's going to confirm both these players here from RRQ. Now we're going to see AG பத்தி கேட்டிங்களா? அதுக்கு எஸ் சொன்னேன். ஓ ஓகே ஓகே. இவ்வளோ ஹேஷ்டாக் இருந்தா குவாலிஃபை. டாப் 15 குவாலிஃபைட் ப்ரோ. ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல டாப் 15 குவாலிஃபை. நாளைக்கு இன்னும் ஒரு குரூப் 6 மேட்ச் விளையாடணும். A7லாம் காலி ஆகும். நாளைக்கு குரூப் விளையாட்டாங்க அப்படின்னா A7 கீழ போயிடுவாங்க. இப்போ ஜென்ஃபோஸ் கீழ போயிடுவாங்க. ஓ எஸ்கேபியா. சரியான எஸ்கேபியா. Influence Rage wanting to be the new hope of Brazil, right? 12th position. For the matter of fact, 4 players அப்படியே 2 players ஸ்ப்ரே பண்ணாங்க. 2 players ஸ்ப்ரே பண்றது நிறுத்திட்டாங்க. And you know what? The fact they've only played half the games and still got more points than A7. ஐயோ WPG 27 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க. ஆவரேஜான டே, பிலோ ஆவரேஜான டே தான். ஆவரேஜ் கூட சொல்ல முடியாது. ஆவரேஜ்னா ஒரு 40 பாயிண்ட் எடுக்கலாம். Do a little bit too much work. Yangon Galacticos though, they want RRQ third, what the fuck? ஆமா bro. Every point comeback அடிச்சாங்க. டியான்பா பாருங்க 4th ல இருக்காங்க டியான்பா. Let's see what they can do here. 14th 12th ல இருந்தாங்க 4th வந்துட்டாங்க டியான்பா. And XYZ with the RRQ விளையாடாத மாதிரியே இருக்கானா போடியம் வந்துட்டாங்க. Oh nice there shots. Good work there on the YG பாருங்க கடைசி மேட்ச் full effort போடுறாங்க. But it's too late. Yangon Galacticos are going to be able to pick Yangon Galacticos, they are getting eliminated out of PMMI. Hail Mary push, the way they were doing it, it was kind of desperate, you could tell by the way they were playing it out, and Weibo still have yet to conquer the high ground position. So they can still try and build some momentum. Down southeast, keep sweeping from the edge towards the center of that circle. Vijay, welcome to the stream. Nitro, welcome to the stream. Isay Arasu bro, welcome to the stream. Looking to get way closer to A7. Oh, avungalukku international experience irukanga keta. Adukka that would be an extra slot you don't have to care of to make it to the finals. Check pannu AG patti innu read pannu vandu solran nanu. In reach of that grenade. But Wolves though really looking so confident on Miramar in particular. Scarface வந்து Wolf knock வச்சிட்டாரியா? ஓ Wolf வந்து கீழ லோரட் ஜோ. ஆமா. அவங்க இப்பதான் சும்மா விட்டு எக்ஸிட் அடிக்குறாங்க. Scarface putting some pressure on the Wolves. This is really their chance. Wolves have a chance. They definitely do here. Guys, chat என்ன இந்த மேட்சை முடிச்சிட்டு நம்ம வந்து PUBG PC விளையாடலாமா இல்ல என்ன கதை? Gets popped out the vehicle. Baton trying to support his teammate there with that AUG, but he does not have the angles. He doesn't have the sight lines to help him. He's getting peppered up as well. Things just not looking good on the side of Wolves. He's got to leave. Still falling apart. Actually, I thought that position was going to be resible, but I didn't even take into consideration the blue zone that was literally moving in at that moment. And he's going to try and save necessary. Yeah, not worth it. No, go towards the circle, Baton. This is not worth it. வா அப்படியே போய்ட்டாங்க அந்த சைடு. அங்க இருந்து அவாய்ட் ULF அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஏய் உல்ஃப் என்ன பண்றாங்க? Connected Aaron from Ulf to get it done. And it seems like the NA dream might just end in this game. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? சவுத்ல சர்க்கிள் இழுத்த உடனே நம்ம வந்து சுமசரா விட்டு லாங்கா ரொட்டேஷன் போட்டு அந்த சைடு வெஸ்டர்ன் சைடு போயிரணும். until dawn கேம் ஆடு bro. புதுசா ட்ரை பண்ணுவோம். until dawn bro ஸ்டோரேஜ் பிரச்சனை bro. PUBG பேசினா லைக் நான் வந்து இந்த BGMI PUBG சைடு அதிலே ஸ்டிக் ஆயிரணும் அப்படினு சொல்லிட்டு பாக்குறேன். Will 60 points be enough to hold on to top 15? Oh boy, man. Classல இருந்து இப்பதான் bro வரேன். இரங்கல் ஃப்ரீ டின்னர் மேட்ச் லாஸ்டா பார்த்தேன். ஓ ஓகே ஓகே. Are going to be biting their fingernails tomorrow because RRQ எப்படியாவது பண்ணிராங்க. இந்தோனேஷியா டீம் RRQ to soak up a lot of points for these squads. But we'll see. We'll have to find PMPL நல்லா விளையாண்டாங்க அந்த டீம். Mark your calendars, set your alarms. ஆல்ட்ரி கோதாண்டா heck of a show. 4th race வந்து அடிச்சாப்ல அந்த ஈவென்ட் PMGOக்கு அவங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை ஆகல. கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல குரூப் ஸ்டேஜ்க்கே குவாலிஃபை ஆகல. இந்த ஈவென்ட்டுக்கும் இன்வைட் வரல. PMMI-க்கும் வேலோ போடுங்க உங்களுக்கு தோணுனா bro வேலோ இருக்கு. ஆனா அப்ப போட்டப்ப வியூஸ் வரல. இன்னொரு anything apart from BGMI and PUBG நான் பண்றேன் அப்படினா அது வந்து லிட்டரலி என்னோட டைம் வேஸ்ட். It doesn't serve my goal. So sorry guys.
Prefer high ground. As a solo, it's not looking quite feasible for Gemfos to get that chicken dinner, so I'm just kind of taking him out of the picture entirely. PUBG side stick ஆனா ஆடியன்ஸ் வர மாட்டாங்க. புதுசா ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன எக்ஸ்பெரிமென்ட். Any of these teams to get the chicken dinner? Bro, end of the day their chance. எப்படி பார்த்தாலும் எனக்கு அனாலிசிஸ்ல நான் கத்துக்கிறது அப்படின்றது அதிகமாயிடும். This is do or die. This is the only team in the bottom of the rankings of the teams that are still alive that will not be playing tomorrow. They need to come out strongly. As Ulf finally going to make that descent away from the high ground position, straight towards the side of Influence Rage. And then I end up playing. Wow, இவங்க ஃபுல்லா வெஸ்டர்ன் சைடு ஃபுல்லாவே இவங்களா கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காங்க போலயே. Unnecessary risk. I love that play from லொரன்ஜினா பாத்துட்டார். Yeah, it's absolutely. இன்னும் கூட ULF வந்து அங்க அந்த டிராப் கிட்டலாம் ஒரு பிளேயர் விளையாட வச்சிருக்கான். எதுக்கு இவ்வளவு வேகமா டெசெட் ஆனாங்கன்னு தான் எனக்கு தெரியல. அவங்க மேல அந்த அங்க பாருங்க அந்த பக்கி டிராப் அங்க இருக்குல. அங்க தான் வந்து இவர் எலிமினேட் ஆனாரு. ஏதோ ஒரு பிளேயர் ஆர்டர் ப்ளே பண்ணலையா ப்ரோ? ஆர்டர்லாம் தூக்கிட்டாங்க ப்ரோ இந்த ரோஸ்டர் விட்டு. Really just want to be able to hedge that bet as much as you can. So Influence Rage 42 points. A good game here. கரெக்ட் தான். TN ல கேமிங் வியூஸ் கம்மியானா அதனால PUBG கேம்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஆல்ட்ரிகோ ரோஸ்மேரி இருக்கானா ப்ரோ? ஆல்டரிகோவே உள்ள இல்ல நண்பா. ரோஸ்மேரி இருக்காரு ஆனா ஆல்ட்ரிகோ உள்ள இல்ல. I mean ரோஸ்மேரி ஆல்ட்ரிகோல இருக்காரு ஆனா ஆல்ட்ரிகோ இங்க இல்ல. Weibo is going to be your main enemy. This is a big rivalry happening. Yangon Galacticos. Suki sending it forward with a buggy and he's going to be able to close that gap. Yeah, good headshot to 33Z, put him back into hiding, forcing him to heal. Buying just a bit more time for Yangon to survive this encounter. WBG இந்த மேட்ச் வந்து கொஞ்சம் கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா நாளைக்கு பிரஷர் இருக்காது. ஒரு 30 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படினா போதும். சாட்டர்டே நீங்க ஒரு 58 வச்சுக்கலாமா கட் ஆஃப்? Here they go though, a walk right into the wide open side of Pedrino, but the turn from Aaron. ஐயன முடிச்சிட்டாங்க ULF. 35 பாயிண்டா ULF இன்னைக்கு 35 for ஒரு ஃபினிஷ் எடுப்பாங்க. 36 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு 2 கூட வெச்சுவாங்க. 38 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கறாங்கன்னு வெச்சுவாங்க. Not bad. Decent day. Average ஆன டே. Gonna have to have a better day tomorrow though. Federalis, doing a great job of applying this pressure in the one. அப்ப யாரு WBG ல ஐஜல் சுக்கு தான் ஐஜல் WBG ல. ஆர்டர் இன்னைக்கே ஐஜல் பண்ணிருக்கான். Aaron getting knocked, Scarface out. That is Influence Rage. அவ்வளவுதான் ULF காலி. ULF placement points 2 37 points. Okay. 6 matches 37 not bad. It was just one, so if they had grenades that would have been an easier fight onto Ulf. It's your call bro, as your viewer I just suggested play other games. Done bro. Got it. Games tomorrow as they are in group yellow. புரிந்தது எனக்கு. என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு. Ulf will be able to make நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? We will support. Thank you bro beast. In that third and final day of the group stage. But now bro Mecha Chameleon game ஆடுங்க. அதுக்கு friends வேணும் bro. Especially you're looking at Yangon Galacticos and Weibo. This win would mean everything, especially for Yangon. They need to get the fight. Yangon Galacticos. They get Bay. It's down to 1. Itsuki, could this be the redemption arc for Myanmar? You just get knocked. அவ்வளவுதான் guys. Myanmar is getting washed. Ruin the day of Yangon. அவ்வளவுதான். It is working. அவங்க என்ன பண்ணாலும் உள்ள வர முடியாது. INF City. Yangon Galacticos PMWC champions out of the tournament. போன வருஷம் இந்த டைம் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சாங்க. இந்த வருஷம் அப்படியே வாஷ் அவுட் PMMI ல. This could be it here one day. ஆனா இந்த லாபி ஒண்ணும் சாதாரண லாபி இல்ல. டஃப்பான லாபி தான். Having to throw out some Molotovs. It's all up to him. Ooh, nice shotgun shot. Gets a little bit of a pepper on Suki. But it's looking like Influence Rage got this lockdown to close it out. And that is gonna do it. The Brazilian squad getting their chicken dinner here and winning the A7 disappoint பண்ணாலும் INF disappoint பண்ணலப்பா. நான் என்ன நினைச்சேன் A7 வந்து இந்த ஈவென்ட் நல்லா விளையாண்டுருவாங்க. INF வந்து பாய் போட்டுருவாங்கன்னு நினைச்சேன். அது அப்படியே ஆப்போசிட்டா நடந்துச்சு. A7 வந்து பாய் போட்டாங்க. INF வந்து இத்தனைக்கும் 6 மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கு. INF சமல்ல நல்ல பொசிஷன் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாங்க. INF is literally looking like one of the best. புதுசா ஏதோ வச்சிருக்காங்க. These kind of results. Oh boy, this team could. Come on guys, subscribe பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. subscribe பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன அண்ணன் தம்பியா? பாக்க ஒரே மாதிரி இருக்காங்க.
Oh, 100%. Yeah, I mean, எல்லாரும் right ஸ்கோப் now, இந்த 2026, ஷாட் தான் அடிக்கிறாங்க வித் Brazilian டிபிஎஸ். squad out right now. I அதான் mean, அதான் they're ஸ்கோப் gonna இன் be ஷாட் தான். making it into the finals அது எனக்கு தெரிஞ்சு unless they get இப்ப டிபிஎஸ் 0 எடுத்து நீங்க சும்மா points சுட்டு all பாருங்களேன் 6 games. ஒரு You know, மைக்ரோ so, செகண்ட் they டிலே even இருக்கும் have அப்படியே half the புரியுதா performance that they had அந்த மைக்ரோ here செகண்ட் today. டிலே They நல்லிஃபை should be பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த on ஸ்கோப் it. இன் பண்ணி So, அடிக்கிறது let's take a look at the MVP. மூவ்மெண்ட் Little ஸ்பீட்ல boy. வந்து ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் டிலே இருக்கும் அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் லைட்டா ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் ஸ்லோ ஆயிட்டு Team ஸ்பீட் அப் ஆகும் 29%. அத வந்து இந்த ஸ்கோப் இன் பண்றது நல்லிஃபை பண்ணுது போல Finish from the squad. They got to be so excited here. நல்லிஃபைனா அது இல்லாம பண்ணிருது போல காம்பன்சேட் பண்ணிருது போல அதனால அப்படி பண்றாங்களா My boys. Almost 500 அதான் சொல்லியே ஆகணும்பா இந்த ஈவெண்ட் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஃபாஸ்டா எல்லாமே லோட் பண்றாங்க பிஜிஎம்ஐல கூட கிராஃப்டன் வந்து லிட்டரலி என்ன பண்ணுவாங்க அத போயிட்டு இது பண்ணிட்டு ஒரு பிரேக் விட்டு 2.5 நிமிஷம் கழிச்சு அப்புறமா தான் மேட்ச் ஸ்டாண்டிங்ஸ் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் இதெல்லாம் போடுவாங்க பட் இதுல வந்து குயிக்கா போறாங்க இல்லையோ is Alpha 7 bro ILF last rate ungala mari irukkaru literally the cut off for the grand finals unless avur dana and idu naane oru second nenachen paakradhu nammala mari irukapla light ah abindra அப்புறமா தான் வந்து அவர் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்காரு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு. ப்ரோ இன்னொரு டவுட் இந்த ஓஜிக்கு பிஎம்டபிள்யூசி கிரைண்ட் ப்ரோ ஒரு டவுட் இந்த ஓஜி பிஎம்டபிள்யூசிக்கு கிரைண்ட்னு பிஜிஎம்ஐ ஆடுறாங்க அது வேஸ்ட் தானே ப்ரோ லைக் கேம் சென்சி கண்ட்ரோல் எல்லாம் லைட்டா டிஃபரெண்ட் பப்ஜி ஆடினா தான் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இல்லையே ஓஜி தான் வந்து ஓஜியும் காட்லைக்கும் நேபாள் போறாங்க அது வரையும் பிஜிஐஎஸ் ஆடுச்சு சாரி பிஜிஎம்ஐ ஆடுறாங்க பட் அந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே நேபாள் போறாங்க நேபாள் போயிட்டு நேபாள்ல ஸ்கிரிம்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ண போறாங்க ஐஎன்எஃப் டி என்னடா 7 எலிமினேஷன் தான் எடுத்தீங்களாடா வாட் இஸ் திஸ் ஆனா ஆமா அவரு ஆரா வந்து பிரேசில்ல செமையா விளையாடுறாங்க ஆராவா is a true contender with the likes of Ayala, Silence have been doing so well in their respective group, right? Group green. Brazil. Okay, like Arana step up from these teams is very impressive. Arana ஒரு டீம் இருக்கா? Continues for the rest of this. இல்ல நான் மறந்துட்டேனா? 17-point game, almost 1.2k damage on the line, so they're going to be loving their மறந்துட்டேன் நினைக்கிறேன். And actually one thing அனா 17 பாயிண்ட் இவங்க வெஸ்டர்ன் சைடு ஃபுல் கண்ட்ரோல் வச்சிருந்தாங்க அந்த செட்டில்மென்ட் இது கரெக்ட்டா அந்த செட்டில்மென்ட்ட விட்டு எக்ஸிட் ஆயிட்டாங்க ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பாத்து போவாங்க WBG 14 points in the last game not bad. I mean like look this is RRQ 11 point right they've won every single major RRQ safe right Yangon Galacticos eliminated ULF நாளைக்கு தான் தெரியும் என்ன கதைன்னு LGD safe qualified Wolves qualified Tianba qualified it's just a big question mark I mean like, second page who knows right I mean hopefully we see them make a bounce back but 2 in a row Galaxy la நாளைக்கு தான் தெரியும் definitely not it's a bad time to be them for ULF இந்த மேட்ச் டின்னர் கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் You do have the NA team make it over your PMGC champs from Brazil. That is okay எப்போ bro போவாங்க தெரியலையே not expecting to say the least but looking at Weibo also very happy those 14 points come on guys live பார்க்கறவங்களா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் போட்டு பாருங்க அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க let's go for 6.57k 58k subscribers chat என்ன இது விளையாடலாமா PUBG PC விளையாடலாமா ஒரு மேட்ச் only 3 points KHG only 2 points they are playing 6 games இவங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் லோட் பண்ணிட்டோம் அதுக்குள்ள செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு நான் பிட் ரேட் மட்டும் கம்மி பண்ணிட்டு வரேன் 10000 பிட் ரேட் வச்சா தாங்க மாட்டேங்குது yeah top 15 is going to be they're going to have MPC, to have a crazy PUBG PC விளையாடும்போது the wildest comeback even bigger than what RRQ had today. Just take a look here at the overall rankings. This is where we're going to keep our eyes on. Overall ranking போட்டாங்கப்பா S2G 103 பாயிண்ட் qualified RRQ qualified Tianba qualified DK qualified Wolves கூட Wolves எனக்கு தெரிஞ்சு மார்ஜின்ல நாளைக்கு எவ்வளவு 8 what is your Wolves கூட qualified யா going into tomorrow Max man Wolves கூட qualified இல்ல Wolves மார்ஜினா வாய்ப்பு இருக்கு Wolves qualify ஆகிறதுக்கு ஐஎன்எஃப்லாம் நாளைக்கு அவங்க சும்மா ஒரு 10 பாயிண்ட் ஏத்தாங்கனாலும் ஐஎன்எஃப் குவாலிஃபைடு அல்யூலா நாளைக்கு தான் தெரியும் என்னன்னு அல்யூலாவும் குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க ஹை சான்சஸ் 6 மேட்ச்ல 10 பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு டீமும் 10 பாயிண்ட் ஏத்தாங்க அப்படினாலே குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க நாளைக்கு பாப்போம் என்ன கதைன்னு சொல்லிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாக்குறவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க गाइस
interesting. I like that. பெல் I பட்டன் like எல்லாம் that கிளிக் too. பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க guys. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்க் I ஷேர் don't பண்ணிட்டு think வந்துருங்க B guys. plus makes it. BTR Really? செகண்ட் பேஜ்க்கு Wait, where வந்துட்டாங்க are they right 9th now? பட் They're ஸ்டில் on 6 the மேட்ச் first தான் page, முடிச்சிருக்காங்க. so you think they're gonna Yangon fall Galacticos from that eliminated, many A7 slots eliminated, but at down least Yangon outside the top Galacticos அவங்க 15? A7 க்கு மேலேயாவது முடிச்சிருக்காங்க. A7 தான் பாட்டம்ல முடிக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். You got BTR, EA, A7 வந்து Aurora, கோட்டா Nongshim, right? கோட் பாட்டம்ல Yuria, முடிச்சிருவாங்க போல. Ulf did not have a bad day today. ரைட் It's gonna தேர்ட் be ஸ்லைடு wild. I காட்டுங்க. think it's gonna be so close. I think that D plus are gonna be right there, 15th place. Like, if they make it, it's gonna be a close one. Who knows? I mean, tomorrow could be just totally opposite of what we've seen, and they could be sitting comfortable. Come on, With third the page squads காட்டுனீங்கன்னா that are playing குயிக்கா நாங்க with அப்படியே 6 கேம் போயிடுவோம். matches, Rondo, I would not be feeling cozy if I'm D plus. No, I get it. I mean, you would need. கமிச்சிட்டாங்க. KSG 6 பாயிண்ட். ஆடா இது ஒரு சைனீஸ் டீம் கைஸ் இந்த KSGன்றது. அதுக்கு அடுத்து கோட் 10 பாயிண்ட். K1 25 பாயிண்ட். நிக்மா கேலக்ஸி 30. இந்த எல்லா டீமுக்கும் நாளைக்கு சான்ஸ் இருக்கியா? இந்த மொத்த டீமுக்கும் நாளைக்கு சான்ஸ் இருக்கு. KSG கூட மேட்ச்க்கு நாளைக்கு 2 டின்னர் போட்டு நாளைக்கு 60 பாயிண்ட் ஏத்துறாங்க அப்படின்னா KSG கூட உள்ள வந்துடலாம். இந்த தேர்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கிற எல்லா டீம்ஸுக்குமே நாளைக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நாளைக்கு என்ன பண்றாங்கன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். ரெக்னம் காரியா 19வது இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க. KRXும் 20வது இடத்துல இருக்காங்க. The right teams to get. ரைட். வித் தட் பீயிங் செட், நான் வந்து ஒரே ஒரு மேட்ச் இது மட்டும் ஆடிட்டு லைவை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் கைஸ். 4.5 மணி நேரம் லைவ் போட்டிருக்கோமா. ஒரே ஒரு PUBG PC மேட்ச் விளையாடிட்டு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைவை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். ஃபியூரியா என்னன்னாங்க? சரி இருங்க, நாளைக்கு நான் இப்போ லைவ் முடிச்சுட்டு போய் பார்க்குறேன். ஃபியூரியா அதை நோட்டீஸ் பண்ணலையே நான். ஆரா வந்து பிரேசில்ல செமையா ஃபியூரியா ப்ரோ. KRX நேம் சேஞ்ச் பண்ணா பட் நோ யூஸ் ப்ரோ. KRXக்கு வந்து அது ஏதோ இப்பதான் QOனோ ஏதோ சொன்னாங்க, அது ஸ்பான்சர் கிடைச்சாங்க, அதனால தான் நேம் சேஞ்ச். KRX வந்து நேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலப்பா, மொத்த ரோஸ்டே சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. ஹியூன்பினிஸ், சைஷே எல்லாரையுமே அனுப்பிட்டாங்க. பாப்போம் என்ன கதைன்னு. உங்களதெல்லாம் நாளைக்கு தெரியும். ஒய் PUBG PC BGMI ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, எப்படி சொல்றது, PUBG PC கொஞ்சம் அது நீங்க பாப்பீங்க, நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் ஒய் PUBG PCன்னு. லைக் அது வந்து எப்படி சொல்றது, லைக் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் PUBG PCன்னு. விர்ச்சுவல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடலாம். GPU லோட் அதிகமாகும். இதை வந்து தூக்கி இங்க வச்சிடலாம். இது இல்ல, இது போயிடு. ஓகே, கேம் வருதா வரலையா? எங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல போயிட்டு என்னடா இது? இது டிஸ்பிளே கேப்சரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸோ, சாரி கெஸ். பின்னாடி கேம் லோட் ஆயிடுச்சு. ஸ்கிரீன்ஷாட்டு கலரு என்னடா பண்ணும் நான்? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஹா, இதுனையா? என்ன கதை இது? இத பாருங்களேன். இது என்ன ப்ரோ தமாத்? இது ரொம்ப ஒர்க்கா இருக்கு. NVIDIA ப்ராட்காஸ்ட்லயே போட்டிருக்கலாமோ அதுக்கு? 2 days பார்த்தேன் ப்ரோ. ஏன் மாறிட்டீங்கன்னு கேட்டேன் ப்ரோ. ஏன் மாறிட்டீங்கன்னா அது நல்லா இருக்கு ப்ரோ, ஒரு மாதிரி ஜாலியா இருக்கு விளையாடுறதுக்கு, புதுசா இருக்கு. BGMI வந்து நான் 6 வருஷமா BGMI தான் விளையாட்டு இருந்தோம். சரி ஓகே, ஆனா இது ஒரு மாதிரி கிராபிக்ஸ் எல்லாம் ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கு ப்ரோ. இன்னொன்னு, அடுத்து BGMIல என்ன அப்டேட் வரப்போகுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளால இதுலயே தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் அடாப்டேஷன்ஸ் பண்ண முடியும், பார்க்க முடியும். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு
ஓகேவா? கன்ஃபார்ம். எங்களுக்கு இதெல்லாம் வேணாம். நார்மல் மேட்ச் போட்டு குயிக் ஜான் போட்டு விட்டோம் அப்படின்னா பக்காவா வந்துருவான் பையன் கொஞ்ச நேரத்துல. கமாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. சாட் லெட்ஸ் கோ. ஒரு மாதிரி ஜாலியா இருக்கு ப்ரோ இது விளாடுறதுக்கு. இருங்க பாலாஜி இருக்கானான்னு பார்ப்போம். லைவ் போட்டுன்னு இருப்பான் அநேகமா பாலாஜி நேரத்துக்கு. ஹலோ கைஸ். என்னப்பா பாலு இது ஏபெக்ஸா? ஆமா ஆமா. ஓகே நான் பப்ஜி பிசி ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகே கைஸ் இந்த லைவ் நான் ஒரு மேட்ச் முடிச்சுட்டு போயிடுவேன். அதுக்கடுத்து பால்ஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணினா ஒரு 28,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட வந்து நண்பன் போயிட்டு ஏபெக்ஸ் போட்டுன்னு இருப்பாப்ல. அந்த சேனல்ல போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் நீங்க ஏபெக்ஸ் பாப்பீங்க அப்படின்னா அங்க பாருங்க. ஓகே கவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ. ஒரு கட்டத்துலலாம் வந்து சரி விடுங்க எதுக்கு. டுடே ஆல்சோ ஸ்னைப்பரா ப்ரோ? ஸ்னைப்பர் தான் நானா ஸ்னைப்பர்னா நானு. உங்களுக்கு நான் சில ஸ்னீக் பீக்லாம் காட்டுறேன் என்னோட ஸ்னைப்பிங் ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பாருங்க இதுல. ஓகேவா? இதுல எங்க அதோ இது பாருங்க இது. எப்படி மஜாவா? இது ஒண்ணு. இன்னொன்னு இது ஸ்னைப்பர்னா 3OPனா ஸ்னைப்பர்ன்ற அளவுக்கு நான் பிராக்டிஸ் பண்ணேன். அவ்வளவுதான். இது 2 தான் வந்து அவ்வளவு நாள் விளையாடி கொஞ்சம் ஒழுக்கமா ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கேன். மற்றபடி மற்றது எல்லாமே இதுதான் ஸ்வாகாதான். மற்ற எல்லாமே டம்மியா தான் இருந்துச்சு. எடிட்டட் வீடியோ கைஸ். எடிட்டட் வீடியோவும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது. நான் லைவ்லேயே இன்னைக்கு வந்து நான் எதுவுமே பேசல ப்ரோ. நம்ம வாயை திறந்து ஏதாவது பேசணும் அப்படின்னா அது நாசமா போயிடுச்சு. நான் எதுவுமே பேசல. ஹார்ட் டிராப்ல இறங்கி மாஸ் காட்ட போறோம் கைஸ் நம்ம அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ரொம்ப தப்பு. இங்க இறங்க போறோம் சான் மார்டின்ல வந்து இங்க ஸ்கோப்பு கன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அப்படியே இங்க ரிட்ஜுக்கு போயிட்டு உள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் பதம் பார்க்க போறோம் நம்ம. ஓகே தட் இஸ் த பிளான். பாப்போம் என்ன கதை எப்படி போகுதுன்னு. கமாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. பெக்கடோ வந்துடுச்சு. பவர் கிரிட் வந்துடுச்சு. இதுல இன்னும் ஃபாஸ்டா லேண்ட் பண்றதெல்லாம் வந்து எனக்கு சரியா தெரியலையா. கீபோர்ட்ல எப்படி இது பண்றதுன்னு. மொபைல்னா அந்த 45 டிகிரி ஆங்கிள் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியுது. பட் இதுல இன்னும் தெரியல. எங்க எத்தனை பேர் இறங்குறாங்க? உள்ள 3 பேர் இறங்குறாங்க. ஒரே ஒருத்த மட்டும் வெளி பில்டிங்ல இறங்குறான். ஓ we got a competition buddy. We have some competition buddy. அவனும் கண்ணு எடுத்துட்டான். எங்கடா இருக்க? நண்பர்களே okay didn't connect. reload. அப்பாடா நல்ல வேலை அவனும் நம்மள மாதிரி பாட்டு பையனா இருக்கான்பா.
இவன் மட்டும் ப்ரொஃபஷனல் பிளேயரா இருந்ததானா நேரத்துக்கு என்ன போட்டு பொறிச்சிருப்பான். நல்லதா போச்சு, நண்பனும் நம்மள மாதிரி பாட்டா இருக்காப்ல. ஜி திஸ் கேம்ல எவ்வளவு பிபி இருக்குன்னு பாருங்க. பிளஸ் போடலாம் திஸ் கேம்ல. பாத்துட்டேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் நான் பிளஸ்ஸே போட்டேன் ப்ரோ. நானு அதெல்லாம் பிபி இதெல்லாம் பார்த்து நல்லா பிளஸ் எல்லாம் போட்டேன் ஜி. 30,000 பிபியோ சம்திங் எடுத்துட்டேன் நானு. எடுத்துட்டு பிளஸ் போட்டேன். பையாம தான் இருக்குல்ல, எதுக்கு இவ்வளவு. இதுல ஆனா கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட்லாம் ஸ்லோவா இருக்கு. இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஸ்பீடா இருக்கலாம். பாப்போம் என்னன்னு. ஸ்கோப் இருக்கு, எஸ்எல்ஆர் இருக்கு. ஏய் 3x ஒன்னு எடுத்தனே, 3x எங்கயா? ஒரு 3x இதுல அப்பப்ப இந்த ஸ்கோப் மட்டும் காணாம போயிருது. பக்கா என்ன கருமன்னு தெரியல, ஆனா ஸ்கோப் காணாம போயிருது. லூட் அடிக்கும் போது அந்த கன்னோட போயிருதா ப்ரோ? கன் எடுக்க மட்டும் பண்ணுங்க, ரைட் கிளிக்கா ஸ்லோவா இருக்கும். புரிஞ்சு ப்ரோ. நடுவில் அது கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கு ஃபேன்சியா இருக்கு, ஸ்கிரீன்ல மூவ் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மத்தபடி ரைட் கிளிக் அடிச்சா இது அது ஓகே. ஓ மண்ணுக்கு இது கருப்பா தெரியுமா? சரி ஓகே, பார்த்த பரவாயில்ல பிரச்சனை. 6x கிடைச்சு, இது கிடைச்சு. 3x நீங்க எடுக்கல, மேல இருக்கு. மேலேயாவா இருக்கு 3x? ஆஹா, எப்படியா ஏறுறது இதுக்கு மேல? அது எப்படி ஏறுறது? இது வழியா ஏறி அந்த சைடு தான் குதிக்கணும் போலயே. ஓ ஓகே இங்க இருக்கு. சர்க்கிள் எப்படி போட்டிருக்கான்? சர்க்கிள் உள்ளதான் இருக்கும் போல. இங்க இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. செம்மையா அட்டென்ஷன் பே பண்ணிருக்கீங்க. ஜிஜி. எடுத்து 3x எடுத்து உள்ள வச்சுக்குவோம். நாட் பேட். நெக்ஸ்ட் வேற எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. ஆனா இதுல லூட் அடிக்கிறதுக்கு தான் செம்மையா டைம் ஆகுது. டேக் வெஸ்ட் ப்ரோ. வெஸ்ட் அடிக்கலாம் என்ன நானு? ஓகே, எதிர் பில்டிங்ல ஏதாவது இருக்கும், அதுல எடுத்துக்கலாம். அந்த பில்டிங்கே எவ்வளவு நேரம் லூட் அடிக்குது, காண்டாவது. இங்க பாருங்க, லெவல் 2 வெஸ்ட் கச்சிச்சு. இந்த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டா இருக்கியா? ஒரு ஸ்னைப்பர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நான் நேற்று உங்களுக்கு சொன்னதை வந்து இன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காட்டிடுவேன். M24 4x உள்ளவா, நீயும் உள்ளவா. நீ என்னன்னே தெரியல எனக்கு, வேணாம். போம். இல்ல செம்ம லாங்ல இருக்கான் அவன். இங்க உள்ள எவனா தெரியறானா? நான் ஏதாவது பார்க்காம மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு சொல்லுங்கப்பா, ஓகேவா? உள்ள குதிச்சதே 3 பேர் தான். சர்க்கிள் எங்க? நம்ம தான் பார்டர்ல இருக்கோமோ? சரி ஓகே, இந்த மலைக்கு போயிடுவோம் அப்படியே. என்ன பண்றேன்? ஓகே. கவாங்க சப் அடிக்காம பாக்குறவங்களா சப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்கள்லாம் லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்றேங்க. எதிரில் போனோம்னா இந்த முன்னாடி இருக்கு பாருங்க, இந்த குன்றை ஏறி அந்த சைடு லெஃப்ட் போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சைடு வண்டி இருக்கும். இப்படி கூட போலாம். இங்க மேல ஏறி நின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பவர் கிரிட் தெரியும். ஏய், நம்ம வச்ச மார்க்லயே எனிமி இருக்கான் போலயே இங்க. இங்க இருந்தே தெரிந்து பாருங்க பவர் கிரிட். எவனா எஸ்டு ஸ்னைப்பர் வச்சிருக்கான். M24ல இதுல செம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு கைஸ். கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் M24 கிட்ட. தூக்கிடுறானுங்க ஒரே அடியில.
மாட்டினான் பையன். அவன் மாட்டல கைஸ் நம்ம கிட்ட. நம்ம தான் அவன் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோம். சரி ஓகே. யார் எஸ் பவரா? எஸ் பவரா? என்னது எஸ் பவரு? 4x போட்டு அடிச்சிருந்துருக்கணும் ப்ரோ நானு. அவனை தவிர்த்து எல்லா சைடும் புல்லட் போயிருக்கியா? டிஸ்கார்ட் ஆல். நெக்ஸ்ட் ப்ரோ மாஸ் கேம் பிளே ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஒரு செகண்ட் நான் சாப்பிட்ட இப்பி நூடுல்ஸ் எனக்கு மூக்கு வரையும் ஏறிடுச்சு. என்னப்பா பகீர் மூக்கு வரையும் ஏறிடுச்சு. அதிகமா சாப்பிட்டேன். தொண்டை வரையும் இருக்கு போல. ஒரு மேட்ச் தானே விட்டுருக்கோம். அடுத்த மேட்ச் பாத்துக்கலாம். ஆஃப்லைன்ல இருக்கும்போது அப்படி விளையாடுறேன். லைவ் போட்டு விளையாடலான்னு பார்த்தா லைவ்ல மட்டமா விளையாடுறேன். வாட் இஸ் ஈவன் மை ப்ராப்ளம் ப்ரோ? இது என்ன மேப்பு? இது கராக்கினா? இது கராக்கின் தானே சாட் இது? ஆமா கராக்கின் தான். பாருங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்கு ப்ரோ. கிராபிக்ஸ் அது இது எல்லாமே பக்காவா இருக்கு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துருக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. எங்க போறது? எங்கயாவது போவோம். மேப்பே தம்மாதுண்டு மேப்பு. வாங்க ஹாட்ஸ்பாட்டுக்கே போவோம். சண்டே செய்யலாம். எந்த பில்டிங்? எத்தனை பேர் வராங்க? என்ன இத்தனை பேர் ஷூட் எடுத்து? பில்டிங் மேல இறங்குடா. கோவிந்தா அவ்வளவுதான். இங்க இத்தனை கண்ணு இருக்கும் போது மாடா அவன் செதறிட்டு ஓட்டான். Where did bro even go? Ooh, ये क्या पर साला? ரேஜ் போயிட்டாரு. ஸ்கோப் இன் அப்போ ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணா ஜூம் இன் ஆகும் ப்ரோ. ஐ நோ. I'm just a beginner guys, okay? So things will be shitty for a few days. Please bear with me. ஓகே சரி ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து புல்லட் வந்து கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஓபிஎஸ் ஓடுது, நிறைய நடக்குதுல்ல. கில்லுக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த முறை நாசமா போனேன். அவன் ஒருத்தன் ஓடுனானே, கில்லுக்கு ஆசைப்பட்டு நாசமா போனேன். வா ரைட்டு ப்ரோ. இதுல ஒரு கலர்ல இருக்கு, ஆனா இதுல ஒரு கலர்ல வருது. இதுல மஞ்சளா இருக்கு. டிடிஎம் போனா அடிக்கிறாங்க ப்ரோ. காது வலிக்குது ப்ரோ. டிடிஎம் வேணாம் நம்மளுக்கு. சரி ஓகே டிடிஎம் போட்டு என் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ டிடிஎம் ஒன்லி ஃபார் ரெட் டாட்டுக்கு மட்டும் தான். மீதி ஸ்கோப்புக்கு பிரெட் கண்ட்ரோல். ஆமா அது பிரீத் ஆகும்போது அது அப்படியே இப்படி ஆகுது. அது என்ன பண்றது? ரெட் டாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல ப்ரோ. நான் இன்னும் ஏதோ கூட பார்த்தேன். ஆமா ரெட் டாட்டுக்கு மட்டும் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்.
ஏய் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மேப் தெரிஞ்ச மேப் இறங்கல் வருது. இங்க இந்த பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் இருக்கு. அந்த பீஸ் ஆஃப் என்னடா மண்ணுக்குள்ள போய் என்ன ஃபிளைட் பார்த்து எங்க சாட் போலாம்? இன்னும் இதுல சென்சிட்டிவிட்டி எல்லாம் செட் பண்ணும். அதுக்குதான் ஷிஃப்ட். ஓ ஹவு டு ஸ்டார்ட் டிஎன் ஸ்கிரிம்ஸா? ஒன்றும் இல்லை, ஒரு மேனேஜரை பிடிங்க, ஸ்கிரிம்ஸ் ஆரம்பிக்கிறான்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுங்க, வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் ஒன்று கொடுங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு, அதுக்கு அடுத்து ஸ்கிரிம்ஸ் நடத்துங்க, அவ்வளோதான். நான் ஈஸியாக சொல்லிட்டேன், அது நடத்துறது தான் கஷ்டம். பொச்சின்கி போகிறோம், சண்டை செய்ய போகிறோம் பொச்சின்கி போய். ப்ரோ இது கூட்டமாக விளாட்னா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. டீம்மேட்ஸ்லாம் ரிவைவலுக்கும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு நான் பண்ணுறது. ஒருத்தன் என்னடானா ரொம்ப ஓவர் பவர்டாக இருக்கான், இன்னொருத்தன் என்னடானா சீன் போடுறான். இவன் பார்த்திவை இறக்க சொல்லியிருக்கேன், பார்த்திவை இறக்கிட்டான் அப்படின்னா மஜா பண்ணிடலாம். இன்னொரு கேள்வியும் இருக்கு, இதுல எப்படி நான் வந்து கிரினேடை கேன்சல் பண்றது? Too much of dynamo is not good for the storage. எங்க எவன் இறங்கிருக்கான்னு ஒரு இன்ஃபோவே இல்லையா இந்த மேட்ச்? நான் பாட்டி அப்படியே குதிச்சிட்டேன். ஓகே, என்ன எதை தூக்கி போடுவோம்? நீ வெளில போ, நீ உள்ள வா. என்ன துப்பாக்கியெல்லாம் ஒன்று இருக்கான், பாட்டா? பப்ஜி பிசில கூட பாட்லாம் வருது. இதே ஓகே தான், நம்மளுக்கு ஸ்கார் எல்லாம் வேணாம், நம்ம என்ன ஸ்ப்ரேவா பண்ண போறோம். ஓ இதுல ஏற முடியாதோ? இதுல சில ஜன்னல்லாம் வந்து கிரில் போட்டு வச்சிருக்காங்க, சில ஜன்னல்லாம் இதா பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி உடம்புக்கு பெருசா ஏத்த மாதிரி இடத்துல மட்டும்தான் ஏற முடியுது. எவனோ வரானே. வரட்டா மாமி. எவனோ இங்க ஒருத்தன் இது பண்ணான். ஓகே M4 எடுத்துக்கலாம். எவனோ ஒருத்தர் சுட்டா நினைச்சேனே, ஸ்மோக் போட்டு லூட் அடிச்சிருக்கலாமே, ஸ்மோக் இல்ல. அது எனக்கே தெரியல ப்ரோ, நானும் கன் ஸ்விட்ச் பண்ணி தான் கேன்சல் பண்ணுவேன். ட்ரை எக்ஸ் மேபி தட் ஒர்க்ஸ். எஸ்கேப் இல்லனா MS Spidey, welcome to the stream bro.
ஓகே, நாட் பேட். இறங்குனது 2 கிலோ அடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். இப்படியே போனா நம்மலாம் என்னைக்கு ப்ரோ டின்னர் அடிக்கிறது? நான் எவ்வளவு டின்னர் அடிச்சேன் தெரியுமா? இங்க பாருங்க, நான் உங்களுக்கு கரியர் காட்டுறேன். கரியரு, மேட்ச் ஹிஸ்டரி. இங்க போனீங்கன்னா இங்க பாருங்க, டின்னரு. அதுக்கடுத்து தான் வந்து இதை நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னேன். மச்சி இங்க பாரு, எல்லாமே 7 கில்லு, 11 கில்லா, 8 கில்லு டின்னரு, பயங்கரமா ஆட்டண்டா அப்படின்னு. அதுக்கடுத்து ஃபுல்லா அடிதான், அடி மேல அடி, அடினா அடி, அப்படிப்பட்ட ஒரு அடி, இடி மாதிரி அடிக்கிறானுங்க என்னைய போட்டு பிரிக்கிறாங்க ப்ரோ. 8 மணி ஆகுது, 8:30க்கே லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஓகே, 8:30 வரையும் விளாடுவோம். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த மேட்ச் சிடி அடிக்கணும்னு வேண்டிக்கோங்க. லைவ்ல ஒரு சிடி அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வெற்றிகரமா இருக்கும். நான் அடிச்ச இது வரையும் 4 சிக்கன் டின்னரோ சம்திங் எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். 3 சிடி அடிச்சிருக்கேன். 16 மேட்ச்ல 3 சிடி அடிச்சிருக்கேன். 3மே ஆஃப்லைன்ல தான் ஆச்சு. கமான் கைஸ், லெட்ஸ் கோ. ஐயோ எப்பா தூக்கம் வருது. 96 லைக்ஸ், 4 more likes for 100 likes கைஸ். லைவ் முடிக்கிறதுக்குள்ள 100 லைக் அச்சீவ் பண்றோம், மஜா. பராமோ, இது ஒரு மட்டமான மேப் ப்ரோ. ஆனா நான் சிடி எடுத்த 2 மேட்சஸ் இந்த மேப்ல தான் எடுத்தேன். பட் ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் மேப், யூ நோ. மேப்பே 3x3 தான். இங்க பாருங்க, ஏபிசி கூட இல்ல, பிசி ஐஜேகே. இங்கே போவோம். ஆர்கேட்ல இன்டென்ஸ் பேட்டில் போனீங்கன்னா சீக்கிரம் கேம் கத்துக்கலாம். அப்படியா? கண்ட்ரோல் சொல்லணும் முதல்ல. ஓகே, ட்ரை பண்றேன். ப்ரோ உங்க பப்ஜி ஐடி சொல்லுங்க. பப்ஜி ஐடி வராதே, இது ஸ்டீம் ஐடி தானே. ஸ்ரீ எஸ் கேபிட்டலு, ஆர்ஐ ஸ்மாலு, திருப்பி எஸ் ஸ்மாலு 70. என்னடா நிறைய பேர் வரீங்க ப்ரோ. இது துப்பாக்கி எடுத்து ரீலோட் அடிக்கிறதுக்குள்ளதான் ப்ரோ உயிர் போயிருது. எதிரில் வந்து நின்றுவானோன்னு பயமா இருக்கியா? கண்ணு இருக்கு. இஎம்டி கியர்லாம் எதுக்கு? இந்த வீட்டில் வேற எதுவுமே உருப்படியா இல்லை. உக்காண்டா நீங்க ஃபுட்டு கொடுக்காம உக்காண்டான். பேய் மாதிரி வந்து அடிக்கிற திடீர்னு. பயங்கரமாச்சான் பானா. லாங்ல இருந்து அந்த ஒரு ராஸ்கல் அடிக்கிறானே அங்க. கேம்ப் அடிச்சுட்டு இல்லையே. இல்ல என்னடா ஸ்டன்னுலாம் அடிக்கிறீங்க ப்ரோ? முடிக்கிறேன் நான் லைவ். நாளைக்கு பாக்குறேன் நான் உங்களை எல்லாரும் ஸ்ட்ரீம்ல. எனக்கு ஆடவே வரல. போடுங்க ஸ்டன்னெல்லாம் போடுறானுங்க ப்ரோ. சரியில்லை ப்ரோ. வந்து சரியில்லை ப்ரோ. ரொம்ப 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 சரியில்லை கைஸ். ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸாவது விளாடலாமா? I am disappointed guys. 4 rounds, 4 games going in vain. அதுவும் வந்து நான் ஹாட் ஸ்பாட்ல கூட இறங்கல, மட்டமான டம்மி ஸ்பாட்ல இறங்கி செத்துட்டு இருக்கேன். லிவன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஸ்டன்னு போட்டு அடிக்கிறான் ப்ரோ அவன்.
ஷிட் டேம் இட். லெட்ஸ் சி லாஸ்ட் மேட்ச் கேஸ். இந்த மேட்சோட நான் லைவ் முடிச்சிக்கிறேன். இந்த மேட்ச் ஒழுங்கா போச்சுன்னா உண்டு. ஏன் நான் டிபிபி விளையாடாம எஃபிபி விளையாடுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்குலாம் ஒரு கேள்வி இருக்கும். எனக்கே தெரியல. எஃபிபி ஆனா நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. பாருங்க பிளஸ் எல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நானு. ஆனா வந்து ரேங்க்டு போனோம் அப்படின்னா எல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. ரேங்க்டு எல்லாம் என்னால போக முடியல. ரேங்க்டு எல்லாமே லாக்ல வச்சிருக்கான். சாட்டான் எஃப்டிடபிள்யூ இவரு பெரிய கேம் போலப்பா இவரு. நாளைல இருந்து விளையாடுவோம் ஜி. ஓகேவா? நீ இந்த மேட்சோட ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு போறேன் நான். நாளைக்கு வீடியோ எடிட் பண்ணணும், ரெடி பண்ணணும். அவர் வேற ஒரு லிங்க் போட்டாரு. அந்த லிங்க் இது போய் இப்போ மேப் ஸ்ட்ரீம் செக் பண்ணணும். பத்தாததுக்கு நான் வந்து எக்ஸாமுக்கு வேற படிக்கணும். சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வேற எக்ஸாம் இருக்கு. கடைசி 2 எக்ஸாமு முடிச்சிட்டேன்னா கொஞ்சம் சில்லா கூலா இருப்பேன். டேகோ ஓகே. இந்த மேப் ஓகே தான். இந்த டேகோ மேப் கொஞ்சம் ஓகே தான். என்ன தெரியுமா பண்றோம் டேகோல? இதோ இங்க போறோம். இங்க போய் நான் இது வரையும் ஒரு மேட்ச் கூட சோக்கே பண்ணதில்ல. ஒரு முறை தான் விளையாடி இருக்கேன் இந்த மேட்சை. ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நாளைக்கு ஆடுவோம். நாளைக்கு ஏதாவது நான் ஆன்லைன்ல இருந்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை அனுப்புறேன். இன்ஸ்டால எனக்கு ஒரு ஹை போடுங்க. ஓகே நாட் பேட். அந்த டேபிள மட்டும் தான் அந்த டக்கு வருமே அதுவா? சாரி அதனா கரெக்ட் இல்ல. கோகுல கண்ணன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க கோகுல கண்ணன்? வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்கு கோகுல கண்ணன்? கமான் கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்பாங்க. ஏய் அடக்கன்றாவி சி ஆல்ட் பிடிக்காம லேண்டிங் சோக்கா. நம்ம தான் ஃபாஸ்டா இறங்கி இருக்கோமோ? வேற யாருமே இறங்கல. யூஸ்வலா 1-2 இங்க எவனா வருவான். ஆனா தெளிவா இருக்கிறத பார்த்தா யாரும் வரல போலயே. யாரும் வரல கைஸ். நம்ம தான் அங்க எதிரிலயும் யாரும் வரலையா? போடு. எடுத்த உடனே கார் 98 பயங்கரம்டா. பயங்கரம். This is what we call as பயங்கரம். உசி நீ வெளில போ. உசி உள்ளவா இப்போதைக்கு. ஐயோ ஷிஃப்ட் அழுத்திட்டே இது பண்ணா இது வந்துருதியா ஏதோ சம்மந்தமே இல்லாம. போலீஸ் வேஸ்ட் இதெல்லாம் வேணாம். நல்ல ஒரு K2வா பஸ்ட் கண்ணா வேணாம். ஃபேன் நேத்து தான் ஒருத்தரை காப்பாத்திச்சு. எடுத்து வச்சுப்போம் உபயோகம்.
ஓ அந்த மலையில அந்த சைடுல போயிட்டா. வேணாம் இதெல்லாம் எதுவும் இல்லை தேவையில்ல. மற்ற பில்டிங் போவோம். பஸ்ட் ஏஆர் ப்ரோ பஸ்ட் 2. ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ நீங்க என்ன ரெகுலர் பிளேயரா பயங்கரமா சொல்றீங்க எல்லாம். ருசி தூக்கி கீழே போடு. ஏகேஎம் தூக்கி உள்ள விடு. பயங்கரமா உள்ள போ. ரெட் டாட் கவர் ஃபிளார்லாம் எனக்கு பயன்படுத்துறதுக்கே தோணாது. வேஸ்ட். பயன்படுத்தணும்னு அந்த அறிவே வராது. அதனால இப்போதைக்கு கவர் ஃபிளார்லாம் ஸ்டோரேஜ் தான் வேஸ்ட். மேபி இட் வில் பி த மேட்ச். பார்ப்போம் என்னன்னு. இந்த மேட்ச் நமக்கான மேட்சா இருக்கா இல்லை இந்த மேட்சும் கோவிந்தா தான். நான் மலைக்கு அவனா வந்து தொலை போறாயா. என்ன லெவல் 3 ஹெல்மெட்டா, லெவல் 3 பேக் பேக்கா, சேஃப் ஜோனுக்கு ஓடுறது. யாருக்கு வேணும் அது நீங்களே வச்சுக்கோங்க. வேண்டாம் 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 வேண்டாம். அந்த வீட்டு மொட்டை மாடி மட்டும் லூட் அடிச்சுட்டு கிளம்பிடுவோம் கைஸ். நம்ம இப்ப காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு என்னோட ஸ்னைப்பிங் ஸ்கில் சார். ஏய் எம்பரா இது. ஆமா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் நான் இந்த சைடு போறேன்யா. எல்லா முறையுமே நார்த்தன் சைடு வச்சு சாரி சவுத் சைடு தான் ஜோன் இருக்கும். பட் இந்த முறை என்னமோ இந்த சைடு எடுத்துருக்கு. ஆமாவே இல்லை. என்ன ப்ரோ ஷிஃப்ட் இது. ஆனா இதுல மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஓடியே ரீச் பண்ணிட முடியுது கைஸ். Oh, that was close, bro. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே ஆமாம் தான் வேஸ்ட். ஹவு டு ஸ்டார்ட் டிஎன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் மோர் டீடைல்ஸ் ப்ரோ. ஸ்பான்சர் பிடிங்க, அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நடத்த போகிறோன்னு. அதுக்கடுத்து வந்து ப்ரைஸ் பூல் வைங்க, வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கிரியேட் பண்ணுங்க, டீம்ஸை வந்து உள்ளே எடுங்க, அவங்களே ஜாயின் பண்ணுவாங்க. முதல்ல கஸ்டம் ரூம் மேட்சஸ் மாதிரி நடத்துங்க. ஒரு 100 பேர் லாபி ஜாயின் ஆகிறதுக்கு ஒரு 10 நாள் 15 நாள் ஆகும். கண்டினியூஸாக ஆனால் நடத்திட்டே இருங்க. ஒரு 200-300 பேர் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் அதை ஸ்கிரிப்ட்ஸாக மாற்றுங்க. ஆமோ எங்கடா, ஆமோவே இல்லை. பையாம கொடுங்கடா எனக்கு. கேட்டோன்னே கொடுக்குறானுங்களே. இதெல்லாம் காட்டாதா? போ ஆஷ் ரைடர் ஓகே, ஸ்னைப்பருக்கே ஓகே தான். M4 க்ளோஸில் வந்தால் தான், எக்ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸில் மட்டும் தான் M4 பயன்படுத்த வரும் எனக்கு.
ஏ கன்றாவி இது என்ன பிளான் அது ஓகே ஓடுவோமா ஜோனுக்கு ஃப்ரீ கேஸ்டரா அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க மிஸ் பைட் ரைட் ப்ரோ வாப்பா ரீஸ்டார் கி நான் ஆளே காணோம் சேட்ல ரொம்ப ரொம்ப ரேரா தான் பார்க்க முடியுது என்னதான் ஆச்சு காக்காவெல்லாம் சுட்டா பொத்துன்னு கீழே வந்துருமாயா இது வேற திடீர்னு ஏதோ ஒண்ணு வருது கிரினேட் வர்ற மாதிரியே இருக்கு பயந்துடுறேன் நானு இந்த இங்க பாருங்களேன் பூமி உள்ள இருந்து புடச்சின்னு போகுது Let's want some good work going. ஓ ஓகே ஓகே நம்ம கிட்ட பேக் பேக் இருக்கு பேக் பேக் இருக்கிற வரைக்கும் கவலை வேண்டாம் மிஸ் let's go guys let's go for 90 அல்ல let's go for 100 likes 3 more likes needed for 100 likes லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போடாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா லைக்க போட்டு பாருங்க இதுல நான் என்னைக்கு வந்து ஸ்ப்ரே ட்ரேசிங்லாம் கத்துக்கிட்டு என்னைக்கு வந்து நான் மொரட்டா கிளட்ச் அடிக்கிறது ஆக்சுவலி திஸ் பேர்டா வச்சு டீம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ப்ரோ சொன்னாரு அது எப்படி டீம் இருந்துச்சுன்னா பேர்ட் இருக்காதா என்னப்பா புதுசா எதாவது சொல்றீங்க கடவுளே எல்லாம் சர்க்கிள் ஓடிட்டு இருக்கணும் எவனும் நேரத்துக்கு இங்கெல்லாம் இருந்து சர்ப்ரைஸ் வச்சிடக்கூடாது நம்மள போன 2 மேட்ச் சர்ப்ரைஸ் வாங்கிட்டான் அதுவே போதும் எனக்கு லெஃப்ட் கிளியரு ரைட்டு கிளியர் மாதிரி தான் தெரிது எவ்வளவு தூரம்டா அவ்வளவுதான் பேக் காலியாக போகுது கைஸ் டோன்ட் நோ இஃப் ரியலா ஒரு ரீல்ல பார்த்தேன் ஓ ஓகே ஓகே லாங்ல ஒருத்தன் ஸ்னைப்பர் வச்சிருக்கான் லெஃப்ட்ல ஃபுட்டுலாம் கரெக்டா கேக்குதா கைஸ் உங்களுக்கு அந்த ஃபுட்டு கேக்குறது கேம் சவுண்ட்லாம் கரெக்டா இருக்கா இல்ல இருங்க கேம் சவுண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ஏத்தி வச்சிட்டு வரேன் ஏய் பக்கத்துல எவனோ போறான் போறதுக்குள்ளேயே செத்துருவான் போலயே போயிடலாம் அவ்வளோலாம் சீன் இல்ல ப்ரோ பிளே டிடிஎம் இட் வில் பி இன்டென்ஸ் ஆமா டிடிஎம் இன்டென்ஸா இருக்கும் அதனால தான் என்னை போட்டு சாத்துறாங்க நான் அதனால தான் இது விளையாட்டுருக்கேன் ஓடுறா கோவிந்தா ஓடினே இருப்பேன் ஜோன் சுருங்கிறதுக்குள்ள செத்து போயிடுவேன் டேமேஜ் வர கணப்பினான்னு இருக்குமே பிஜிஎம்எஸ் ஆகஸ்ட் 3rd வீக்னு சொல்றாங்க இஸ் இட் ட்ரூ சத்தியமா தெரியாது ஐயோ எனர்ஜி ட்ரிங்க் எதுவுமே இல்லையா எடுக்கவே இல்லையா நானு ஆஷம்டா பிரிட்ஜ் எடுத்து சுத்துறதுக்கு இந்த சைடுல ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் நீந்தே போயிடலாம் நீந்துறதுக்குள்ள பணமாயிட்டோம்னா குதிரா கோபாலு தண்ணில
கைஸ் நிச்சயமா பணமாயிருவோம். ஒரு ஹெல்த் கிட்ட போட்டு போயிடலாம். Bro, then only game will improve. Play classic, you will see opponent long time and you will die. Not no use. ஆமா game will improve. I should go for இதுதான். என்னடா நீந்திரது இவ்வளோ ஸ்லோவா நீந்திரான் bro. For the first time I'm நீந்திஃபைங் bro. I didn't know that this will be this amount of slow bro. What is this bro? கமாண்டரா கோவிந்தா. என்ன ப்ரோ இது? ஃபாஸ்டா நீந்துவான்னு பார்த்தா ஆமா மாதிரி நீந்துறான். ஸ்னைப்பர் வச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஆடிங்கனே இருப்பேன். நைட்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. என்னடா கரை பக்கத்துல வந்த மாதிரியே இல்ல, தூரமா போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. பரவாயில்ல நம்ம சர்க்கிள் பக்கத்துல வந்துட்டோம். இவன் ஒரு ஆகாவலி தூக்கி அந்த சைடு போட்டுன்னு இருக்கான். என் சைடு போட்டாதான் என்னவா? நோ மெடிக்கெட். எவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட் வச்சிருக்கேன் நானு? ஓ இதான் கடைசி ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட்டா ப்ரோ? ஐ அம் ஸ்க்ரூட் ப்ரோ. அதையும் நான் சரியா யூஸே பண்ணல பாருங்களேன். ஓகே கைஸ், அவ்வளவுதான் நம்ம சாவ போறோம். ஏய் சாலா இன்டரப்டட். அந்த கடைசி ஒரு செகண்ட்ல ஏதாவது ஒரு வித்தை காட்டி விட்டுறேன்யா. விஜய் சுறா மாதிரி நீந்துங்க. விஜய் சுறா மாதிரி நீந்தலான்னு பார்த்தா எங்க முடியல. ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல ஜி. சர்க்கிள் கண்ணு முன்னாடிதான் இருக்கு. ஓகே, யாரோ இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். முன்னாடி ஸ்மோக்லாம் இருக்கு. நம்மளால போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால வந்து இங்க இருக்கிறவனை அடிக்க பார்ப்போம். அடிச்சோன்னா ஒரு கில்லு, இல்லை அப்படின்னா சுவாகாதான். சே, அந்த கார் ஏதாவது எடுத்துருக்கணும் ப்ரோ. நான் ஏதாவது கார் இருக்கா மெயின் ரோட்ல? இங்கதான் ஸ்மோக் போட்டிருந்தான். சரி, ஸ்மோக் போடாதவன் கண்டுக்காதவன் மாதிரியே இருக்கும். கிளைடர் இருக்கு. ஆபத்துக்கு பாவம்லான்னு கிளைடர் எடுத்தாலும் இதுல கிளைடர் ஓட்ட தெரியாது எனக்கு. ஏ செத்துருவையா நானு. காண்டு ப்ரோ. டெஃபினட்டா செத்துருவோம் ப்ரோ. சாவு இன் 1 minute. இங்க ஒருத்த ஸ்மோக் போட்டிருந்தான். அவனும் எங்க ஓடி போயிட்டான். கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் நான் வாய் வச்சுன்னு சும்மா இல்லாம கைஸ் இதுல எவ்வளவு தூரம் ஜோன் போட்டாலும் ஓடியே போயிடலாம் கைஸ் காலில் அப்படின்னு நினைச்சேன். சம்டைம்ஸ் யூ நீட் வெஹிக்கிள்ஸ். நான் இதுவரையும் வெஹிக்கிள் எடுத்து சர்க்கிள் உள்ள போயிருக்கேன். பட் ஆன் ஃபுட்லேயே ஈஸியாக ஜோனுக்குள்ள போயிடுவேன். ஆனால் இந்த முறை ஹார்ட் ஷிஃப்ட் மேலே ஹார்ட் ஷிஃப்டாக வந்துடுச்சு ஃபுல்லாக. ப்ரொசீட் டு பிளேயர் அந்த மார்க் ரீஜன். அவட திருப்பியா தூக்கி அந்த சைடு போட்டீங்க. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? ஏன்டா சோதிக்கிறீங்க நீ? சர்க்கிள் உள்ள போறதுக்கே நான் பாடு பண்ணுமே. மாஷாலா ஹீல் பண்ணியா கேமா பிளே பண்றாருடா. டீ குடிச்சே உங்களை காப்பாத்தினாருடா, வளர்த்தாருடான்ற மாதிரியா? ஹீல் பண்ணியே கேம் பிளே பண்றாரு. அட போங்க ப்ரோ. இவ்வளவு தூரம் வந்து சரி என்னைய நானே சூசைட்லாம் பண்ணிக்க முடியாது அந்த கேம்ல. சரி, எப்பவுமே நெவர் கிவ் அப் கைஸ். இறுதி நொடி வரையும் மூச்சு இருக்கிற வரையும் போராடணும். சர்க்கிள் போய் அங்க தொட்டுச்சுன்னா அவ்வளவுதான். இப்பயே பாருங்க சும்மா தொப்புன்னு இறங்குது. வண்டி பொண்டாட்டி மாதிரின்னு பால்ஸ் ப்ரோ கூட இருக்கும்போது சொன்னீங்க. அதுக்கடுத்து நான் ஓகே எல்லா சர்க்கிளும் வந்து அப்படியே மேக் பண்ணேன். அந்த ஒரு இதுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. போயிடலாம் சாட். போயிடலாம் லாபிக்கு போயிடலாம். அலைவ் 21யா? ரெஸ்ட்ரிக்டட் பிளேயரே 10 செகண்ட்ஸா? கொஞ்சம் நிறுத்துங்கடா. ஏன்டா பறக்குறீங்க? ரெஸ்ட்ரிக்டிங் பிளேயர் யாவா? ஐயோ, டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றானே. இவ்வளோ பக்கத்துல வந்துட்டு ஒண்ணுமா ப்ரோ நானு? கமான் கமான் செத்துறாத கபிலா.
ஐயோ முன்னாடி சுடுறான். வந்துட்டோம் வந்துட்டோம், பக்கத்துல வந்துட்டோம். எவ்வளவு பேண்டேஜ் இருக்குன்னு தெரியலையே. நோ பேண்டேஜ் மட்டும் காலி ஆயிடுச்சுன்னா செத்துருவோம் ப்ரோ. சுருட்டு சுருட்டு, நல்லா சுருட்டு நல்லா சுருட்டு. கமான் கமான் கமான். ஐயோ பேண்டேஜ் காலி. பேண்டேஜ் காலியா? ஆமா கைஸ் பேண்டேஜ் காலி கைஸ். ஜோன் பக்கத்துல போயிட்டு விட்டுருவோமோ? கமான் 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 கமான். லெட்ஸ் கோ லெட்ஸ் கோ லெட்ஸ் கோ. ஓடுறா ஓடுறா. பார்த்தாச்சு பார்த்தாச்சு பார்த்தாச்சு. ஜோனை பார்த்தாச்சு, ஜோனை பார்த்தாச்சு, ஜோனை பார்த்தாச்சு. ஏ ஆனா செத்துருவேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பாறை தொடும்போது செத்துருவேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஐயோ ஐயோ சுடுறானே சுடுறானே சுடுறானே. கமாண்ட்ரா கமாண்ட்ரா கபிலா, கமாண்ட்ரா கபிலா. கேம் ஓவரா? வெயிட் 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 வெயிட். பக்கத்துல வந்துட்டோம் பக்கத்துல வந்துட்டோம் பக்கத்துல வந்துட்டோம் பக்கத்துல வந்துட்டோம் வந்துட்டோம். நோ நோ நோ. ஐயோ ஐயோ ப்ரோ 10 மீட்டர் ப்ரோ. ஷிட். உள்ள போய் எனிமிட்ட போட்டி. உள்ள போயிருந்தாலாவது ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருந்திருக்கோயா. அட போங்கடா கைஸ். லாஸ்டா ஒரு டிடிஎம் போட்டு நான் மேட்ச் முடிக்கிறேன் கைஸ், அவ்வளவுதான் ப்ரோ. கிளைடர் யூஸ் பண்ணி பேண்டேஜ் போட்டு இருந்தா போயிருந்திருக்கலாம். ஆமா ஆனா கிளைடர் எனக்கு பயன்படுத்த தெரியாது, அதனாலதான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே வந்துட்டேன். அவ்வளோ அவ்வளோ உயிரை கொடுத்து ஓடினேன் ப்ரோ. உசைன் போல்ட் கூட அப்படி ஓடி இருக்க மாட்டாரு ப்ரோ. அப்படி ஓடினேன் ப்ரோ. நான் கடைசியில விளிம்புல போய் 10 மீட்டர்ல விட்டேனேயா. போங்க கைஸ். ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு இது அவ்வளவுதான். என்ன பாடி உருண்டுன்னு போகுது. அப்படியாவது போயிட்டு ஜோனை தொற்றுன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். எரரா ரிட்டர்னிங் டு த லாபியா? கடைசி ஒரு செகண்ட்ல என்ன உள்ள நவுத்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். damn it. அவ்வளோ பக்கத்துல போயிட்டு சே. அந்த மேட்ச் புறாலுமே ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி மேரத்தான் மாதிரி ஓடிட்டு இருந்தாயா. கிளைடர் எடுத்திருந்தா யூஸ்ஃபுல் ஃபியூல் 0ல தான் இருக்கும். நோ யூஸ் ஃபியூல் 0ல தான் இருக்கும். ஓ 0ல இருக்குமா? நான் ரீஃபியூல் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து இது பண்ணுமா கிளைடரை? அடங்கிரும். இல்லடா இது சானாக்கா இது. ஆமா சானாக் புட் கேம்ப் தானே கைஸ். இது புட் கேம்ப் இல்ல, புட் கேம்ப் மாதிரி ஏதோ ஒரு இடம். ஆனா திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் புட் கேம்ப். சானாக் தான் இதெல்லாம். இந்த கேம்ப் ஆல்பா அந்த மாதிரி ஏதோ நினைக்கிறேன். இது சானாக்கே மறந்துச்சா? கேம்ப் ஆல்பா, கேம்ப் சார்லி. ஓ ஃபியூல் இருக்காப்பா. ரைட்டு. பிரஸ் எம் அண்ட் செலக்ட் கன்னு ப்ரோ. அதான் M4 இருக்கே. M4 இருக்கே. இதை விட என்ன வேணும்? இது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் கைஸ். சவுண்ட் இல்லைனா காது வலிக்கும் எனக்கு. காது குட்டி கேட்கலாம் இல்லைன்னா டேஷா போச்சு. ஏய் யாரடா சொல்றேன் நண்பா. கைஸ் இதெல்லாம் பயங்கரமா அடி வாங்குவேன் நான். ஆனா டிடிஎம் வரனா தான் கிளியர் பண்ணிக்க முடியும் குயிக்கா. அவன் என்னடா லெவல் 180 லெவல்டா. நான் என்னடா லெவல் 21டா. எங்களேடா மேப் பண்றீங்க. பார்த்தோன்னே அடிக்கிறான்.
அசிஸ்டா எலோட்ட பசங்க ஏன்டா இது டிஸ்ட் பண்றீங்க? ஓ இவனே எங்கடா? டிஸ்டாம்பா. ஓகே ப்ரோ பை 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 ப்ரோ பை பை ப்ரோ. அவ்வளவுதான் இந்த லாஸ்ட் மேட்ச் நான் கிளம்புறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. நவுருங்கடா. எல்லாம் அசிஸ்ட் மாட்டி எங்கடா ஆச்ச பேக்ல இருந்து அடிச்சான் நினைக்கிறேன். கடைசி ஒரு புல்லட் அடிச்சு கீழே போயிடும். ஆனா உண்மையிலே சொல்றேன் ஆனஸ்டா நான் ஆஃப் டீம்லலாம் இந்த அளவுக்கு ரீகால் கண்ட்ரோல் பண்றேன். இதுவும் அசிஸ்ட் இதுவும் கில் ஸ்டீல் எல்லாமே கில் ஸ்டீல். மானாவே எடுக்கணும். அந்த நேரம் ஃபர்ஸ்ட் டிடிஎம்ல 1க்கு 27 ப்ரோ போக போக பழகிரும் ப்ரோ. ஓ 1க்கு 27 டெத்தா? இது அப்படியே பிளாக்கா இருக்கா கைஸ்? நீங்க அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு இந்த ஃபென்ஸ் தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ளூ ஆயிடும்னு சொல்ல வந்தேன். ஆனா அதுக்குள்ளேயே மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சு. நோ அதர் கோ. பார்த்துட்டேனே நான் மட்டும் இந்த மாதிரி உட்காந்தேன்னா எவனும் வர மாட்டான். ஓ நம்மளா இது டேமேஜ். வாடா கோவிந்தா நேடு எடுத்துட்டான்டா. சரி இருக்கான். எல்லாமே ஹெல்மெட் தான் பட்டி ஆனாலும் எப்படி சாக மாட்டானுங்க. ஃபைனலி ஒரு கில் எடுத்து அடிக்கிறானுன்னு தெரியுது அப்படின்னு மாதிரி ஓடுறேன். ரொம்ப தான் நானு அது வேற கதை. ப்ரோ ரீகாயில் ரொம்ப இருக்கே, எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? இருக்கிறது தான் மவுஸை பிடிச்சி கீழே இருக்கும் அவ்வளோதான். கண்ணா பொண்ணான்னு பிடிச்சி எடுக்க வேண்டியதான் மவுஸை. இப்போ பார்த்தீங்களா 1 HP ஓட்டான் உள்ள வேற ஒருத்தன் நேடு போட்டான் முடிஞ்சு. ஓகே 4 நாட் பேட். ஏய் அவன் அடிக்கிறான் எங்க அடிக்கிறான். திரும்பி ரிஃப்ளெக்ஸ் வச்சாயா? ரெட் டாட் போடுங்க ப்ரோ. ரெட் டாட்ல எனக்கு ஆட வரல ப்ரோ, ரொம்ப க்ளோஸ்ல கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது.
3x தான் கரெக்டா இருக்கு. S686 ஷாட்கன் அடிக்கிறாங்க. M4க்கே எவ்வளோ ரீகாயில் பாருங்க. M4 ரீகாயில் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கே தளர வேண்டியதா இருக்கு. கரெக்டா ஒருத்தன் ஸ்கிரீன்ல வந்தான் லாஸ்ட். ஷிட். ஸ்கோப் ஓபன் பண்ணி ரிஃப்ளெக்ஸ் பண்றதுக்குள்ளேயே அவன் நம்மள போட்டு தள்ளிடுவான் போல ப்ரோ. இதுல ரிஃப்ளெக்ஸ் வைக்கிறதே கஷ்டம் போல. எனிமி சோக் பண்ணணும் ரிஃப்ளெக்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னா. நம்ம ஸ்கோப் ஓபன் பண்ணி அடிக்கிறதுக்குள்ள அவன் போட்டு நம்மள பட்டா பண்ணிடுறான். ஏறா குஞ்சா. யார்ல நம்ம டீம்மேட்டா அது? அட கன்றாவி. ஆமாயா இன்னும் ஒருத்தரும் வர மாட்டான். நம்ம டீம்மேட்ஸ் தான் என்ன இந்த சைடுல இருந்து வராங்க. வேற ஏன்டா பக்கத்துல இருந்து அடிக்கிறீங்க? நான் பாடுபட வேண்டியதா இருக்குடாப்பா. இதுல ரீகால் கண்ட்ரோல் பண்றதுனா உருத்து பார்த்தாலும் கண்ணு வலிக்கு. ஹெல்மெட் பாருங்க பறந்து வந்து விழுந்துச்சு. அவ்வளோ மட்டமாவா அப்புறம் ஆடுறோம் நம்ம. Oh shit, damn it. நேடு நச்சு போயிடுச்சு. பரவாயில்ல. நோ ஃபிக்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் ரேண்டமா தான் ஸ்பாம் பண்ணுவாங்க. ஆமாமா. வந்து மூஞ்சிலே ஒரு நேடு போட்டு போயிட்டாடா. அந்த நேட்டை மட்டும் இப்போ எதுல வந்துடுமா? இல்ல விக்னி பரவாயில்ல. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சோம். அப்போ அடுத்த ரவுண்டு போவோம். 2-1 என் டீம் எப்படா வின் பண்ணாங்க? சரி ஓகே கை சிக்கணும். இன்னைக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே நாளைக்கு பார்ப்போமா இல்லை இன்னொரு டிடிஎம் போடலாமா? இல்லை நாளைக்கு பார்ப்போமா? 9 மணிக்கு ரவுண்டா முடிச்சிக்கலாம். வந்து டிஸ்கார்ட் ஆல் 9 மணிக்கு ரவுண்டா முடிச்சலாம். கீபோர்ட் யூசேஜ் தான் வரல. கேப்ஸ் லாக் இந்த டேப் எல்லாம் நான் பிங்கி ஃபிங்கர்ல அழுத்தணும். என் பிங்கி ஃபிங்கர் நான் யூஸே பண்ண மாட்டேன். வேற ஒண்ணு அவனா பக் ஆயிடுது. நானும் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைச்சு உட்காந்துருக்கேன்.
Come on chat, let's go for 100 likes, 102 likes. Thank you for 102 likes. நன்றிகள். ஏய் இது என்னடா இது? திருப்பியா? மீண்டுமா? இந்த முறையாவது வருமா? நமக்கு இது தேவையா? ஃபால்கன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேவையில்லான்னு 3வது முறை அவனே சொல்லிட்டான். அதனால நான் இத்துடன் இன்னைக்கான லைவ் வந்து முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ நாளை உங்கள் அனைவரும் சந்திக்கும் வரை until then this is Shri OP signing off from this live streaming. Thank you, take care, டாடா, பை பை, பீஸ் அவுட் அண்ட் குட் நைட். இந்த முறை வந்தது அப்படின்னா நம்ம லாஸ்டா ஒரே ஒரு இது விளையாடுவோம், டிடிஎம் விளையாடுவோம். இல்லை அப்படின்னா அவ்வளோதான், கிளம்புறோம் நம்ம. இவனுங்க வேற அதுவும் டிடிஎம் வந்து எப்படி சொல்றது, இதெல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தெல்லாம் ஆரம்பிக்க மாட்டானுங்க. ஏதாவது ஒரு மேட்ச்ல நம்மள உள்ள பூத்தி விட்டுறானுங்க. சரி வருகிறேன் ப்ரோ, நாளைக்கு வருகிறேன். ஓகே டன். ஃபைனலி ஒரு மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் அந்த மேட்சோட முடிச்சிடறேன். இந்த மேட்ச்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1 மணி நேரம் விளையாட்டேன் நான். பரவாயில்ல, நாட் பேட். ரெண்டு டீமும் 0-0. ஓகே, நம்ம தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்கும். என்ன மேப் இது? என்ன இடம் இது? என்ன மேப், என்ன இடம்? ரிஞ்சியாங்கா இது? இல்லையே, ரிஞ்சியாங்கலாம் கிடையாது. என்ன கருமோனே தெரியலையே இது. ஓ இதுல பாருங்க, இந்த மேப்ல இந்த சைடு போக முடியல வெளிலலாம். அன்பா பேக் உள்ள வச்சுட்டு ஓடுறானே ஜாலியா. நேட தூக்கி போட்டான்ப்பா, வாயிலே போட்டான்ப்பா நேட. அது சரி, திடீர்னு ரைட் என்னென்ன சைட்ல இருந்து வந்து அடிக்கிறீங்க. நான் பாட்டி சேஃபா இருக்கேன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. மேல பார்த்தா அவன் ஏதோ கட்ட மாதிரி இருக்கு, கட்ட மேல ஏறி வந்து அடிக்கிறான். என்ன மேப், என்ன மேட்ச் ஒண்ணு சொல்ல நம்மளுக்கு. பை கவிராஜ் ப்ரோ, பை ப்ரோ, டேக் கேர். போட்டுட்டா. ஓகே, ஓசி கில்லு. ஹாப்பி, ஓசி கில்லாம் ஹாப்பி தான். சரியான இடியா. மேடு போட போய் நாசமா பண்ண. டீம்மேட்டா நீ? ஆமா. Come on guys, let's go guys. பயங்கரமான ஆட்டக்காரனா இருப்பான் போலயே.
சரியா வந்துட்டான்பா. வாவ் இது கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். ரொம்ப அதிகமா வச்சிருக்கேன். யாரா அவன் என்ன அடிச்சது? எங்க அடிக்கிறீங்க? ஓ மேல இருக்கான் ப்ரோ, பிரிட்ஜ் மேல. நம்ம கீழே வரும். இதே நல்ல பொசிஷன் தானே. நேடு கூட வராது. ஓகே ரைட். காலேஜ் ஆர் ஒர்க் ப்ரோ? காலேஜ் ப்ரோ. பிஜி எம்பிஏ. கமா गाइस சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ. வாங்கடா வாங்கடா யாராவது வாங்கடா. எவ்வளோ நேரம்டா பிடிச்சி நிற்கிறது? எப்படா அவன் என்ன பார்த்தான் திடீர்னு வந்துட்டு? பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு. சரி ஓகே கைஸ், நான் அப்படியே லைவை எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா?